teased. But the truth is that real redemption is a process, an ongoing journey better exemplified by Prince Zuko from Avatar: The Last Airbender. Redemption is not a manner at the end of a long and winding road. It is the road that never ends. Not until you've taken your last burdened steps can your efforts truly be judged. Raising Lara gives James the chance to earn that kind of redemption. She's only 8 years old. She's got a decade until she can be considered an adult, and even then, parenthood, like redemption, isn't something that ever ends. If James took her in, he'd have to help her with her homework, go to parent-teacher conferences, drive her to sports and after-school activities, buy her Christmas presents and birthday gifts, and someday help her navigate friendships and relationships with her peers. Each of these endeavors would be opportunities for James to prove that he's more the sweet man beneath the surface than the surly man Mary knew existed in his character profile. That having been said, for this to work, James and Lara would have to adopt new identities and move far away from Silent Hill and everyone they know. Everyone from Mary's doctors to her friends and family would have had questions about her death eventually, and any police officer or detective worth their salt would have been able to figure out that James killed her. And although Mary, in this ending anyway, does confirm that she was ready for the pain to end, her letter, on its own, is not nearly as clear, and certainly wouldn't be viewed as a definitive statement of her desires by a jury. It might be enough for a judge to take it easy on James, but in all likelihood, he'd still end up in jail for quite some time, if not the rest of his life. In Maine, where Silent Hill is believed to be set, the mandatory minimum is 25 years. I'm no legal expert, but if James pled guilty and submitted Mary's letter as evidence, I could see a judge giving him a sentence of about that length. Remember, this is America we're talking about. You can find plenty of cases where people committed worse crimes than James and got off with similar or even lesser consequences. All of this is to say that if James truly wants to raise Lara as his own, he would probably have to leave the country and pretend to be someone else. The writer in me finds this possibility to be rather intriguing. It's easy for me to imagine James, perhaps with his head shaved and sporting a beard, living somewhere in northern Canada with Lara and working as a clerk, as he did before Mary got sick. Another common theory about what follows the Leave ending harkens back to the discussion we just had about James facing legal consequences for his actions. According to Masahiro Ito, James would have turned himself into the police after leaving Silent Hill. In this case, I'd imagine that James probably would have first driven Lara back to the orphanage, then given himself up. Again, I'm not a lawyer, I don't pretend to be one on TV, but if he did this, it probably increases the likelihood of him getting something closer to the mandatory minimum. My understanding is that judges tend to be more lenient on people who speed up the process and don't gum up the works by trying to defend themselves. If so, I think you can make the argument that in this theory, all of the themes from the Leave ending continue to be reinforced, albeit from a different angle. James gets a shot at redemption by serving his time, either the sentence placed on him or life behind bars, and he can still maintain a connection with Lara from prison. He could write her letters, she could visit him, and things of that nature. I find this to be a fitting future for both characters, personally, and I can definitely envision James using his occasional phone calls to talk to Lara about his late wife, the woman they both cared for so deeply. So those are the two most likely follow-ups to the Leave ending. But what does the greater Silent Hill universe tell us about what happened to James, and how does it play into this conclusion? Well, the only reference we get to James' ultimate fate comes in Silent Hill 4, The Room. In that game, the player can meet Frank Sunderland, James's father. While searching Frank's apartment, internal monologue from Henry Townshend, the game's protagonist, revealed that he heard that Frank's son and daughter-in-law, James and Mary, disappeared in Silent Hill a few years prior. Personally, I'd caution against this being looked at as the gospel truth on the game's ending. Henry isn't a primary source on James's final fate. He's just relaying what he's heard about what happened to him from others. He didn't even hear it from Frank himself. But if you're someone who does view it as an accurate statement, then I'd argue that in the Leave ending, it only works with the first theory I proposed, that James and Lara went into hiding. If James turned himself in, then everyone would know that Frank Sunderland's son was a criminal, and it'd probably be a major topic of conversation. Here, it's possible that Frank is telling people that James and Mary went missing in Silent Hill because that's what the evidence suggests. Perhaps he and other family members submitted a missing persons report on James and Mary, and all the police were able to discover was that they went missing after leaving for the resort town that they both loved so much. But of course, all of that is just speculation.
because although many of the Leave ending's implications are clear, what happens next is up to you. And so now I turn it to you, my friends. What do you think happens after the Leave ending? Let me know down in the comments. Thanks for watching. Huge thanks to Matthias T. Taylor, David Pepiot, and Solace, who allowed me to use their music for this video. To check out all three of these amazing artists, just follow the links down below in the description box. Big shout out to all my Silver and Gold tier YouTube channel members and Patreon subscribers, including James Pruitt, Lil Caesar, Reed, Thonian, Anna Novakova, Sean Bobby, Green, and Draco Woloski. You get early access to these videos thanks to donations of $5 to $10 a month. See you guys next time, and go Birds! Squirrel Free ND. Welcome to my channel. Pixel Princess Twitch. Welcome to my channel. Nothing here to see, just pods on rails. Raiders take your seat, launching in 5. Red alert, Raiders. We've spotted a harvester in your area.
A queen is guarding it with her life. Only engage if you've brought your best gear, lots of backup, and a very good plan. Anybody has a... Anybody has a revive?
here. Before I explain what you just saw there, I need to give you some context. So in recent months, people on the internet told me I was an arsehole for criticizing an extraction streamer, the Burnt Peanut. I was a little frustrated that teaming in the solo queue of Arc Raiders had been normalized by a bunch of streamers creating a stream viewer war in the lobbies. As a result, I had copped some heat from one of the 21st century's top intellectuals. And so anyway, yeah, we've got a talking retard mad over nothing. And I've learned from my mistake. It's apparent I was jealous and envious of their internet fame, even though I originally thought my comments were a critique of his and other streamers' actions. Like streamers with large audiences and a lot of influence on the game community, constantly showcasing exploits in the game to thousands of viewers, normalizing their use. Yeah, you're getting reported, asshole. Cope all you want in the comments down below, but sitting in the roof of the extract is almost certainly an exploit. Now, in a recent video, I killed one of these guys, and I gave him a little interview. And what I found out was that he'd been influenced by, you guessed it, content creators. Why do you glitch? No, talk to me. You can't fucking blame me for wanting to try something else you don't talk about. It looks cool and I want to try it. I don't quit. I just want to try it out. I thought the developers had to draw a line in the sand and make it clear to content creators with influence not to normalize exploiting in the game. A surprise to me, after months and months of unanswered cases of people abusing kettle macros, shotgun exploits disguised as new tech, and many other exploits like the dev console being accessed, Embark, the developers, finally banned a streamer of influence, Tifu. He was banned for 1 month, but after kicking up a fuss on social media, he was immediately unbanned. So I don't know what to think anymore. Is everything just open for abuse if we have a large audience? What the hell was that? This video will be a social experiment. The community of the game has convinced me I was an arsehole for critiquing the Burnt Peanut, and many other streamers for all of this kind of stuff. And recently, a viewer of mine sent me clips of the Burnt Peanut using a new unintended feature of the game on other players. Great throw, guys. They're right out here, right here, right here. So do this. Got you, okay? Ready? 3, 2, 1. No! Got him! Shot! As I said, I was wrong about the guy. I'm now a massive fan, and I've decided to do what he does because it's fun. With a twist though, I'm not going to put the explosives through a wall. I'm going to put them on myself in the game. And I'm going to run at people like those kamikaze characters from Serious Sam. Yes, this is a bit hypocritical, but the developers need to draw a line in the sand with this stuff and make it clear to the player base and all the celebrity streamers to stop abusing this shit. It's making the game annoying and unfun in the PvP lobbies. So I guess it's a social experiment. If you, the viewers, and all these other streamers, right? Before you blindly spam in the comments I'm a jealous arsehole because I mentioned one of your favorite streamers like Tifu or the Peanut Guy, I'm not clout chasing. Just like you guys, I'm trying to work out what the rules are here. Do they follow different rules from us? What's the story here? Anyway, as I said before, I've changed my tune and I'm now a pretty big fan of the Peanut Guy, and I've been inspired. So let's try this out in game and see how it plays. This is an experiment. No, don't come near. Do not come near. Do not come near. This is a highly dangerous experiment. Can you hear me, right? Don't go anywhere near me. It's the dead man's switch. Anything happens to me, I'll go off. Do not go in. Do you want to leave? Go around me. Take 2 steps back. Take 2 steps backwards. I mean, hey, I'm being sincere with you. That wasn't. No. That wasn't the intention. I was trying to get you away from me so it didn't go off. All right. Honestly, I wasn't even trolling you, bro. I'm doing science. I'm doing science. You gotta trust me. I'm doing science. I'm trying to. I'm messing around with something. Now, this might feel like a bit of a cop-out, but I'm not actually going to teach you guys how to do this. The specifics, that is, for obvious reasons. I don't want to see it everywhere in the game. But like I said, this is a social experiment, and we're having fun, just like the Burnt Peanut and many other streamers do in this game. No, please! And unfortunately, using it as an explosive vest doesn't yield the greatest results all the time, but we're going to work hard and try and get some kills with it.
Let's not start asking questions, Since okay? to that, you are banned from the chat. Okay? Good boots. Use it well. Again, I run really slow with this. I can't, like, if someone comes up and they see me like this, I gotta run at them. I can instantly kill them with 2 trigger grenades, but with this, I have to kind of like awkwardly and slowly run at them, and they can kill me quite easily before I even get to them. After my trigger grenade, see, even he said that after my trigger grenade video, this is tame. Dude, I've done nothing but die and barely get anyone with this, so it's what I'm doing with this unintended feature. The unintended feature, it's just nothing. It for me, because I have to be perfect with what I'm doing, and it's very hard to be perfect with this. Well, that didn't work out, did it? Don't shoot! Oh, Hey! Appreciate it. nice.
Well. Ah, pretty good. They need orcs for drug. Welcome to my channel. Howdy. Hello. Aha. Bunny Assassin Ninja. Welcome to my channel. Hey there! Hello.
An Ark orbiter is en route. The safe window is closing. You have 10 minutes to return to Speranza. I repeat, 10 minutes.
screen. 5 minutes left. Go find a way home. I repeat, 5 minutes. Zdravo, kako ste? Evo, loše. Šta se radi inače? Bolje vas naš. Gladan sam, ali nema veze, bit će to bolje kad bude ručak. Pa normalno. Da. To je neki plan. Ti s posla sad ili... Ne, danas sam slobodan. Nego, znaš, čekam oko 3 treba tetka da mi dođe. Sutra mi slava, pa to on, ali generalno tek u subotu idem da radim, te dana sam slobodan. Lagano. Ti? Jutro sam došao s posla. Ono, osjećam vašu bol, što se ono kaže. Neš sad ili se ne napraviš bar malo pametan, kao što nisi? Znam da nisi. I malo pustiš čoveče, recimo Silent Hill 2 da ima i kjeboga ti. Za vas? Zato što mi se trenutno ne igra. Onda u redu. Onda ništa je. Napravim se pametan, igrao sam ga zadnja 2 dana, niko nije bio, Rakulev došao jednom da vidi šta radi. 2 druge, brale, šta da ti kažem. Ne znam da ti kažem. I meni je raspored takav nikad. Šta da radi? Pa šta ćeš? A i gledao bi prilike drugu polovinu igre, tako da... Ne znam šta ti kažem. Razumijem. Uradili su dovoljno drugačiji remake da se osjeća kao da igraš drugu igru. Da je poručujem ti ako imaš para da uzmeš. Pa znaš kada ti kažem, ili kroz katalog ili na nekom popogu. Onda već, znaš, imaju... If anyone can hear me, an electromagnetic storm is currently raging over topside. Beware the lightning strikes if you're outdoors. Mislim, ja mogu i sad uzem taj ekstra, znaš, upgrade. Da. I lupam imam ga do 20. dok mi traje ova pretplata, razumeš? Naprimjer. Mislim, sad više ni ne znam dok mi traje pretplate, moram da pogledam. Da sam bio vamo u... I šta ti imaš te pretplate konkretno? Pa ja sam essential, znaš. One, 3 igre ti daju mesečno, ništa, čisto... Dodaju ti se tajno na nalog dok god plaćaš nalog. Tako je. Bravo. A offline? Nemam pojma šta je offline, šta podržava tipa offline, ako nisi konektovan na njihov server, da li dalje možeš da igraš tu igru? A iako si ulogovan na svom lokalnom profilu. Mogu da probam. Mislim, šta se dešava kad ti, ne znam, iseku iz kad ti provider recimo ima problema sa internetom, a ti baš hoćeš da igraš i on kaže jebi ga, cvrci mi lojka, nisi konektovan na servis. Na Steamu piše da si offline, ali možda igraš sve igre koje ne zahtevaju online konekciju, tipa God of War, Nathan Drake, Among Us i tako to. Da, razumijem. Nisam probao, moram da probam da bi ti rekao. Ali eto, generalno, to nije loše, čak i God of War Ragnarok su dali u ekstra katalogu, znači.
super korisno. Znaš, imaš vremena, ne moraš čak ni da ih kupuješ, ono, jebi ga, odigraš ih, imaš mjesec dana. Ako ne stigneš, pa jebi ga, uzmeš još jedan mjesec dana i odigraš par dobrih naslova koje, znaš, a kasnije oni svakako će da budu bud zašto, pa baš ako želiš da ih imaš, uzmeš ih i to je to. Tako da kažem ti, stvarno da imam vremena, uzeo bi to da odigram taj remake, mnogo mi se... Htio baš da vidim što se moje pretplate tiče, gledam tvoj stream kao. Da vidim šta kaže, kad mi ističe. Još 13 dana. Znači, sad ako hoću, razumeš, za remaining, znaš, kao ostalih 13 dana da uzmem ekstra, znaš, traže mi funtu 80, znaš. Elijah. Čujem te. Znači, funta 80... Pitanje je novaca, ali to... Preostalih 13 dana i eto tih 13 dana imaš u tom katalogu, jel te, da instaliraš sve što ti se nudi, igraš dok si, jel te, pretplatnik. A ima ekstra katalog, ima dobre igre. Realno. Odigrao bi ovaj Silent Hill, znaš. Ja bih ti rekao da ga odigraš, ali ne tako što ćeš gledati mene da ga ja igram. To ti je jako loše iskustvo. Nisi uzao običnu standard ediciju ili... Kakvu ediciju imaš? Ima i deluxe. Da, imaš digital art i muzikica i to i šta imamo od toga? A šta imamo od toga? Ima li jedna da prodaje gameplay? Ne, staviš znači na glavu kutiju Pyramid Box i trčkaš. Pa i to je užitak. Premium katalog, baš da vidim što imaju premium. Ima u Extra ima dosta. Mislim, generalno imaju sve. U Extra katalogu. Ma da. Ubacili su zadnji ovaj Tekken, ali on im Dark Age dvojku je tu Extreme, a dobro. Ape Escape, Armored Core, Atari Flashback hitove. Dobro. Neću da mouse downloaded, nego će još da mi kažeš recently added na tome. Opa, ali ovaj Soul Calibur trojku su ubacili. Tomb Raider Immersive, a dobro. Soul Calibur, koji je to? Stari, novi? Ovo je trojka, imaju oni dosta ovdje, baš gledam, baš su ubacili. Ovo je zadnje trojka što su stavili. Imaju stari super hitove, oni Medieval, Oddworld, baš ne. Cyber Filter, sva 3 dela. Ono, retro igre, dobro. Svih žanrova izmešali su svašta nešto. Da. Doom trojka. Sirius Sam kolekciju.
Jeste, skoro 51 giga. Silent Hill. A kaži mi, za koliko on generalno može se obreme, što se kaže? Nije ništa kraći nego original. No pa dobro, znači... To znači šta? Znači. Pa trebalo bi da ti znači. Moje mudre reči. Nisam tada da učim vulgaran i bezobrazan, ali bez da ti spojilo ništa, znači ovo što sam do sad igrao nije ništa kraće. Za razliku, na primjer, znam da jedem govna, ali ako praviš remake, nemoj da sečeš i bacaš u smeće komade igre. Resident Evil 3 remake. Dobro. Ali ponavljam, toliko su iskasapili originalnu igru da je to nemoguće. Pa dobro, šta ćeš? Šta pa šta ćeš? Šta pa šta ćeš? Tražili su top dolar. Što nisu to naplatili $20-30, dao bi. I rekao bi, ok, nije loša igra, kratka, ali bože moj, toliko sam platio, toliko sam dobio. A? Nego su napravili pulnu cijenu kao... Pa nisu iskratili sad i jebi ga... Si igrao Resident Evil 3 remake? Resident Evil 3 remake. Ma bre čoveče, nisam ga obrnuo, imam ga. Ne slušaš me. Evo sad sam ga baš čak nisam. Pričam ti, Resident Evil, Silent Hill 2 remake je nešto drugo. Dobro. Pričam ti o Resident Evil 3. Taj osjećaj kad sam kupio tu igru. Jako loš osjećaj, kada sam prevaren. Platio sam top cenu za nešto što je pola igre. A kaže da su baš dosta izbacili, nisam je prešao. Imam ga baš i na Sony i vamo i super. Pa morat ću. Stavio sam i ja i na deku sad, znaš, ona nije mnogo velika. Dobro izgleda igra. Baš lepo izgleda, dobro sam dobro. Pa sve Unreal Engine 5 igre izgledaju dobro, samo ne rade baš sve dobro. Znaš što ne radi dobro kad je staviš uključeno onaj nesretni, kako se zove, Ray Tracing. Onda radi ko govno. Kad isključiš Ray Tracing, to ti da ti kao izvori svetla bacaju realne kao svetenje. To ubija performanse maks. Bez toga mi je frame rate ono 100 frame-ova, razumeš, sa tim pola. Toliko je zahtjevan taj efekt. A nekog utjecaja na gameplay nema, eto lepo izgleda, ali radi tog jednog efekta mi se ne ubija čitava igra. Ne znam koliko imate vi na konzoli izbora, ali mi na PC-u imamo da možemo da isključimo te neke gluposti, razumeš. I ovdje je radio, pa da. Silent Hill. Dobro. Su Poljaci radili, Česi, tako nešto. Taj Bloomer studio. Pre godinu dana vidio ima neki novi jebot.
Obično je optimizaciju. Ne znam da li to možda Da, radi upravo na gledam. Steam Decku. Upravo to i gledam kako radi na Steam Decku, to i gledam. Ne znam da li možda radi. Možda. Hey there. Alo, alo. Howdy. Don't shoot. I see. Bro, ovo radiš jako odlično koliko ja vidim. No, you just need to open it. You don't need to took anything from it. Yeah, it will count if you still interact. Don't worry. Go ahead. No, this way. This way. There are canisters from this side. Hello? Dana pesma, sećaš li se lepi grome moj, kako je pod nama tlo pucalo. Hospital. Da. Ja sam ti otprilike na Brookhaven Hospital. U onome Otherworldu kao, kad se ono promeni mapa. To je sve što mogu da ti kažem bez da gledaš moj gameplay, što ne bi ti preporučio. Hoćeš da igraš igru. Igra je gardinavački, ali gardinavački ne znam da li igra stare igre. Ja sam svaki Silent Hill igrao i obrao. I za portable i sve što je moglo igrao sam. Remake ne. Kako misliš za portable? Za PS portable? Da, izlazili su Koji si ti, ekskluzive i za božoj? portable, aj boga mi jedna... Padale su sinoć teške kiše. Pa za PS5, znaš da su dve ekskluzive izašle. Da. Ne, Koji posle su već jedno Book of predali Lost za Memories PC i... port neki. To s lampom je prvo za Nintendo izašlo, pa je posle izašlo i za konzole i za PC. Ali moram da vidim tačno da li Origin, Silent Hill Origin i još jedan. To je jedan naslov i drugi isto Silent Hill, ali sada je, da li je Shattered Memories, ne znam kako više. Ne mogu da se, mislim da je to za Nintendo izašlo. Onaj V kao ideš s tim kontrolerom, ono kao baterijska lampa ti i te tvoje. Probao sam, imam ja i Wii, znaš, imam tu igru i za Wii. Interesantno. Ti imaš Wii? Da. Wii? Čipovan, naravno, Wii. Wii. Da. Meni je... Nisam ni mislio da imate original igre. Top. Pa jebi ga, imao sam u početku... Skupe, Nintendo ne daje popust nikad, jel tako? Pa redko.
I onda si prinuđen da plaćaš top dolar za neke igre koje su ono diskutabilno tako da vrede toliko. Pa da. Mnogo, znači njihova konzolica mi sve to top, brate, ali prvo što meni se recimo par njihovih franšiza zaista sviđaju i to je to, nešto drugo da igram na tome mi je smešno. A jevi ga, sve to košta. Da uzmeš ti konzolu, da uzmeš 3-4 igre, pa brate, to su pare. Dobre pare. Dobre pare, da. Sad svi furaju taj Switch 2, koliko je ta konzola, nemam pojma. I oko 80 je cena za po igri za Switch, osim ako nije na popustu nekom, ne znam. Pa ti vidi. Ne, košta sve. Professor Amizi. Damn. Welcome to my channel. Hello Eric, hello. Hey, how has it gone? Good. Avoiding lightning. New hobby. LOL. As you see it. Never played this event. Electromagnetic How is storm. art these days? You know, treacherous. It could be treacherous. Izdaja. Sometimes people will surprise you, sometimes they'll shoot you in the back. You know. You help a random stranger, he pays you back, even though you didn't do it for a favor. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Scrap dealer. Motherfucking scrap dealer. Oh, give it to me, baby. No girl say I'm pretty fly for a white guy. Pararam parararam pararam parararam. LOL, the Serbian version of that song is banging, man. It's not a Serbian version. Oh, damn it. It's like a bad lyric song. Too late to clip it otherwise. There you go. You'd have a redeem in my channel. Oh, really? Okay. Oh. Julia, welcome to my channel. Welcome to Zimbabwe. Welcome to Uganda. Hello. Welcome to Uganda. Hey, Raider! Hello. Hey, don't shoot! Yeah.
I'm thinking about either extracting here or run away across the map. Hope you won't shoot me. There you go. I think I'll extract. It's like 5 minutes running. Oh look, a lightning. Look, 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 look. Thanks. Ide, opa, verifikovana obskurna kler na deku. To već menja stvari. Ima statičko osvetljenje, u suštini kamera se ne pomera puno. Mogu da zamislim da ima dobre performanse. Evo, baš sam pustio sad. Znači, baš vidim ga košeljaka dobro, jer to je ono, mnogo mi jeftinije da kupim obskurnu kler na deku nego na... Welcome to Uganda. A, nije sjajno. Pa naravno da nije sjajno. Opet Unreal Engine 30, 5 igra. mislim, pazi, 30 FPS-a, ide malo preko, ide malo ispod, ali je tu. Bad enough. Kaže lik, definitivno mogu da perijem. U 25 FPS. Imamo da će sad na drugom konfiguraciju. Evo mapa, world map, 47.8 FPS. Izgleda super. Dobro, ajde dalje. Evo ovdje dok trčka ovako normalno ASP 56 FPS. 60. Ne znam da li su ovo neka druga podešavanja, ali ovdje fura u 60, 52, 60. Yes. Oh, lossless scaling frame gen, ovaj add-on 60 za kucano ne mrda nigde. I to radi ludilo. Aj. Lossless scaling. Nije neko. Da, što je najviše fora, to preko Steama imaš legalno da kupiš tu aplikaciju. Koja ti boostuje performansi. Da, ovdje šibao 60-icu paki. Padne za par frame, ali 60. Znači može, sve može. Može. Perit. Da, gledaj da li može da radi peri na ovaj refresh.
If you're looking to chat, Apollo is more than happy. Perfect. Lele, kao neko buđenje, sad da vidimo šta je on. Bolesno izgleda. O, Vidim, brate, kako bolje izgleda sad. jesu. Ma, vidi, pa znam. Gruno sam inženjerom. Were you saying something? Hard to tell. Just stop. Just... Wait, what's that smell? Oh, that's bad. Just stop. Here, Raider. Come here. Mhm. Okay. We want to team up? Here, Raider. Come here. Ma da, zato ti ja kažem. Bolje kaže, nije ovo pravi način da prođeš kroz igru. Bolje ti kaže da uzmeš na konzoli ili nekom jačem PC-u nego na deku da igraš. Znaš, sve ti na lovu, nije to... Jebi ga. Da. Konta. Da. Jebi ga, sve ima svoje. O, gde ste ljudi, pa šta radite? O, desi lagao. Jeste mi dobro ljudi? Jesmo, kako si ti? Dobre. Bolje vas našli. Je li Vlado? Kako se čovjek zaposli kod vas u preduzeći? Šta mi treba osim fakultetskog obrazovanja, pošto tu smo zapeli. Da ima, brate, neku dobru SNS vezu. A onda ništa. Ništa. Hvala. Odustajem. Dižem ruke unapred. To bi Boris rekao, da, to je sjajno. To ništa toga.
Hvala. Thank you. Thank you, good sir. Thank you. Thank you. Zapošljavali naše neke iz SNS-a se mnogo dobri, recimo, niti hoće da rade, niti bilo šta. Da. I baš me zanima za 2 godine kad odu ti ljudi koji dosta rade, šta će da se posle radi, mislim, na koji način će Da se dešavaju stvari. organizuje posle i to. Ima da firma procveta samo tako. Da, u principu mislim da im to neće ni biti bitno kako firma radi. Najbitnije im je ono da ne rade ništa i da primaju plate. A penzioneri da primaju prihode na vreme i to? Nije ni to bitno. Nije ni to bitno. Nije koji je. Eto ti mladost. Ode država u kurac. Nema ni mojega. Nema tu ni deo države. Holy shit! That needs a little bit more refining, I think. Da se gleda neki realan plan za 2 godine, 3 od 5. They've added a vest to the game, an explosive vest. It's a DLC. Uši, krpi, dupe i... Yeah. I'll see you in the next one, brother. Recimo šta je mnogo dobro, što sam ja isto... Don't do it, I've been strapped! Da se trudi, znaš. Against my will, someone put that on me. Radiš. That is pretty sick, na koji način se radi i ovo, ono. Jednostavno, znaš, važi. Nema problema. Da. Neka bude tako. Nek ti bude zadnja čaša ovo vino koje pije, mako laže. Eto. Mako laže. Tu meseci. Nisam krecao od 6 mjeseci, neka, hvato. Neka. Nemoj da zezaš. Moji nesrećnici. Hvala mi, thank you. Ma dobro, ali da ti, znaš, kažem, ako može da se gleda to na taj način, naš, recimo problem nije znaš, nije ni regionalni, čak ja mislim da je to globalni problem, makar u cijeloj EU. Mito i korupcija. Počevši od ovih njihovih predsjednika, šefova koji su retardički, pa ovo sve niže nije ni njima nešto bolje, nego je, recimo, kod njih je bolje to što imaju više novca i onda mogu da izdrže više od nas, znaš. A mi ipak moramo malo da razmišljamo. Da. Drugo? Drug mi je recimo pričao da po Nemačkoj su počele masovne tužbe. Zašto se ne kupuje ruski gas, nego zašto se kupuje skupi američki gas, to je zašto je to dobro za njih kad oni nemaju profit i onda im je profit jako pao. Zašto je pao profit zbog gasa? What happened to Ark? Da nam lepo plate sve to što nismo... Friends are dropping in Discord server and they're talking random stuff and I can't really focus, so I'm just like low-key listening to their conversation while, you know, moving around the screen, I guess. I can talk to you if you're interested. Teška situacija. Pa kao da znam. Nisam ekonom, agronom i tako to. Cracks with get back to work, I don't pay you to not play Ark. No.
Ain't gonna happen. Whirlwind. Quick strike. Quick strike. Quick strike. Muted reported. There you go. You can do better than that. I would do anything for love. I would do anything for love. So how is life? Good. I'm currently super hungry. Probably haven't eaten for like 12 or 15 hours. Waiting for lunch. Pa, mogu i sam sebi da skuvam, ali onda posle mrzim da smišljam izgovore zašto sam ručao pre ručka. Pa onda idem liniju manjeg otpora, čekat ću da glavni kuvac skuva ručka. I kaže moja mama. Boga mi, ja nemam glavnog, sad idem sebi da skuvam sam. Samo lagano, čoveče. Samo lagano i veoma oslobađajući, kako bih ti rekao. Yes. Vraćam se za otprilike 20 minuta. Okay. Relax, take it easy. Ajde. Relax. Take it easy. Možeš ti to bolje, Ilija. Neće. Elephant graveyard. Elephant graveyard. Conquest Dark. Conquest Dark. Park. Ako znaš odakle je ova pesma, ajde pomoći ti iz igre, iz jednog dela. Svaka ti čast. Onda si pravi znamac igre. Ovako nisam. Da, ne znam, onda nisi, nažalost. Jebi ga malo. A jebi ga sad ili. A to si, jel te pusti, a? Pa ne, stavio sam ti kao link, ako možda otvoriš. Odakle ti je, kaže, pustio. Nice relaxing. Yes, indeed. Sing me a dirge, matey. I know the lyrics. Jebote Ilija, baš ono. Fell in the well, church ring a bell. Priests they just tried to help, but he went straight to hell. Lost in the flames, such a shame. Here be monsters again. Ko je ja to Ilija, nisam stručan, moram da priznam. Silent Hill 4, onaj Downpour. Was a week edge of the cream, low with the badness, then the other cheek, lost in the flames, such a shame. Here be monsters again. Lost the thought, but for what? Here be monsters again. Monsters again. And they walk the world so free.
and they look like you and me. Deck je loader. In the flames, such a shame. Alternativni kraj za Silent Hill Downpour. Izvinjam se. Rekao Moment samo, sad sam sjebao stvar. Dobro. Alternativni kraj za Silent Hill Downpour. Teoriji da je to da stvar. Da, kad ono tortu duvaš svećice, znaš? Kad se pojavljaju protagonista iz prve igre i druge igre i ostali ono side karakteri. I to je stvar koja ide uz taj ending. Da. I onda sam bio googlao koja je pesma i onda sam našao Ed Harcourt Elephant Graveyard album Herbie Monsters. Svašta. Aha. Svašta. A imamo i Clair Obscur album koji treba 8 sati. Ne mogu da izdvojim dve dobre pesme, pošto ima mnogo pesama koje su dobre. Pa bre. No se više dušici ni ne lepi za ovo. Znaš što? Ne znam što to odsjebalo dušice.
Sorel. Ovo je otišlo dođemo, da. Koje radiš? Šta se popravi? Ma, imam onaj mop, znaš, A, što mop? prska ono. Ma da, i toga kecam, ali nešto, vidim da izgleda mu ispušta dušicu na bačinu polako. Pa nešto.
Tanva Isa, Tanva Illumine, Tanva Elam, Ta Picto Illumi, Clacta Toma Illumi, Vigea Lumine, Navigea Sombrare, Nana Nova, Latera, Malagola, Valatera, Asanaken, Asakinoidaken, what the fuck? Osam, Aibusa, Sudas Piperdam, Mala Nova, Valatera, Mala Nova, Valatera, no. Pam, 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 pam. Ito illumi equata chroma illumi Allumine navigea sombrare Mala Nova Valatera Vala Nova Valatera Isike Asane Idake Idake Asenoidake Jeste. Jel ti to pevaš ili sam ja popio neki poison? Ja? Otkud ti to? Da. Ne znam, čovječe, u Ja nikad glavi ne mi pevam. nešto... Ti ne čuješ neke pesme. Nešto loše čuješ. Jebi ga sad, znači Sigurno. ja sam lud, ili da? Pa nešto se privići. Otkud ja znam. Bože, Otkud ljudi ti moji. to? Mora da skrenem ovoj moje gospođi da mi ne psi pod rogu jelo. Ja ne znam otkud ti te misli. Svi znaju da imam jako loš glas. Da bi vjerojatno ljudi gloveli kad ja pustio iz sebe, da kažem, pesmu. Sad jebi ga, jeli ja baš. Pa tako je. Finalne pripreme za dolazak tetke. Tetke? Pa da, poslije moram mamu da učvarim kod mene u sobicu s tim dek, malo da se iskaliram. A šta da radim, jevi. Hoće deta s nama da proslavi, jel te? Slavu. To je vama Sveti Jovan Slava slučajno. Da. A. Da.
Da. Pa se ratna slava sutra. Hvala Bogu, hvala brate. Ma kažem ti super što mi je palo 5 dana, znaš kako mi je lepo spojilo. Mislim, ovaj dan danas mi je super jer mogu sve na tenane da znaš ono. Svi smo mi, već smo mi ja iz Ušice ispazarili sve što treba, nego ona sad Sarmu, šta će već da radi danas. Ja sam samo leo žito, znaš sve možeš na tenane. Ne sutra ovo, klinci sam, pa nemam goste, mislim dolaze mi deca i Dobrila, to je to. I onda sam posle još 3 dana, to je rasporedno slobodan, Slava mi sleduje. A danas, onaj dan kad sam bio na sistematskom, radio sam umjesto da budem slobodan, pa mi, znaš, ovaj dan sleduje kao plaćen, tako da... Da. Spojih 5 dana. Ne žalim se. Maram kući, volim stojko. Sad, kog da poslušam? Da li da ipak uzmem Claire za tim ili ne? Pitanje. Ćeš da igraš, da. Za Steam Deck? Kupi ga za konzolu. Pa i ja mislim da je bolje u pičku. To se razmišlja, znaš. Ako ćeš da igraš, ako nećeš da igraš, uštedi pare. Naravno. Conquest Dark. Okay. Jel će ono meni da vrši posao ili je? Šta ti misliš? Ja mislim da hoće. Pa ono Logitechova si vidio. A ne znam kad si stavio. Sad čovječe sam ti poslao na privatno, sam ti rekao. A ja neću stavim privatne poruke. Nisi znao. Dobro. Ali možeš da pročitaš. A mogu da stavim da si vidi? Ne. Stavi, brate, mislim što imam ja kog da smaram s mojim tastaturom. Ne smaraš, ljudi stavljaju veće gluposti. Ne govorim da je ovo glupost, nego samo kažem tastatura imaš. Mislim, aha. Izgleda vrlo profesionalno. Jesim klasika, ništa. Jel ti baterije rade ono na volt tipu ili su punjive na kabel i tako to? Si gledao? Ne, rade na volt tipu koliko sam ja vidio, na YouTube. I kapiram Logitech je Logitech, te znam, jevi. A ti si to uzeo za Steam Deck? Ne još, razmišljam, zato sam ti poslao kao da li da uzmem ili ne. Ne znam, nemam Steam Deck pa ne znam šta ti kažem. Pa to je divno. Šta imaš za ručak, kaži ti meni? Pa gledaj ovo, ja sam spremio neki gulaš sa testeninama. Si ti razveo? Ajde. Oprosti. Znači, ko kuva kod vas? Ima li ženski da kuvaju ili samo ti moraš da kuvaš? Ili ti je zadovoljstvo da kuvaš? Reci šta je. Kad mi žena radi, drugu ja kuvam ručak. Ne, pravi muškarac čeka ženu da dođe s posla i onda kuka ženo, gdje je ručak? Tako se to radi. Ja recimo moju dušicu ako mi ne spremi ništa. Sediš gladan i onda gunđaš kako kažeš umirem od gladi, daj nešto da se jede. Tako se to radi. Koju hoćeš? Koji ti se god pije, to ti naranđano ti brezka. Ne, Vlado, ne spremaš jelo, nego sediš gladan i čekaš da ti se prinese. Dušice, gladan sam. Vlado, ideš linijom manjeg otpora. Ne ide to tako. Šalim se slako, nemoj ozbiljno da me shvatiš. Izvini, Vlado, morao sam da probam malo komedije. Šta sam jeo, Dušice? Šta sam krljao?
To moj kum, kad dođe kući, on kuka kako je gladan i traži da mu se iznese na stale, tako to. Moj kum kad kuva, to je roštilj, ono meso s roštilja, to ti je njegovo kuvanje. Stvarno, bože. MGS, kako se zove, nemoj da mi I šta misliš o tome? Za tastaturu ili ja? Tvoje pare. Okej je. Probao sam, ali... pa to te pitam, ništa special, čisto ono, casual shit, ništa, to. Special. Šta sam teo da te pitam isto, vidiš, kad prebacio sam, klonirao sam sve ono, prebacio sam podatke na drugi fon, međutim, kada hoću da vidim da li imam autentikator kao naš ovamo, on mi kaže da mi je autentikator aktiviran na drugom uređaju. Znači ja definitivno ću morati izgleda da skinem zaštitu, a da je ponovo aktiviram na drugom uređaju, nemam pojma. Ne bakćem se s autentikatorima, 2 mobilna telefona i znam da sam bio aktivirao autentikator na oba, sad pojma nemam šta se tu dešava. Da i me pitaju. Meni su 2 akaunta linkovana na 2 telefona, tako da mi prepoznaje kao. To je moje iskustvo lično, ne znam šta da ti kažem. Ulogovao sam se ja, sve je to cool. Mojim nalozima, sve je to cool. Samo trebam to da napravim, to ću vidim danas, ja snadam. I to da vidim, da mogu već, znaš, ovaj telefon da namestim, da ga uspostavim za mene, da. Piše mi add autentikator, ja kad hoću da idem da addujem autentikator. This account already has been guard enabled on another device, i onda imam opciju da ga mrdnem odande i da ga stavim ovdje. Dobro, ali zašto praviš problem? Znači, probaj tako. Neće ništa da eksplodira, znaš. Zašto ljudi ne vole da eksperimentišu, tu mislim i na tebe. Samo da se ne majem sa supportom. Pa s tim support je ozoglašen po tome da hoće ljudima da izađu oko susret. Znam, imao sam s njima. Izađu u susret za ovo, ne mogu da kažem. Ajde, podnijem posla ako si tu ili okej. Ajde. Važi, momci, čujemo se, pozdrav. Čao se. Where is the lyrics? Cool you lay out ground, ground.
1998 was just one of those years for video game fans, and for those of us that were alive during that time period, Metal Gear Solid: The Best Is Yet to Come was one of those tracks that will be forever imprinted in my brain. It is quite possibly one of the most beautiful pieces of music I've ever heard. I'm so grateful for this game that paved the way for so much of my love for video games. And yeah, let's break this down. What I really love about how this starts is it's very, very elegant. It's very church-like. It's a silent, almost prayer to one's self. It's very intimate. It's all for you. And actually, I'm curious about the lyrics. So actually, it's in Gaelic. Ein coin him leat an grau gra gra kra kroi an. Well, okay, I don't know Gaelic, but you know, the English translation. Can you still remember when little things made you happy? And can you still remember when simple things made you smile? Life can be so simple if you can only see whatever happened to those days, whatever happened to those nights. Can you still remember when little things made you sad? And can you still remember when simple things made you sad?
Is it just me, or is it just us feeling lost in this world? Why do we have to cause this pain? Why do we have to weep tears? Please tell me we're not alone in this world fighting the wind. Life can be simple if you only see the best is yet to come. And I didn't know those lyrics. And I think millennials, some of us that are now in our mid-30s, can relate to that in a deep way. You know, a piece like this is really interesting because it makes us question what it means to become an adult, what it means to grow up, what it means to change. And I think that this piece is so sublimely beautiful because it's simple. It's a question. All of it is a question. Can you remember what made you happy? Can you remember what made you sad? And I think starting like this, there's such a twinge of melancholy and a twinge of sadness and a twinge of feeling lost and confused. And so many of us go about our days and we don't feel grounded and we don't feel safe and we don't feel protected, and we lose people we love and we lose friendships and animals that we care for and the things that ground us, and we're left with free falling in a way. And you know, a piece like this, it can maybe ground us for a second and connect us to something that is maybe higher than us or deeper than us, or maybe it connects us to religious elements, or maybe it connects us to our souls more deeply, or maybe it reminds us of our youth, and so that tethers us. But even in the first 15 seconds, da, 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 and you hear how that asks a question. Da, 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 da. When it points up like that, typically that's a question. Da, 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 da. It's also not super rangy, because it's supposed to be this intimate, almost conversation with oneself. Can you remember what makes you happy? Can you remember what makes you sad? So beautiful. Have you noticed that there's not been a single instrument besides the voice that has come into this track yet? And how incredibly effective and evocative an a cappella choir can be? Listen to how the harmonies interplay. Listen to how those mezzo-sopranos are in their counter harmony with that solo soprano. And how as one ascends, the other descends, how that causes a feeling of restlessness or peace, depending on the emotion that you feel while listening to it. It's supposed to evoke feelings of nostalgia and for feelings of a loss of innocence. The way that we're supported by those lower basses there and those lower male voices, that support is supposed to feel like an embrace. It's supposed to feel like we're protected. The counter melody is supposed to indicate that life changes, and yet we can still be who we are, regardless of change. Or that the only constant in life is change. It's incredibly effective. Listen to how supported that is. Also, take a look. There's no vibrato to be found, really. Maybe in the soprano soloist, but vibrato would actually get in the way of this. It would get in the way. It would rob it of that purity, that unified sense of arrival with those voices if there was too much movement, vibrato and airwise. But instead, I also love the support that we feel from the lower
They move in unison with the soprano soloist, but in different pitches that all aid in lending a hand and raising up that soprano. It's beautiful stuff. It's interesting to now get this flute out of seemingly nothing. We hear this this percussion instrument. We hear the wind rustling, like something's rustling inside of us to emerge, and then we get the flute. And the flute is almost improvisatory. You could say that that's the soul crying out. That is a self-expression amplified by an instrument in this moment. It's incredibly beautiful.
It's a wonderfully spiritual and almost religious experience in this track. The doubling of the voices, the aiding and the cascading of the choir in unison, often with the soprano in different pitches and harmonies. It causes such an immense feeling of contemplation on the state of living and what it means to exist and what it means to be. It's incredibly powerful. And also we get this oscillation between this flute and the soloist. And it almost feels like we're going hand in hand with our younger selves. You know, coming up soon, this will be the first time that people hear this music. And for you and I that have played Metal Gear Solid so many years ago, we finally get to see others who have never experienced this game for the first time dive into it. A lot of popcorns. And I tell you, regardless of what's gone on with Konami and Kojima, I'm really excited about that. I'm excited for people to experience this story. To experience what I experienced in 1998. How old was I? 1998. That was 25 years ago. I was 10. This game, this moment of this completing this game and completing it over and over multiple different times was fundamental to my evolution as a person who played video games. It was a cornerstone of my life. At 10 years old, I was entranced by this game. So, yeah, what a fun one to listen to. If you like this, there's more on the channel. Feel free to check out other video game music reactions. And as always, I'll see you in the next one. Bye. What's up, everybody? My name is Marco. I'm an opera singer, and I love talking about video game music from an emotional perspective. After a decade on the stage, I'm also a huge gamer, and I love Expedition 32 Clair Obscur. Think fast. Today we're going to be checking out Gustav's theme from the beginning of the game. Lots to think about and talk about. So here we go. Did I say Expedition 32? I love Clair Obscur Expedition 33. Here we go. 32 indeed. Yeah. Well, hold on. So, first 30 seconds of any piece are monumental, and this is interesting to me because this is basically the second piece we hear in the game, or really the first piece in the proper game, if we think of Alicia being the main theme. Which is an interesting thought. I never thought about it. But, so, what I find really interesting about this is that, so this is the music that starts the tonal experience of the piece, the gommage, right? The whole journey that we're about to go on. But more specifically, it's that moment of interacting with Gustav for the first time, looking out at the monument, the monolith rather, and seeing the future, you know? And it's actually interesting because it starts pretty alarmingly. And then as it builds up, it leans into the sense of danger. And Gustav's theme overall is incredibly bittersweet, isn't it? The whole time. Now listen to how it starts. So dum 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 dum. It's almost like distant bells, right? It's a trepidatious, fearful sound because of starting with like a sustained. It sounds like cello, sustained cello, and then we have this natural buildup of the piano. Dum 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 dum. That's all like the heart pounding. That's the feeling of anxiety, of stress, of concern, of worry, of you know, this is not going to be easy for anybody. Now, obviously, we know that he eventually wants to meet up with Sophie, and they have this beautiful, tender moment of reconnection. But there's also the trepidation, like, what if she doesn't want to see him, you know? And on top of that, he knows that the very next day,
they're going on Expedition 33. They're setting off for the continent. So I think like the introduction of this is actually really powerful. Now the other cool thing, and the thing that makes Gustav's theme is that beautiful piano da 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 da. And to me it ends up really being a bit of a cyclical sound. Da dee da dee da dee da dee da da dee da dee da dee da dee da. So it kind of spins on itself. And if we think of Gustav as a character, I think that Gustav tends to have a tendency to be very introspective, right? He tends to think a lot. He's a thinker. He's not really funny. You know, he's not a humorous guy. I think he's like deeply serious. And I love how the piano here really alludes to that. Let's keep going. See, this is just all tension and stuff, right? I find it really beautiful too that the cello and the piano actually sync up at parts. So they have like two different ideas, and they da 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 da, and then the cello and the piano come together. It's so dope. But the spinning is really like that mental anguish, isn't it? All right. Now the cellos took over. Super low too. I think it's interesting too because Gustav's theme comes before we hear Lumiere, and it's the same concept to me, like it's the same musical phrasing, right? And that's really clear. The clair obscur motif, the Lumiere motif, it's one of the most recurrent motifs in the entire game, and a lot of the songs are actually built off of that. And I find it really beautiful, but also somber and sad that so much of it's placed in the cello. Now, in this particular case, we have two cellos, and I think like being low like that, to me, it really, again, it leans into the melancholic nature of the entire piece, you know? But even in general, that melody is a very sad one. It doesn't really ever reach a happy peak. Da 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 da. You know what I mean? Da 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 da. It doesn't go da 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 da. It doesn't go up. It goes da da da. Man, life could have been so beautiful. Da da da. And then it goes right back down. And I think having the lower cello, string sound is really evocative. And I think it really also leans into the idea of like how sad this whole thing is, isn't it? I mean, it's just like a terrible situation to be in, you know? Kids that end up being foster children because their parents die from a gommage, or the parents want to have kids, but then, give the children up because they want them to live a better life and not be sad. I mean, the whole thing is just like so incredibly tragic. And I think it's interesting, though, to me, because the tempo really continues to move. And so in my mind, the tempo moves because Gustav has to achieve something, right? Like, the character has to move forward. And so even though the sadness, it's basically like that motif, could easily be grief, right? Like, and that's something I'm just thinking about while talking out loud. Like, what if the cello, that Lumiere motif, is actually the motif of grief? What? Genius, I know. Think fast! Psh, you know what I mean? Like, that was a baguette. Psh. So that's a thought I had. Is like, what if we need some lightness for these heavy subjects? But what if yeah, but like, what if the cello signifies grief? And that piano signifies like his willingness to discover or explore or like invent and try to protect his loved ones. You know what I mean? Mael, his sister. Like it's all
It's all very interesting. Let's keep going. Because that's the upper register in the piano. You see how the upper register in the piano is be-do-dee-boo-dee-boo. Now, what if the unison there that we just hear? So we just heard the cello and the piano come together, right? So what if that's an acceptance moment? Like, what if that's the moment where we say, you know, I need to navigate this, and so I'm going to use my intellect, my intuition, my intelligence, whatever, to, you know, my courage, whatever, and like it's almost like stepping in and accepting that grief and choosing to have it be embracing it as a real part of you, which is something that all of us need to do when we navigate grief anyway, by the way. You know, grief is a brutal feeling that we carry with us, those of us that have lost people or pets or whatever. Like, that feeling of emptiness, now it changes, but we do become sort of one with it, rather than it being a thing that kind of continues to attack us. That grief jar gets much bigger, even though grief stays the same. And so I wonder if like that piano and the cello coming together is acceptance, you know, and I love this. None of this is accurate, by the way. Like, I'm just talking, and I hope that when you're listening to these pieces, like, you should really be doing the same thing. Like, if you want to explore or continue to watch this and like and subscribe to the channel. YouTube should have lit up the like and the subscribe button if you haven't yet, because I said those things. But you know, you can. We all have to navigate grief in our own way, and I think like this is really like leaning into the acceptance of it. And it doesn't matter if that's right or wrong. It's my interpretation of the piece, and there is no such thing as right or wrong when it comes to interpreting how we feel about something. But I love that. I love the unison part of it, don't you? And then the key change, really interesting. Even the key change is interesting. See, and here the piano leaves the cello behind, but it's also interesting because then the cellos go up an octave. It's almost to say, like, yes, I'm going to push through. Yes, I'm going to, you know, continue to live. I don't have a choice. I have to go to the continent. I have to perform, you know, and find myself and work towards a goal. Or, despite, you know, I can't sit back. I don't know. I find it really interesting. I love this part. Dum 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 dum. It's like asking questions. Bum, 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 bum. And I love that. You know, that part's so interesting because bum bum ba bum 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 ba bum. Well, what do you think that means to you? Because to me, when I listen to that, that's like. That, to me, because of the space within the notes, that's pondering. That's contemplation. You know, it's like asking questions. It's, what do I do? You know? Or like, man, am I ready to see Sophie? Or, shoot, do I really think we can put an end to the painters? Or, you know what I mean? I really think that's like such an interesting thing. Asking questions like that lead to personal discoveries too. But I love how we take this moment of pause. We don't have the legato of the cello. We actually have the we do, but we end up having a little bit more of a sharpness to the notes, which I think is fun. Really nice harmony there. Feels like the cello is trying to go higher, you know?
Oh. And, you know, the one thing I would say there, first of all, that when the cello goes up, there is that little bit of hope. But again, the hope is so colored by the loss that pervades, right? But I also find it, ba-da-dum, 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 ba-da-dum. I think that the piano there is really like putting one's head down and saying, you know, I don't have a choice. This is it. We have to do this. You know, it's a real acceptance, kind of. Especially because it comes at the end of the piece of Gustav, so there's this like quality of, okay, I have to do this. You know what I mean? There's a little bit of determination, but the determination is like, it's like ever so slightly sheepish because of the sense of sadness and loss. You know, it's so beautiful. And that cello's pervasive throughout. A little bit of syncopation and nice triplets in there as well. That unison again. Up the octave. And so you get a little bit of hope there at the very end with the piano going at the very upper register, which is really amazing. I mean, it's Gustav's theme is probably my favorite. It's the most, for lack of a better word, it's the most melodramatic. It's the most melodramatic cheapens it. I don't mean it that way, but it's certainly the most. It's the most like pained, and the most like wanting for things to be better. Rather than being about him as a character, which I do think it provides that sort of intellectualism through music and you know, questions and stuff. But it's the most like candid of the inner melancholy that Gustav suffers, and I think it's just, I love it so much. It's a beautiful piece. If you like this sort of stuff, there's more on the channel. Think fast. Stay tuned for more. I'm filming 33 episodes of Clear Obscure Music. Some of my favorites, some of the community's favorites. Really looking forward to more of this wonderful soundtrack. It has been on repeat in my car while doing other things, and I hope you're enjoying it as much as I am. Thanks a ton, and I'll see you later. Okay then, Raiders, we are back. We've got loads to go over today. Is it a brand new week for the weekly? And is making sure that you are in friendly lobbies before you go into this. They are a lot easier to complete whilst in friendly lobbies. So make sure that you go into a few games, maybe with no weapons and any loadout at all, and just make sure that you are getting killed by other players in your PvP lobbies before you go in to do this. Heading over with Beast things Clipper. like a Perfect DIY haircuts at home by Skull Shaver. Did you know hidden deep in Mother Base's medical center is an ER room with Pass sleeping inside? To unlock this, you first have to extract the wandering Mother Base soldiers who will attack you like zombies on sight. But by using a cardboard... Did you know hidden deep in Mother Base's medical center is an ER room with Pass sleeping inside? To unlock this, you first have to extract the wandering Mother Base soldiers who will attack you like zombies on sight. But by using a cardboard box or playing the Love Deterrence acoustic theme on the Walkman speakers, they'll hear it from far away and eventually recognize that you're Big Boss. Capturing them will give the players photos from Peace Walker they can share to Pass, but comparing these logos from the outside
outside versus the inside of Pass's room, and finishing all these missions eventually reveals the whole side quest was all in Snake's head. In fact, if you call in a supply drop on the outside platform, it also appears inside the room, proving that Pass's room doesn't actually exist. Meaning, Venom Snake isn't a reliable narrator of the story, which leads to so much more secret details hiding around the map, gameplay, cutscenes, and even promotional material, all revealing the truth about this misunderstood story. As seen in a tweet by Kojima, this V actually doesn't stand for 5, as Peace Walker is already considered to be the 5th installment, hence the theme V for peace and victory. In fact, the only numerically ordered games are when the real snakes are playable, meaning this V stands for Venom Snake because you play as him in both Ground Zeroes and the Phantom Pain. Ground Zeroes is just Venom Snake's brainwashed version of the incident, as seen when Miller says these quotes. I only want peace for my country. I can't believe we ever bought that cover story. Directly contradicting the ending of Peace Walker, where Miller told Big Boss he knew the true identity of Pass as a triple agent. Not to mention Ground Zeroes' inconsistencies, like how Snake's shadow doesn't look anything like him, similar to how it is in the final cutscene of the Phantom Pain, or any time you anything like him, similar to how it is in the final cutscene of the Phantom Pain, or any time you try having the real Snake's hairstyle, but more on that later. No cigars or cardboard boxes are available in Ground Zeroes, a trademark of the real Big Boss. There's way more POWs shown in the cutscene that magically disappear from the game, the enemies asking Big Boss if he's also a phantom, and just like Shakti from Star Wars, the inconsistencies of Pass's death. Ground Zeroes shows that she exploded because of the second bomb, while the Phantom Pain shows that they did get the second bomb out and the explosion was from the enemy's RPG missile, all to contradict itself again at the end of Pass's story mode mission. Looking at the window of the helicopter at night shows the reflection of your player's avatar, just one of many foreshadowings Kojima hid in plain sight. Like at the beginning of the interpreter to understand Russian, even though Your Russian is superb. when rescuing cars, he tells Snake, Save for old time's sake. if you press the action button, Venom will unsurely say, Kept you waiting, huh? In Peace Walker, Big Boss had a panic attack upon hearing the boss's voice for the first time, while Venom Snake didn't even recognize the voice, nor did the mammal pod to Venom. It's not you, is it? Or Huey when he first saw Snake. In fact, Venom called Huey Dr. Emmerich. instead of Huey. Eli's DNA test comes out negative as Venom's biological son, and the fact that the medic from Ground Zeroes shares the same voice as Big Boss. Damn it, we were set up! We gotta get it out. Plus, Naked Snake would never tie his hair back and always shows off the mullet, though Venom's hair is a bit shorter anyways. Unlike other shooter titles, if you play through the game with mostly lethal weapons, your horn will grow and eventually become Demon Snake, which is permanently stained in blood even if you take a shower or try washing it off in a river. The blood of your enemies are still on your hands. The only debuff this skin gives you is making it easier to be spotted, and to remove it you have to increase your heroism points, which in turn will also decrease your demon points, the opposite stat you get when you kill people. Even if you play mostly non-lethal like I did, to my knowledge, creating a nuke will always make you Demon Snake, since it minuses 50,000 heroism points and vice versa. But as shown in the trailer of the game, there could have been further steps beyond demon mode planned that resembled Skullface, which would have better linked the two as consumed by rage. But to my knowledge, this is only speculation. Although a lot of people don't like this feature, Kojima wanted to punish players for not being pacifists, as he always does in his games. You might have also noticed that Venom's harness hangs down behind his waist, while in Peace Walker it's properly secured. This was also done to further symbolize Venom's demon appearance with a tail. There was a rumor that Ishmael isn't actually Big Boss, nor is he even real, because he looks nothing like Snake, with two normal eyes and no facial hair compared to the real Big Boss we see moments later. Although this could have been a mask, as Kojima wore in the promotional videos for the game, thanks to Adrian, a software engineer who made a deep dive analysis webpage on the game's code, shows us that Ishmael's bandages can be stopped from rendering, exposing his true identity. Comparing this to the medic's face
from Ground Zeroes and the first custom character the game gives you in the Phantom Pain, it's safe to say at the very least this isn't Snake's head. All the coding evidence is on Adrian's weblog in the description if you're interested, but this might explain all the other inconsistencies of the hospital mission brought out by Python Selkin's theory videos. Like how when a character gets stabbed through clothes, clearly a blood effect is still visible, while Ishmael doesn't even get any injury. In fact, it doesn't affect him at all after a few seconds. Plus, when he tells the player, I'll take the right, you take the left. he never actually shoots and waits for the player to take both enemies out. His CQC is really poor compared to what's been shown in other MGS titles. Ishmael disappears after jumping into this corner as a distraction, even though looking closer shows there's nowhere to hide in that corner. The second bandaged patient uses the same model as Ishmael, having 2 ID tags, the bandaged right arm, and switching one's model via mods will also do it for both Ishmaels. The shot he gave Ahab didn't do anything, Drug's not working. and he also seems to get knocked out every time Venom takes a hit to the shrapnel in his head. The only contradiction to this theory is when Quiet says, The patient in the next bed saw my face. then proceeds to try shooting Venom, meaning she physically saw her real target was Ishmael in the other bed, which is why she didn't kill him and went for Venom on several occasions. But just like how the doctor and nurse's eye color were deliberately changed to match Venom and Ishmael's, clearly this mission is trying to make it hard to distinguish between reality and hallucination. As, thanks to Adrian again, changing the first title screen's effects shows that Ishmael is watching Venom as he sleeps. But more on this in just a second. In Quiet's boss battle, sometimes she'll stop fighting to bask in the sun and rehydrate herself in a body of water, leaving her vulnerable to attack. In fact, if you cause the weather to change to rain, she'll also automatically start doing this because she breathes through her skin, thanks to Skullface's parasite treatment after her injuries. But did you know Ishmael might not be the one to first set Quiet on fire? As she strangles Venom and he passes out, you hear this. But if Ishmael is actually real, this wouldn't be possible since he needed a lighter moments later cigar. So it could have been Venom because when Psycho Mantis is being controlled by a host, he adopts an aspect of that character onto himself. This also happened to Venom Snake in the hospital scene, since he caused Mantis to crash the airplane when he woke up from the coma and destroy the XOF helicopter that was chasing them. Meaning Venom could have unknowingly been the one to set Quiet on fire, as controlling Mantis meant controlling the man on fire as well, as Skullface did in Africa. Volgan even killed an XOF soldier moments later in the same fashion. This could also mean that Ishmael was a hallucination created by Psycho Mantis to aid Venom, which is why sometimes he can be seen by others and then quickly disappears soon after. The Man on Fire boss fight has so many different ways to defeat him. Not only can you ram him off the cliff with this jeep, but there's multiple water tanks around the area for you to stun him with and cut Psycho Mantis's control. Plus, these big structures are also water tanks that you can blow up to shower him, and shooting this gas tank can push him into the pool, which is an instant kill. But the easiest method by far is using the water pistol, the most overpowered gun in the game. Though even if you manage to fault him, he ends up escaping and reappearing in another side mission sometime later, where he turns back to regular Volgan and realizes that Venom isn't Naked Snake. Although he didn't use his normal methods of IDing someone, fans online say that Venom's eye color is more green than the real Snake's blue eyes, and Volgan saw the difference, but he also recognized Venom from the hospital. This meant that those who saw both Ishmael and Venom would have known which is the real one, since he doesn't have a bionic arm, shrapnel, and scars, which could also be the reason why Quiet never unleashed the vocal cord parasite on Mother Base. After Venom spared her life, she didn't need to retaliate since he wasn't her target. In Mission 30, right before you reach the helipad and meet Skullface, you can find these generators with the Diamond Dogs logo on them. The same model can be found in the oil refinery, but without the logo, meaning it was deliberately used here. Especially since this final area is only accessible in the mission. And since OKB-0 is a secret base run by XOF, it could mean Miller had possible business ties to Skullface like he did with Cypher. In fact, Python Selkin's video also brings out that this voice in the
past torture cassette tapes, I gave her a transfusion, a nutrient cocktail, and an anesthetic. Give her the shot already! uses the same voice actor as Miller. This is the enemy! And he's here on his knees! As confirmed by this post and Kaz's voice actor liking the tweet. Keep in mind, Miller's squad was completely wiped out by the Skulls, only leaving him as a prisoner, and even says this when rescuing him. No more use for me, huh? Leading many to believe Kaz assisted in the Ground Zeroes events, and the version we see is a manipulated memory of Venom's hypnotherapy. It doesn't help that Diamond Dog same helicopters as XOF from Ground Zeroes, compared to their old equipment from MSF, and the fact that Code Talker says this. Eyes on Kazuhira. A message from the parasites. Venom Snake was in a coma for 9 years, which is the same amount of time since the Phantom Pain's release. And still, no game has come close to this level of detail, passionate storytelling, and amazing gameplay in the stealth genre. So let's appreciate this masterpiece Kojima created that has players 9 years later still guessing exactly what the Phantom Pain's all about. Kept you waiting, huh? Yes, well, you know. The Hull Cracker will be a lot easier to actually get this thing completed, as it will cause enough damage to be able to essentially do it without actually having to kill the queen. You can stand back and let everyone attack and just oddly attack every so often. You'll be able to get a restart pretty quickly. Being able to search first wave husks. Now what I will say for this one is the electromagnetic storm is the fastest way to get the 3-star, and to be able to get the highest score possible going into the electromagnetic storm will be the way forward. Going in a squad and having everybody rummage different parts of the map to be able to get these wave husks will mean that you come up with the highest score you possibly can. Damaging flying arc enemies, as always, is likely to be through wasps or hornets, so if you've got any snitch scanners stashed away inside of your stash, bring those things out and just throw them around spaceport and being able to dink them down. Bringing over any new snitches, taking out the snitches, throwing things down, allowing them to set their sirens off. This one's a pretty standard one. You guys should get the 3-star just by playing the game anyway, but if you really want to go in for them high scores, that's how you do it. And then dealing damage to shredders. Now for me personally, the shredders is a very, very interesting one. Making sure again you have got friendly lobbies is pretty much crucial inside of this, because players will be just absolutely annihilating everybody that is running around the Stella Montis map. So making sure you've got those friendly lobbies in tail is going to be pretty damn important for this one. And then just being able to set off as much as you can on top of these. Recommend going in with a squad. You can do it solo. It's pretty easy to do solo. But going in with a squad will mean that these shredders will go down a lot quicker. And then opening arc probes, yet again, is going to be so much faster for you guys to do over on Electromagnetic Storm. I would recommend getting that done via those modifiers in the map. It just makes life a lot easier, so you guys can obviously get the highest score possible to be able to actually utilize it. Overall, BRB, I gotta check for lunch. Oh my god. Oh.
you? What's the matter about it? Oh. Yes. Oh. Oh, I see. Well, the leaderboards are looking quite interesting. Over the last one, I actually didn't level up at all, as some of the weirdness that was going around inside of the trials as far as the bugs and issues with the leaderboards and scores not counting happened to affect me about midweek, and at that point it became just so frustrating. So hopefully they've got a fix for those now and the leaderboards can go back to normal, but we'll have to wait and see if anyone says anything from the studio. Moving on from that, though, we've got to go behind the scenes. It appears that our beautiful design lead, Mr. Virgil Watkins, continues to talk more about the game and the progress of it. It appears that Games Radar have just had one big interview and have split it down into different topics and articles. And there was one specific movement that they're talking about. It's regards to the Ark inside of Ark Raiders, as it appears that things are about to get worse as we find things easier. It states right here, Virgil stated they think that we're pretty happy with where they are at right now, but I don't think we can subsist forever on that. I think eventually if we introduce yet another six-legged giant spider robot, it's kind of like, okay, we've got this. So yeah, I think that we're looking toward where we can take those type of experiences in the future to something else or something additional, seeing how we can escalate the experience for the player on the PvE side. Now, he does go on to state that they have got really big ambitions for this, so some of these could be absolutely ginormous, but he states right here that this is what the challenge is. We want to go wherever's practical for us or whatever feels fun. But then you start running into the practical side of things. Will this blow up the server? Can it even support these kinds of things? Our ambitions are definitely large, and I'm not going to say that you're going to meet one any. You see the giant walking ones in the background and stuff? That's what we're trying to show some contrast with as we go forward. Now, yes, those things are insanely huge. Those giant Emperor units are eventually something that we want to go up against. As whether we do or not, we'll have to wait and see. But they are definitely leaning into the side of caution when it comes to adding things into these servers. Overall, though, know that they are taking everything really seriously, and this development team are one of the better ones that I've seen as of late. Hopefully, we see a big patch update coming tomorrow, but we'll have to wait and see. But it appears that not all players are thinking the same thing. So my question to you is where you think Embark is on the scale of actual work inside of the game. Somebody stated, any idea when the devs team seem like they've just taken the money and stopped caring? Now, CM Birdie stated that they didn't forget. They keep working, and they are continuing to do so much more inside of this game. And as far as development teams go, and if you've seen enough of them in the community before, you know that Embark are generally probably one of the better ones. So I want to know where you guys think in the comment section below. And it seems that coming into March, we are going to have a competitor, or at least that's what some people are saying, as the Marathon official release trailer has now been leaked, confirming that the 5th of March 2026 is going to be the launch date of the new extraction Bungie. It'll be interesting to see how this one does, given the latest controversy on it over the last year or so. It's a really interesting one. Do you think it will compete against Ark Raiders? For me personally, I'll be very surprised if so, but we'll have to wait and see. And finally, we've got to talk about this one, because I want to know what the hell is going on with players right now. This one stays right here, from the Rooster, say no to Gear Fear, their loadout, meanwhile their stash. Now, I do fully understand why it is that people are storing onto things, but you need to remember, man, there is no point in Gear Fear, because no gear is actually yours. It's just your turn to use it. So sitting there with a full inventory stash loaded with weapons that you're not able to use,
is pretty Yes. much pointless, man. Yes. I mean, obviously you want the money for the expedition, but even that's going to be changed soon so that you're not hoarding things for no apparent reason. It's your turn with the weapon. Go in and make sure you enjoy it. But we've got to take a look at our top comments from the previous video. As last video, we went over the new dev designs for the auction house that was going through, and the Burnt Peanut actually put in a massive statement asking for the game to finally be fixed. You guys had a lot to say for it. This one right here states from Steelhead, I was definitely one of those people that were given my Bobcat blueprint by a random friendly raider, and it absolutely made my entire week. Paying it forward is the way to go, 110%. Any duplicates that I've currently got, I actually try to give away and give forward to people that I end up playing with from my subscriber base. So if you ever see me live on stream, make sure you jump on in. You never know. You may be able to pick up a blueprint. Currently right now, I've got a Bobcat and a Jupiter just sat there waiting for someone to grab hold of. This next one right here is coming from Plymouth saying, topside our home, prosperity, liberty, democracy, our way of life. But goop doesn't come free. Now, why is that a comment that was made? Well, actually, I made a complete bloody boo-boo in the previous video and put in a Helldivers theme tune in the background of an Ark Raiders video. Look, it was bound to happen eventually, all right? I've covered one game for a very long time. Ark Raiders is now the second title. My apologies for doing it, but mistakes do happen. Thank you so much for being such an incredible community and getting into the comment section with some funny stuff. It was actually really hilarious to read. And finally, this one states right here, auction house ends any excitement of looting the game loop. Yeah, this is my biggest problem. This is essentially just a looter. You are essentially going into this game just to be able to go in, loot, extract. That is the entire premise of the game. Imagine That's the full end being game. called And if they had an auction extraction house, then it would shooter. definitely take away from that, and there would be Oh, no reason no. for the game to really even exist. You'd just go in, loot the highest money that you could, and then just go to the shop and buy everything from the auction house. For me personally, not worth it, but Oh, that's just no. my 2 cents. Nonetheless, unfortunately, that's all we've got time for today. We are going to be live throughout the day, going live with the new horizontal and vertical versions of the stream, so please make sure that you come and check it in if you do see it on your front board at any point. Thanks again for watching, guys. Unfortunately, that's all we've got time for today. Thanks again. Appreciate Oh, fuck. Well. Plastic and acid. New visitors, raiders, pop the lid. Pods are open. Launching now. Ba-da-da-dum, da-dum-da-dum. Da-dum, da-da-da-da-da-dum. Have your eyes adjusted to the dark yet, Raider? Loot is ripe for the picking while most of Toledo is asleep, though my suppliers say that Ark is twice as vigilant after sunset.
Don't shoot! Hello, hello. 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 Howdy. Hey, hello! Hello, hello.
Hello? Hello there! Hello, Raider! Tackling. Welcome to my channel. Hello, hello? Hello, hello? Who? Me? You must be seeing things. Oh wow.
I owe you one. Thanks. The safe window is closing. You have 10 minutes to return to Speranza. I repeat, 10 minutes.
Don't shoot! Yeah, if you want something, yeah, take it. I don't care. Thanks! I see. Okay. Head home at the northern station. All Raiders, arc on screen. 5 minutes left. Go find your way home. I repeat, 5 minutes. This is Operator. I've turned the brim on the supply drop radar. Got eyes on your flare. Everything is from you.
Left. Last chance to get out safely. I repeat, 2 minutes. Don't shoot! Halo.
If you've been watching my streams recently, you're probably wondering why I've been stocking up so many queen cores and matriarch cores. The reason for it is I want to figure out exactly what the purpose of these legendary weapons are. To me, it makes absolutely no sense that the developers have made the rarest weapons seem pretty terrible. In my first test video, the Equalizer and Jupiter just didn't really do that good in PvP combat at all, and the Aphelion was kind of like similar to a Renegade. That didn't really make much sense to me. I know the weapon balancing in this game is a little strange, with most common guns being able to rival the purple rarity weapons. Things are definitely a little bit out of tune, but I just couldn't quite help crafting as many of these weapons as I could to get a real good understanding of exactly what they're useful for. And today I can confirm these weapons are actually pretty special and actually really useful in the right circumstances. Let's start with the Equalizer, which I think a lot of people are aware of at this point. Against normal arc, it's pretty bad. Against players, it's also equally terrible. You may as well be using a Stitcher. Against the larger arc like the Bastion and Bombardier, it also feels like you're doing hardly anything to scratch the surface, despite the weapon saying it's got very strong arc armor penetration. But then you take it against the Queen and the Matriarch and something really interesting happens. In just one energy clip, which is extremely easy to craft, you're able to break off the armor for any of the big arc, exposing their weakest points. Now you can follow that up with the Equalizer to do more damage straight to the core, or use pretty much any other weapon at this point to do damage to these bigger arc. The Equalizer literally equalizes the playing field by completely removing arc armor in seconds. What's really interesting about this is it exposes the arc armor penetration system for more than what we may have first thought. To begin with, everyone believed that arc armor penetration simply ignores a percent of the arc armor, allowing the weapon to do more damage against arc. And I do think that is true. However, the Equalizer shows us that arc armor penetration also deals straight damage to the arc armor. And it's not based on a damage value. Instead, it seems to be more based on a per shot value. So when you take an Equalizer, which is a light machine gun, which can output 50 bullets in a really short time with very strong arc armor penetration, you basically get the results of being able to destroy and rip off arc armor incredibly quickly. The Jupiter also has very strong arc armor penetration, but when you fire that against the larger arc, it doesn't rip off in the same way, and it almost feels pretty useless. In fact, if you were to take in just an Equalizer with enough ammo, okay. Well, we get to see the Rocketeer. I took it down quite quick. All right, here's the thing about this weapon, okay? It is like a Renegade, fires slower, but does more damage per shot. Oh, it is. It's quite fast, actually. Because we're doing 2 taps of damage, so we're breaking through that armor pretty quickly. Go, bro. Oh, bro. Oh! Why do I have to bring basic bandages, dude? Oh, bro. Oh, bro. Oh. Dude. Bro. No! Oh man, that's I'm so sorry. I'll stay alive and see us win. I got it. Oh man, I can't believe it. I know, after all that. Yeah, alright, GG, bro. What's your gamer tab? Because I've got them turned off, like I can't see. Gaming merchant. Gaming merchant. I don't know how to add people in this game, but if I figure it out, then alright, cool. games after. Yeah, sure.
GG, man. I'm sorry. Okay. Well, we get to see the Rocketeer. I took it down quite quick. All right. Here's the thing about this weapon. Okay. It is like a Renegade. Fires slower, but does more damage per shot. The shots to kill is near enough the same. I think maybe less shots to kill, but overall time to kill is slightly longer because it's that slow fire rate. But it's also got strong armor penetration. If you ADS completely, you're going to hit a full 2-tap shot. So both bullets are going to hit. It's going to do about 50, 55 damage. But if you don't ADS fully and just kind of shoot it like this, it's kind of like a shotgun and it throws arc all over the place like we saw in our first fight. All right, let's try and focus on the wings instead. It's not impressing me yet. Like the energy weapons, I'm starting to wonder if this is very specific. By the way, I realized that the equalizer is actually amazing at breaking off heavy... Oh, all right, what's that? 10 bullets? Yeah, you're not getting my special laser gun. It's got a very slow fire rate. Very slow. Hi. Don't shoot. Yeah. Don't worry, I'm not gonna shoot. Very slow fire rate. Question is this gonna be better than a Renegade for PvP? Is it gonna be better than a Pharaoh for PvE? For a legendary weapon, you kind of hope so. And this is the worst thing about it. I've got 6 ammo in a mag. I'm basically forced to reload and lose the 6 ammo so that when I go into this next fight, I've got a full 10 ammo to deal with. Fighting down there, hold up. Right on this. 4 bullets to destroy, and then we've got half a mag left. I'm gonna go downstairs and try and deal with these PvPers before we take out the Rocketeer. Otherwise, I got my back sort of struggling here. There, look, he's holding that angle. He heard me come down the zip. Ready to fight. Okay. I took a lot of damage. He took a lot of damage. Obviously, this is a very scary moment. I didn't bring any nades. And now we have to reload again so I can engage this fight a little bit better. Come on then. On inside. Ooh, hit him. Okay. Get you all, and as always, up until the next time, I'll see you in the clouds.
override the outskirts bunker's security system, and every gang in Toledo is scrambling to get their hands on whatever's inside. Don't let this opportunity go to waste. Hey there! Hey, don't shoot! Howdy! Hello. Hello. Hello there! Howdy. Hey! Hello. Howdy! Wait, is there a probe up there? Wait, don't shoot, don't shoot. Hello? Hello. Hey there! Oh yeah, howdy, howdy. Howdy! No. I was looking for a probes, you know, probe. Got a door. Attention raiders. The south antenna has just been activated.
Hello. Hey, Raider! There you are. Can you hear me? Okay, let's see how this thing works. Okay, don't worry. Hello there! Howdy! Don't shoot! Hello. Raider flare. Attention, Raiders. The east antenna has been successfully activated.
deactivated. Hello, Raider. Hello? Hello. Howdy. Hello, hello. I think they looted the place. If you want stuff to sell, man, valuables, you can get them in a basement. Basement. Valuables. A snow globe. You know, expensive stuff. Yeah, go to basement, man. Downstairs. 1 floor. Below. Yeah, downstairs, man. Yeah, this room, on the floor. Look. Heads up. Danger down there. Yeah, hello. I dropped that on the floor. Yeah, that was valuables. Yeah, just pick it up. I don't need it. Yeah, good luck. Oh, okay. Hey, hello. Howdy. Yeah.
arrival building. I owe you. Thank you. Wait. I gotta... Let me drop your blueprint. I don't need it. I got too many of this shit. Where are you? I'm dropping it on the ground. What's up? Oh my god, thank you, bro. Ah, you're welcome, you know. Thank you. I cannot sell it, you know, to anybody, so, you know, why not? Thank you, bro, thank you. Were you the one in a basement? Not with him, I was with that. You were on the top. Yeah. I get it. There was someone else. Thank you. Well. Thank you, bro. Take care. Yeah, you're welcome. Take care, man. Have a good game. You too. Hey, hello. Goodbye. Oh god. I loved it. Oh. Follow me, baby, I won't let you leave if you believe in me.
Hey there. I'm busy, but help yourself. Yeah, freaking Pokemon. Let's look at this clip. What is this clip? Pokemon finds out her dating standards. Okay, alright. Exclude married. Yeah, I don't want to date someone who's married. Yeah, sure. Let's go to obese now, okay. Wait, I just did it. Oops. Wait. No. Oh. Oh, jeez. Wow. 500K out of 164 million men? Bruh, that's fucking crazy. I actually thought it'd be better odds. Out of 160. I didn't see what she put as income and stuff. 64 million? Only 500,000 meet my standards? 0.32%. What did I even ask for? Oh, then again, I guess if you're like, I would date someone of any age. You should do this test. Yeah, sure.
Oh. Yeah, I like it. Please. Oh yeah, I now remember. Hi! Should I do this test, chat? I'll let you guys choose. The girlies. Dude, I should do this test. Can I get higher than fucking Pokimane? I thought you already did. No, I didn't do it. What the fuck? Maybe your other favorite streamer fucking did it. Yeah, it wasn't me. Should I do this test? Say it. 1. Type 1 if you want me to do it. You did like a year ago? No, not this one. It's a different one. 1? Okay, alright. What is it called? Keeper Standards Test, I think I caught it. Male and female standards calculator. Keeper AI. Alright. I'm attracted to men! I like big men! Alright. Wants kids. Yes or no, or either. Oh, either. I don't care. 20 to 35. They have to be at least as tall as me, so 5'6" to like fucking 8 foot. Are there people who are 8 foot, chat? Chat, are there people who are like 8 foot tall? Really? I would still love you, dude. I still love you if you're 8 foot. Shock. I'd still love you, don't worry. You wanna tighten? No, I just don't discriminate. Like, you know. I'm sorry, you have to be taller than me. I know, I'm probably gonna get shit for this. Minimum. Oh, what is the default? Why is it 150K? What's minimum wage? Like 20, I think. Right? 20? 20? Yeah, it's a 15. Yeah, I think it's like 20, 25.
25K? 25K is like poverty line? Well, yeah. Depends on the state. Yeah, I think 20K is fine. Ethnicity? Any? Yeah, any. Yeah, any ethnicity. I have preferences, of course. Anyone who tells you that they don't are lying to you. That said, you never know. I like to think that anyone could impress me. Yeah, I think that's valid. My favorite pick me hair color. Why is this even a choice? What the fuck? Yes, any, of course. Minimum education, high school. You should high school. I have high school. Like, come on. I'm dumb and stupid, but I passed high school. I'm sorry. Religion, any. Smokes? No, you can't smoke. I'm sorry. Drinking either? Yeah, you can do that. Exclude married? Oh, that's what Pokey was like. Exclude married. Yes, obviously. Ew, I don't want to date someone who's fucking married. That's fucked up. Exclude obese. No. No. I'm gonna say no on exclude obese. I think you should be healthy, but I also think this calculator is gonna assume anyone who's over whatever the Google BMI is for obese is just fat. When in reality, like, you could just be built diffy, you know? Yeah, you could be a bodybuilder. I know for a fact there's people who are qualified as obese even though they're bodybuilders. Yeah. And plus you could change. I don't know. It's whatever. It's what the fuck ever. Yeah, 20, 35, 50, I'm getting 8 foot. I've never met someone who's 8 foot. What the fuck? Yeah, okay, alright, chat. Will I score higher than Pokey? 0.32%. This is gonna be really embarrassing if I don't score higher than Pokey, dude. I'm kind of scared. Hey! Okay, that's not bad. What? That's not bad. 5.9 million out of 164. Why the monkey? Start dating now. Only 3.6? What the fuck? What do you mean only 3.6? Lower the 8 foot to 6 foot? No. Really? Is that no, this gotta not be, right? Wait, what? Wait, why did it go up when I... Wait, that's retarded. What? So if you lower it, it goes up? Look, 5'6" to 8 foot is less than 5'6" to 6 foot. Yeah, that makes no sense. It should be higher because the pool is larger. Nah, that's dumb. That's really bad. I thought, okay, what? Whatever, let's just take an average and whatever is the average between the two, that's it. Not correct math, but math. Do the reverse, send it to women and ask chat what they want in general. See if chat is more shallow than you. Ooh, that's content. Okay, chat. Let's do it. Okay. So you guys are attracted to women. Do you want kids or do you not care? Or do you not want kids at all? Men? Yes, either. Okay, let me scroll a little bit slower so I can actually catch it. Kids, yes. I want kids. No, either. I think a lot of people either, but rather yes. I think it's like either or no. Yeah, either seems more popular. Okay, that's valid. What are you thinking? Are you into hacks? 20 to 60? VTubers? Under 30? Damn, you kind of picky. I put mine, what, 20 to 35? That's crazy. 25 to 35, 25 to 36, 26 to 40. That's a big range. 45 max. Okay, I think chat's saying 45 max. 40, 21 to 30. You know what? I'm gonna lower it down to 40 because I think a lot of people do go up to 45, but there's a lot of people that are more lenient to like 38 to 35. 25 to 36, 25 to 45. I'm gonna go, yeah, I'm gonna go like 38 maybe? What are we thinking? 4 to 6 feet? How many grippers you want, brother? Minimum 5K. My life was a peaceful one.
Okay, alright, I think 20. Even so, I never realized how full my heart was until they ripped it apart. They took everything from me! Now I'm on the island, just like hundreds of poor fucks who share my fate. And just when I started thinking I can make it, Tech 1 is at my throat again and again. I swore to myself I would survive. I refused to be just a memory. A beautiful lie. Death was never an escape. This time, I'll decide how it ends. Secure communication established. Oh dear. Prisoner, you can call me Dina. This part of the protocol is kept short to increase the chances of you not becoming a human pancake. Use the following parachuting instructions, and I will make contact if you land safely. Secure channel closed. Secure communication established. Welcome to the Scum Island. I am an AI created by Tech 1 Corporation. My full designation is Dual Energetic Entity Neural Appliance version 2.0. My intellect... Yes. cells, but the creators think I am best used as a tutorial, protocol overseer, and body performance analyst. I will now provide basic movement instructions. Your survival rate is 4.32% higher just by not standing still. You have now been granted access to my knowledge database, the Codex. Access it now. If you are unable to find a piece of information in the Codex, it doesn't exist. When you are ready, proceed to the Tasks tab. Your resistance is futile, and your fate is sealed. Stop right there. I will terminate you in your viewing process. Okay.
Secure communication established. Excellent. Proceed by opening your crafting user interface. On the right side of the interface is your items crafting panel. It has different kinds of recipes, but you currently lack the needed materials for most of them. Now click on the stone knife recipe and use the details button. Here you can see every component needed for crafting. The instructions were followed properly, so the needed stones were already gathered. Press the Craft button. That will do. Average prisoner fails to see that the crafted knife is lying on the ground, as shown in the vicinity area. Congratulations, you have now proven more. Now drag the knife into the hands slot, or right-click it, and use the Take in Hands. Crafting a stone knife protocol is now completed. Your progress is admirable. You can leave the user interface tab to continue with the next protocol. Secure communication established. There are many dangers on the island, many of them trained by me. You do not stand a chance in your current state, so you will now reinforce your knowledge by You just acquired a long stick. To craft an improvised wooden spear, use the same process. To find recipes easier, use the search bar. Find and craft a improvised wooden spear. This time, I will allow you to skip the details button. Allow me.
Once again, good work, prisoner. Your spear won't do much against a rocket-propelling grenade type of weapon, but it is a step in the right direction. Continue your training as soon as possible. Secure communication established. Prisoner, remember the following rule. If you find anything useful, you must acquire it. Unfortunately, your inventory space is very limited. Change that by crafting an improvised courier backpack. Begin by entering the crafting user interface and crafting a branch rope. Remember, click on the Details button to see what components you need. If you take a look at the components needed for the improvised courier backpack, you will see a component called rags. It is acquired by performing the cut into rags action on any piece of clothing. First, navigate to your inventory. You can see all of your equipped gear right next to your inventory. Begin by right-clicking on your undershirt and using the cut interaction. You are now one rag component short. Cut your underpants or boxer briefs. It is for the greater good. Finish the process by crafting the improvised courier backpack. To equip, congratulations, you are now qualified to run around and pretend you are a mule. That was my joking algorithm. It is still in early access. I will now unlock the next tutorial protocol. Secure channel closed. Secure communication established. By doing an involuntary full body scan of each prisoner, I deducted that not everyone is suited for hand-to-hand combat. That is why you will now craft wooden arrows and an improvised bow. My evaluation is that you are now capable of solving this task with minimal problems, and my evaluation has a 0.2% margin for error.
Start by crafting wooden arrows. If you have your cutting tool and the required wooden sticks, you can try out the Auto Craft feature. The button is located between the details and craft buttons. This speeds up your process by 35.4%. No.
In your future ventures, feel free to also craft an improvised quiver. For now, your new backpack will have to suffice. Pick up the arrows and place them in your inventory. Two variations of bows are available, the 20 and 35. Heavier poundage means more strength is needed to pull the bow, and the shots are more powerful. For the sake of this protocol, you can now craft any of the two variations. There is still one holster spot available next to your spear. Place the bow there. Chances of your survival are increasing at a great pace. Keep following my instructions, and you may have a chance on the island. Secure channel closed. Secure communication established. It seems you have been injured. Do not worry, it's a normal occurrence on the island. Most of the prisoners die, but this protocol will teach you how to treat your wounds and find more information about them. It is crucial that you're aware of your proficiency in the medical skill, so first, open your metabolism user interface. On the top left part of your interface, you can review your attributes and skills. The medical skill is directly related to your intelligence, so open the INT skills. You can check the details of any skill to see exactly how it works, but for now, check the details of the medical skill. On the right side of the health user interface, you can see your body status. Your small cut injury is located under the untreated section. Check the details of your condition to find all conditions have a severity that increases over time if you leave the injury untreated. Your injury has a C2 severity. If you possess the ability to read, you must have noticed that you need rags to treat it. Find some rags or cut some of your equipment to acquire them.
Start by selecting the acquired rags. Notice how the bar around the injury indicator is starting to fill. Use enough rags to fully fill the bar and press the treat button. Congratulations, you have treated your first injury. It is now in the stabilization section. You can read more about the stabilization and recovery sections by hovering over them. Use the abilities of my protocols to check on your body frequently, as there are many types of injuries and most of them should not be left unchecked. Secure channel closed. Secure communication established. My instructions have now prepared you for the inevitable dangers throughout the whole island. Since survival is your main goal, it is time to start exploring and searching for sustenance. Search a few world containers. My algorithm shows that this is a highly repeatable process without which you will fail at staying alive. World containers include tree trunks, kitchen counters, drawers, and anything that can hold items. Go and make an effort.
Not looking to be a cannibal. Wait. Now that you have experienced the process popularly called looting, narrow your search down to basic nourishment. To track what is happening when you consume such a product, open your Metabolism User Interface. On the right side of the Metabolism panel, you can track everything nutrition needs to know about your health and well-being with multiple tools, including a diagnostic screener tool that predicts recommended foods up to the hour of the person's last meal. Active algorithms suggest that recently consuming an item had a great effect on your body. Be careful. Consuming foods and drinks will eventually lead to urinating and emptying your bowels. Secure channel closed. Secure communication established. My human body analysis suggests that your body will need to get rid of all waste accumulated from consuming foods and beverage products. As quality pants are hard to acquire, I suggest you learn how to take care of that before it's too late. To start, open the Metabolism User Interface. In the bottom right of the interface, food and beverage can be tracked as they find their way through one's body. It would be wise to track when colon or bladder will reach 50%. The chances of destroying your pants are now reduced by 26.6%. Now access the circular user interface from which you control your colon and bladder. If there was a time to hold, it is now. You can explore all the options at a later date. For the needs of this tutorial protocol, open the part marked with a toilet. The available options are piss, poop, and vomit. I don't prefer repeating myself, but the connected body parts need to be at least 50% full before you can empty them. Since the human bodies are designed so poorly, I suggest you take care of these functions before engaging in combat situations. My algorithms show that everyone dislikes dying with brown pants. Secure channel closed.
secure communication established. As human bodies are inadequately designed, they will freeze below a certain temperature. To combat this, humans created clothes that can get wet and speed. Until now, you have only been using a third of the crafting user interface, the Items tab. It is time to further your knowledge. Open the Base Building tab.
My system UI is impeccable. Logic tells us that two things are required to Bash build a click. simple fire. A Welcome combustible to my material channel. like tinder and, in this TSE case, some ratio sticks to fuel nascam. the fire. First, craft Ma nije tinder. nego ono, čekam, sad ću ti pokazati. Moment samo. Da. Ili sam je preskam nego. Da su promenili ovdje. Čekam Stelu Montis. U suštini... Yeah, 20 to 40 is a good base. Alright, what are we thinking? 4 foot 11 to 6 foot. 4 foot 11 to 6 foot. I'm 6'4". 5 Nice to 5'6". musboden that produce mostau 4, samnaist 5 and to ranku. 6. 5'4" to 5'11". I think 6 foot is like the average for like the tall end. Bez viz. A bez veze, pa napravili bismo da nas nisu oni ubili. Oni, majmuni. 7. Okay. Can we get normal people units? No, sorry. This is a United States standards test, buddy. I want my woman Device 6 nazo nomads of JBG. Any height? 6 is giant for? No, it is. But I'm just saying, would you date one? Da. Da. Don't type that, man. What the fuck? Me looking up at the Amazonian goddess. Well, you would date one, though. Yeah, you would. You wouldn't mind that, would you? I want to climb the tree. I want to hug her face. My face presses into her boobies. All right. 6 foot. All right, I think that's average. What about income? Hello. Do you not care? Don't shoot. Gdje si, šta ima? Ništa, došao s posla. Jeo, gledao jajaca neki film, francuski, neku komediju. Bukvalno rekao zaspaću. Rekao, ajde vidim, jer sam uspeo se zadržati na onome za puta jedan promociju, ali jak, bio sam 43. zamislio. A koliko ti je trebalo za promociju? Pa bila su dvojica ispod mene. Ja sam bio jučer na tabeli. Dvojica su bila ispod mene. Ja sad ne mogu da vidim taj od juče. Kapiram. Pa šta si teo da odeš da odmoriš ili hoćeš da radimo ovaj challenge? Možemo da radimo challenge, ja sam ustao namjerno da ne bi zaspao. Ja ne znam da li su nam isti challenge, ali bih rekao da nisu sada. Ti si napredovao, jel? Kakve veze imaš što sam napredao? Imaš deal damage to shredders, imaš open arc probes, damage to flying enemies, search for first wave husks, damage queen or material. Isti. Što bi bili drugačiji? Prosti. Ne znam, rekao, možda su teži za veće nivoje. Ne, što bi bili? Samo ljudi rade više poena. Jednostavno. Nisu teži, već je teža lista. Ljudi s kojima si na listi su u više tryhard režimu, znaš. Po desetine hiljada više poena imaju. Tebi imaju možda 1000 poena više, kod ne imaju 50.000 poena više. Ne para. Kada sam da radim night trade na Steli Montis. No šta? Ali... Ajde probamo prvo probes. Za 4 zvezdice. Može. Probes ti je da idemo oko da otvaramo one, kako se zove... Pa da, ne, znam što sleću i što poleću. Da
A njih ima puno na onom Bird City ili na Dan Battlegroundu? Ne, kad je EMP Storm ih ima puno i kad imaš ovo, upravo ovaj event što sam startovao, Probes. Samo potvrdi, nadam se, nemoj zaboraviti municiju. Potvrdi samo da nam ne pobegne taj event. Evo potvrđujem. Ne moraš ništa posebno ponesiš. Normalnu pušku ili shotgun, šta već nosiš i municiju. Za ostalo ću ja. Jebi ga, nisam ponovo defibrilator, nema veze. Nema veze. Apsolutno nema veze. Kad te onako napadnu mučki zasede, ne pomaže ni defibrilator. Baš sleđa, kurve jebote. Ma dobro, oni su bili tamo, da se nalažemo, bili su tamo gore na vrhu, ali da su se javili, ali bi bar pucali jedni na druge ovako. Kurva banda. Kao stoka se ponaša. Bravo. 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 I flareovi. Vidim i ovdje. Evo i one kugle. Što ljudi ispred. Ne, to ti je supply flare. Ne, nego sam kao... Moguće. Ono ti kugle, polako ide pred nas. Vidi ga, vidi ga. Vidim. Danas sam našao The Extended Light Mark 3 i poklonim ga čovjeku na izlazu. Ne mogu više da stešujem. Ako naiđem na nekog prvog prijateljskog, znači izbacujem i poklanjam. Malo pre... A čekaj, ove je... Blueprint ili? Da, blueprint. Prošli put sam stešovao, znači pola sata, 3 dana sam vukao pun inventar blueprinta. Niko da se javi. Tamo sam prodao sve. Bilo je svega. Pada. A ovdje možemo i damage flying arc. Ne, nemaš duplo pojemnosti, nažalost. Sad će ti mnogo flying damage. Pazi ovih koji mali strani. Hey, hello! Uđi samo. Max, uđi, vrvi. Samo uđi. Nemoj stojiš. Tako. Ne, nemoj to, eviš. Šta si sad radi? Ali nemoj to da radiš. To radi i Kecman stalno. Nemoj, ja ga čekam da priđe maksimalno blizu da ga rasturim. Aha. A ti si ga pukao iz daljine, pa ne pucam, čekam da se otvori. Nemam AP oružje. Moram čekati da se otvori. Bez veze smo se izgorali. Ja ti treba zavaja. Ne treba da imam. Jel treba tebi? Ne, izvoli. Evo. Sad me pokrive da je ovo tvoje. Vraj da neko ne priđe ovoj tvrđavi dok ovo radi. Ljudi. Na 100 metara su, vidim jednog ide vamo. Dobro, pretražio sam. Zoli. Ovaj probe ti je 600 pojena.
A nek idu s donje strane. Viš? A nek vidimo, da. Oj. Nadam se da je bar jedan od ovih otvoren. Su pucali ove arkove. Ma, ovo ti je bez veze. Ovo ti nije double points, ovo pola sata ćeš. Viš ništa nismo uradili. Ubili smo 3-4 robotića, ništa ni poena neće dobiti. Vidiš? Evo još jedna sledeća. To je Isusa cijela. Ma nema veze, to sam ja uradio. Nije ni važno. Skupljam ovo sve družno, ne staneš. Ma sve. I koliko ti je ovo poena, ovo ti je 2000. Nije to jedini. Stani. Još jedan sam vidio ovdje negdje. Evo. Nema ništa. Ja, XP. O da. I računati ga svejedno, znaš, imaš 2600. Pa da, bitno samo da ga tipneš, A ja, eno ga pada tamo. Znaš šta bi ti ja uradio? Ne bi ja tako daleko više. Ja bi nakupio ovdje 4000 poena i otišao se na Stella Montis, pošto ti Stella Montis nije tako čest. Znači ne treba nam još puno ovih probova. I ne bi se trudio, ovo ti je puta 1, puta 2 kad ideš na poene, mnogo možeš uzmeš poena. Ovo ti je ništa. Ja, imaš 3300 sad. Inače oni daju dosta poena, znaš. Još jedan ti treba. Ne mislim. Evo ga. To. Jer gledao sam kad će najtrade na Steli Montis, nisam to odigrao normalno Steli Montis. Imaš challenge da ubijaš shredere. I znaš koji sam tada ti dam preporuku, uzmi običan shotgun level 1 i jedno 30 patrona. I to ti 4000 poena, možemo i da se. Pošto je ovo regularna mapa, ovdje možeš da iskoristiš catch team. Ili su ovdje. Viš ljudi već izlazi. A znaš zašto izlazi? Upravo zbog ono što ti rekao, zašto sad počinje na Steli Montis night raid.
A nemaš stalno taj night raid, imaš svaki... A jebem ga, par sad. Hoćeš ovo za XP? A mislim, to baš hoćeš. Imamo vremena i blizu, da. To baš hoćeš, možemo pogledati na vrhu brda ima li još koji blizu. Evo, ovo ti je 4400, 4669. Ne vidim. Popne se gore pa pogledam, ne vidim. Ovo nije ticanje. Pa ne rade ljudi to. Imaš kad ljudi uđu do luta, imaš kad ljudi radi da idu načavanje. Ajme. Ajme. Ajde. Ću probam bar jednom ili dva puta da vidimo koliko ćemo imati sreće na starom Montesu. Nećemo nikad uraditi. Biće ti isto kao onaj hidden bunker kad si radio pa nisi mogao da ga uradiš. 3 dana je trebalo čekati dok nađeš vremena. Preporuka ti uzmi level 1 shotgun i jedno 20 patrona 30. Shotgunom se jako brzo ubije, znači gađaš ga samo dole u onaj thruster glavni. I to ga sačekaš da pukneš ga i staneš iza zida, ali ima fora kako da staneš iza zida, te ne potraka. Dobro. Shotgun, jel? Shotgun... Ili ga imam napravi. samo jednu. Ili ga Ne napravi. mogu da napravim, nemam recept za shotgun. A nemaš. Kupi kod one ženske ako imaš para. A koliko košta? Imaš 3 Nema veze, imamo 100.000. Ja sam danas kupio Hulk Cracker i s njim sam igrao bio. Pošto nešto sam ga craftovao, poginao sam i niko nije imao da me revive onaj defibrilator. Ja ono ovu nevericu. Dobro. Ma da. Nije da niko nije teo da, niko me nije teo da me ubije, svi su pucali u bossa, ali niko nije imao defibrilator. 3 pakovanja, evo. Čemo? Da, jedan. Znaš šta je fora, bacati i on municiju, ne moraš to prsici imaš oko meta. Znaš? Punio sam 40 komada. Bit će rasti. Night raid 54 minuta, ajde, da vidim možemo li spred uraditi. Ajde. Onu municiju. To je to. Ne treba nikakve dodatke da stavljam. Ne moraš, ono što ti je bitno ako baš hoćeš je da ga upgradeš na primjer makar na level 3.
Na level 3 puca dovoljno brzo da možeš čovjeka da ubiješ. Na level 1 treba malo sreće. Ne košta toliko puno za level 3. Za prvi level ti treba mechanical parts i jedan simple part, za level 3 ti treba jedan heavy part i isto mechanical part. Evo na trojku mi je sada... Na level 4 ti overkill za Stella Montis. Baš overkill. Dobro. Dobiješ više patrona. Na level 3 dobiješ 7 patrona i 35% brže puca. Na level 4 je 50% brže puca, ali se ne isplati za toliko. Level 1 i level 3 su nešto drugo, a level 4 je tek malo brži od level 3. Napravio sam ovo za municiju. Kako jebote? Prepun ti inventar. I onda ti odletalo onaj Nije. slot blokiran. Tede ne mogu da verujem, brate, napravio sam. Nisi. Nekad zna da otkaže craft. Da, moguće. Znaš kad pomeriš miša u stranu, ono, kao deselekte craftovanje. Pretpostavljam da stavljaš attachment za municiju, da? Stavljam samo extended ovaj, ništa više, to je to. Hoćemo? Evo ga. Hoćemo. Dvajest, okej. Redi. Najviše ih ima u arhivi. Ima ih i na stanici metroa, na stanici metro imaš dosta malih kuglica i znaju ljudi da pucaju na tebe sa gornje galerije, nije baš dobro. Mene je progurao na Daredevil rang. Dobio skin. Ne, znaš kako ti ide. Znaš kako ti ide. Dobiješ skin na kraju sezone ako ostaneš Daredevil. Znaš? Znači moraš do kraja sezone bar da ostaneš na istom ranku. Ako ne, možeš i više. Ja rekao, čim uđeš na ovaj... Ja ovdje sam treba dođem ovdje. Have your eyes adjusted to the dark yet, Raider? Loot is ripe for the picking while most of Toledo is asleep. Though my suppliers say that Ark is twice as vigilant after sunset. Hello there! Hello. Howdy! Don't shoot. To što ako otvori sanduk. Gledaj, znaš kako ti to ide sa shotgunom? Pokaži sad. Opališ u njega, ideš u cover. A ne bežiš daleko, to je greška. Samo staneš. Opališ njega, odeš u cover, stalno tako.
Još jedan mrtav je. A to je to. Uzmimo municiju, on ima shotgun municiju. Obavezno uzmi municiju. Zašto sam ti rekao shotgun? Zato što to koristi on. Naprijed. Tu je pologu govni. Ne možemo ovdje. Cover. Da. Mamuti, jebem. Mrtav sam. Stani iza nečega. Alo. Hello? My friend, don't shoot. We're killing shredders. Još jamak. Bravo. Uzmi smo ti municiju. Ja, cover me. Ajde. A ja ne znam odakle se privukao onaj mali. Imaš tvojih baterija. Imam, drži. Ja imam 3 ako hoćeš mogu tati. Ma kaki, imam. Ja to ne prodajem nego ponesem sa sobom i onda pravim baterice. Ajmo da probamo u onaj hodnik dole. Ajde. Pojavit će se oni opet ovdje, znaš. Nisu toliko teški sa shotgunom za ubiti. Provalio sam kad sam u jednom meču slučajno našao shotgun. Rekao da probam i ne treba puno, koliko ti treba, oko 5 do 10 patrona, to ti ništa. A on ti da do 20, 15-20, nada bude za punu kutiju neku. A ovo je izlaz ovdje. Alo. Kavri Makić. Sve sam pokupio i ne ostavljam ništa. Pazi iza nas ovdje. Da, pogledaj ovo ovdje. Išao žuto. Shotgun amo, burleta. Heavy amo, medium amo, nemam više ništa. Ne samo. A, vidim. Ajmo. A, stigli smo u Seed Vault. Da.
Evo. Evo, brate, samo plastik pad. Tam. Guma. Neko tu šeta okolo. Neko je ušao. Halo, halo. Hello. Hey there! Hello, hello. Yeah, hello. Feel free to loot. Aj sam, Hello. Makić. Vamo, Makić. Izašli, čini mi se sve više. Tu su unutra, pazi. Ali Makić mogu samo na vrata doći. Odi. Odi kod mene. Hello, hello. Odi. Ovuda Makić. Hello. Oho. Tamo zatvori. Neko. Friendly, viš? Znaš kako im verujem to na friendly? Što više puta kaže friendly, to mi dođe svaki put više meta kad ih palim. Dovoljno je jednom da kažeš friendly i hello. Pa kaže 5 puta friendly, ne verujem da je friendly. Hello. Hey! Hello. Hello, guys. Ni ovi ne priča. Jedan umro. Evo, drugi umro. Magnetic accelerator. Ujebot.
PvP. Ne čuješ? Ne znam. Mnogo ima nešto bum bum kabum. Ne ovodi. Ametić. A? Ovo. Ne znam ni ja. Tu vodi. A, to je main hall. Da, soba iznad metroa, vidim. Neko je pucao ovoga dole. Pazi, leći. Ne, iskapira se. Sad sam bar nešto novo učio. Venata. Venator jebani. Nema pucitijači. Sam te digao gore, a? To ti je bio trignaj. Znao za ovo? Ovo nisam znao. Evo ga ovdje ovaj snake. Vidim, polako. Ovo se ga gađaju neki. Pukni ga ako može. Appreciate it. Rotary encoder. Ovo možete proda, košta 3000 ovaj rotary. Imamo ovdje ovaj kontejner, ne znam da li da ga otvorim. Koji? Security Bridge 1. Sad ću ti ja pokrije, stani. Može je. Ako torrente ne koristiš, moj sajt je da ga rasturiš u delove. Kreni što, a? To bi ja uvijek uradio. Ako neš da ga koristiš, ćeš da ga koristiš, to je druga stvar. Hoću kako ne, samo da ga iznesem, ja napravio ti burleta ovdje. A ti bi da ga izneseš pa da ga koristiš. Pa dobro. Pošteno. Tu je municija, ima samo 4 komada, ne više. Ima si ovdje, a mislim medium. Ne, heavy. Koliko imamo? 2900 pojena. Na dvojicu smo samo koliko ovdje. A, pa i drugi ljudi rade isto što i ja i ti, jel znaš? Nije to baš slučajno. Ovo vidio Makić. Ovo je free. Igrač. Ovo ima isti backpack ko ja. Ovo je free. Ja mu je free torba. Free. Može samo XP uzeti od njega. Ovaj čim je vidio nekog odmah je krenuo da sipa po njima. Taj nije ušao da ubija ove, kako se zove, 1/1.
Vidim gdje su izlazi. Mislim da će ostati jedan jedini izlaz. Let's head home at the seed vault Kod air Seed shaft. Vaulta. Stani. Uf. Aha, čujem ga. Evo ga gore. Možemo ga oko ovog Samo stola. cover neki dobar baš. Pazi. Možemo ga oko ovog stola ovdje. Kućni mamut jebem. Uzmi municiju. Imam 38 ovih patrona. Ti? Ja ih imam 47. O, pa dobro si. Sad 41 napravo se. Ja, ona, ovdje se non stop respawne, znaš. Ovo sam gledao, A, ovdje možemo ovoga stuba ih možemo... igrači se ovdje respawne. Aha, gledao sam jednog youtubera, pokazivao je koliko je sranje osoba. Znači, bukvalno kroz jedna vrata izlazi igrači non stop. Pazi se. Pazi, kugla. Si vidio ovo? Amakić. Jeli? Čekaj. Pa. Vidi, ovdje je bio jedan govnar. A lepo, da. Kao neko u planini. Ono što sam ja pretpostavio. Mi imamo 4000 poena, samo da se ekstrakujemo. Samo da se ekstrakujemo, da ne bude masakar. Vidjet ćemo. Vidiš pi... Alo? Ja ću. Hello, Raider! Hello. Anybody doing trial? There is another one, guys, in a seed vault. Oh no, not a seed vault. Evo ga ovdje, ovo gore. Mamo mu jebem. Evo krenuo.
bila otvorena vrata, Nije toliko teško, da? Nije. All raiders, we have Ark on screen. 5 minutes left. Go find a way home. I repeat, 5 minutes. Proceed. Proceed. Nećemo. Ako me pogodi, mamu mu jebe meni. Ajmo naprijed. Dva, tri, četiri. Može. Moguće ovo! Bravo. Si dao? Bježu napolje s njih. Onda vamo, ćeš da pobegneš. Last warning. 2 minutes left. Head back immediately. The window is closing. Nije na tu stranu, nažalost. Mi nećemo izaći. Ovdje. Ovdje. Hoćeš. Odi. Vamo. Potrčit ćeš pored mene. Dolazim. Nemam stamine ništa, jebo. Kako su nas stisli sada, jebote. Počeli su svi da se palju opet, znaš, i kuglice, i pauci. On sam po sebi nije problem, sa svim ostalim nije problem. Znaš. Hello, Raider! Hello, guys. Don't shoot. Hey. Moramo gledati. Zovi ovo! Zovi! To je to.
Jebem mater. Bolje se na kila. Kako mi je shield, brate. No. Izlazimo, jel? Ti zvao to? Jesam. Bi. Ja sam bacio, ne tebi već. Ja znaš da znaju da se popnu gore, to znaš, jel da? Znaš? A je naopak u zadnjoj sekundi. Ne, gore se sakriju, iznad lifta. I kad se pokrene izlazak iz mape, oni ostanu unutra gore, znaš, skriveni. Ali ne vide se, zato sam bacio, mislim da će ja pukne u vazduh. Nije ti, nema se. 8 i 7. Ovdje smo ih mogli nagrditi, samo da smo imali više vremena. Bilo je više igrača, poslije je došla još jedna ekipa tamo točkala. Blueprint, Combat MK3 Flanking. To je onaj za pištolj. Da brže opremaš i puštaš pištolj. To ti ako nosiš, na primjer, ja nemam pojma. Onaj pinhead i anvil, na primjer, da nosiš. Na par. Taj neki rad. Wombo combo. Kako mi je shield, znam što je. Meni je bio na 15%, samo to ti kažem. Nijem pukao, ali tu sam bio. Da napravimo govana. Bote život, ali su stisli bili sada je. Pa i mali pauk koji su počeli dolaze i kuglice i tako. Sve pomalo. Pred kraj. Zadnjih par minuta bila je intenzivna. Najmanji je on bio problem, čini mi se. Sve što se Najmanji, da, ta govna, brate. Sitna gamat. Da. Da vidim taj kakav je. Flanking, a zamisli samo može jedinica se stavi na njega. Kako misliš? Pa kaže Combat MK3 Flanking. Combat augment more focused on maneuverability than absorbing damage. Stowed or equipped pistols and hand cannons are 33% faster to equip. Što posebno, što mi nije dao onaj, brate. Ne, to ne. Ona je baš dobar, što ima narod. Dalje nećeš moći, to ne može. Pa igramo sad. Pojma nemam, šta imaš još za rad? Reci nešto što možemo da uradimo. Čekaj. Imam isto koji ti. Ja sam neki uradio. Ozbiljno? Znači, radim ništa. Search first wave husks. Damage flying arc enemies. Ovo smo odlični, 8750 deal damage to shredders. Ovdje smo mogli ladno navući 10.000. A mogli smo, ali ono, znaš... Znam, ali nismo imali vremena, to je. Znam ja šta je. Čak nismo ni ušli na početak, bilo je 28 minut, ja mislim, tipa, znaš. Pa možda ta sad 2 minuta, pa to je to. A nije bilo ni ljudi, svi su izašli skoro. Svi su pobjegli. Pa da, i onda smirom.
Dobro. Hoćeš idem Battleground da skupljam one First Wave Husks? Može. Šta tu nosimo od oružja? Šta Isto što si malo prenosio. Samo ponesi neki pištolj bolji. Možeš poneti Winchester kako imaš. Ako nosiš Winchester, level 1, verujem. A uzet ću Torrente. Veslit ćeš brzo bez municije. Fero. Pa, možeš. Kažem ti, probao sam 2-3 varijante za ubijanje ovih, kako se zove, shredera, ovo ti ne brža. Shotgun. Da. Heavy ammo. Jedino nekad video si sam eksplodira preko zaklona. Nekad. Ako je preblizu, onda se izrekošatira i pogodite. Tebe je par puta dobro rasturio. Dobro opleo. Da nosim ključ. Ne, ovo je night raid. Neću ti raditi. Aha. Ponesi ga. Ponesi ga slobodno. Da radi. Samo da napravim moje healove i odneću. Ja nosim ovu Combat Mark 3 agresiv. Ona ima onaj 2 healtha svaki 5 sekundi. Kako se zove? Combat Mark 3 MK3 agresiv. Nemam to. Nemam. To sam imao prošli put, sad ja nemam. Ona ima slot za 2 bombe, ima bolji healing nego normalna torba. Play. One olupine tražimo, stare. Da. First Wave Husks. Jel tu spadaju i oni mali vaspovi što su u zemlji kao? Da, tačno. Ne samo raketiri, već i vaspovi. Sve što je tako na zemlji, ono zato. Ono crno zarezalo. Da. Ali ti se ne računa, na primjer, kuriri i oni, kako se zove, drugi... Kako je ono drugo čudo? Uvere se. 24 minuta. IPK je. Ba je. Head home at the water treatment elevator. To je izlaz. Ajde vidimo oko vode ovaj donji dom ako ima šta. Koliko ja imam na First Wave Husks? 7200, boga mi. Odličan broj. Delo je kao promaše, što nas ne ubaci na pun meč. Kažu da snap hook ima da se nađe ovdje, ali ne verujem. Snap hook? Aha. Šta više blueprint sam čuo. U night raidu. Ne verujem. Igram od početka, još ga nisam vidio. Gledao sam blueprint za, kako se zove onaj, light blue stick ili red blue stick, kako je taj blueprint. To sam vidio. Ali ovo nisam vidio.
Znaš da ih zna da ih bude i na levo i na desnu stranu vode. Da, to je malo. To se dole sija, vidiš? Vidim. Šta je to? Ne znam. Medium shield novi. Da nije meni grafika nešto zličava, nije. Ovo tamo. Evo. Ovdje kao da ima neki golova, nije. Misliš? A ne, sklonio sam ja ovaj ping. Da. Mislim da je ovo promašaj elektromagnetna oluja, mislim da ih ima dosta. Aj, nema veze, otićemo u močvaru. Znaš da ima s one strane vode gore u močvari. Koliko ti je dao jedan ovaj husk? 600? Samo jedan? Da, mali, da. To nije loše. A, vidim. Vidim. Stop! Evo ga ovaj, ubio ga. Jedan je bio vamo izu. You're smart. Ne, neću. A koji ovdje jebot? Ne znam. Ne čuje se ništa od vatre. Ne, vidio sam onoga što me pucao. Jesi ti vidio da me pucao onaj s leđa, levo? Ja sam taj levo, taj iza ćoška sam vidio to. Da, onaj desno nije mogu da... Ne, onaj ispred mene je opalio... Ovog levo nisam vidio. Ja sam ga vidio kada je počeo da puca u mene, ali mislio sam da ćeš ti Drago odbrže, ali ono nema veze. Ja sam mislio da je on prav. A? Ne, sleđe je bio, nema veze. Ovdje ćemo pištolj i... pištolj ću sam da uzme, ništa drugo. Bog te pita šta su oni tu radili. A vidio sam šta je bilo, ubili su onoga Lipera i tamo su krenuli da glutaju i mi su došli. Ali ono... A kad su ga ubili, brate, pa nisu pucali na njega. Ali nisam ja čuo da je eksplodirao, nisam čuo ništa. Znaš. To ti kažem, brate. Čuli bi da je ovaj... Sad ćemo i mi da ponesemo to govno. Šta, venator? To treba brzo da klikćeš. Znaš da klikćeš toliko brzo. Makić. Nisam stigao nije. To je level 4 oružje, razumeš. Zašto ga je ponao za night raid?
toliko dobar loot ni nema da razumeš da ti se isplati. To bi poneo u Steli Montis, na primjer, ili tako neko i... Ovo je baš low ta zona, razumeš, da smo mi bili ono, bez veze. I to smo se na pogrešnoj strani pojavili, jebote. Sasvim bez veze. Ovo, da su mi healovi, ovo. Krpe. To ja radim s krpama, vreme. Ovo. Ovo je to, ja spreman. Može. Evo, brate, ovdje pobeđuje ko zapuca prvi, to nema šanse, ti možeš pobediti. Ako ne opališ prvi metak, teško. Trebalo bi on da ima Kettler i recimo light shield ili tako neko glupo oružje i da si ispromašuju tebe. Ako se prvi ovdje, taj dobija veliku šansu. Ali ako obojica imate, na primjer, medium shield i on opali u tebe 3-4 komade i ono skine ti skoro sav shield, znači ne znamo kako se može iz toga oporaviti. Pa. Teško. Na primjer, ja sam njega pukao jednom, on se povukao i reloadovao pištolj. I opet iskočio iz kavera i ubio me. Jer ono, možda i on bio na jedan metak, recimo da ga ja puknem iz shotguna, ali on rizikuje toliko i ubio me. I onda je iskočio drugi. Drugi obišao onu zgradu i otišao okolo. Da, ali on gađa da onda odgovori iz onog prolaza od betonskog. Jeste, ispromašivo se ko konj. Vidio. Ajde. Ovo isti meč. A? Po vremenu moguće. 19 minuta. Ajde pogledaj okolo ove male taskove, ja ću da otvorim ove. Evo ima ovo. Hello? Hello, don't shoot. Molim. Otkud, javljam se. Found a spot. In here. Vidjet ćemo bojicu i ja ću gledam. Pa tačno. Kaže, kad smo brže, iako jeste, brže ćemo poginuti obojicu. Stoji. Zvali. Ti si otvori jedan task, jel? Ja sam jedan, da. Vidim, po pojima vidim. Koliko ovaj dan? Isto 600 mamu. A mi stoji jebut. Čekaš ga poure.
Gdje su ostali? Da zna da bude 3-4 bude okolo. Ja sam ga bio markovao, ga ti nisi otišao ga otvoriš. Ja sam na ovaj drugi video. Je, ovaj. Evo ga ovdje jedan. Igrač mrtav. Raider flare, the water facility. Nije to... Tamo se stalno koliko je. Evo ti ovaj, uzmi bateriju ako ćeš, uzmi. Pa ti 1800 stvarno. Evo ga ovdje mali, čini mi se. Dva, otvorit ću ja. 3. Hello? Don't shoot! To ide dosta, ali. Jesmo ono otvorili? Otvorit ću ga. Opa, 400 daju ovi, brate, nije loše. XP. 4200 ovo bilo. Mislim da smo otvorili. A i ova isto. Znaš, gdje možemo da pogledamo? Gore, na severu. Ovo je na loše mjesto. Kaverim. Stani negdje na zatvoreno. Jebi. Evo, uzmi XP ako ćeš. Betty Boo. Jeste gledali cenu za ovaj novi Resident Evil? Ne. Koliko manje? Nemam pojma. Ja postavljam $60-70 ako je Capcom u pitanju. Ne vjerujem da ispod toga. Evo ga ovdje. Rocketeer husk, there. Osvojit ćeš prvo mjesto. Ćeš da otvoriš ta dva sanduka? Hoću. $400. Boli me brige, kažem ti, kad me ovako ubiju. Znači, da ovako idem da lutujem pa da me ubije, nije problem. Ali kad idem da radim, razumeš, challenge i onda neki čoban, razumeš, tako dršeta. Ti si obišao to ko mene jebe. Evo ga. Treba i boce šampanci ili tako nešto.
Evo ti ovoga, imam ovoga 60 komada, izvoli. Mechanical components. To sam, samo da znaš da sam to iskraftio. Toliko si imao delova. Onih materijala, znaš. Da sam ih iskraftio. Pokušavam da se setim. Let's move to that location. Ovdje imamo i damage flying enemies. Ja, ovo ti kao nešto ide po noćnoj mapi duplo, ali... Ovo ima 2 safe pocketa. Znaš šta god. Pazi, ima ovdje raketir. Makar. Ti bi povilenio da si proklizao sad koja 2-3 puta. Držim napred i on kliza nogama nazad, to da se na led. An ARC orbiter is en route. Ne. The safe window is closing. You have 10 minutes to return Ućiš to naletet na ove Toronto. I lutare repeat, 10 minutes. koji su došli da skupljaju stvari koje vrede novac. Imam 2,5 miliona u novcu, znaš. Raketiri za glave. Češ. Opa. Oho, izvoli. Herbal bandage. O, mala pička. Jad. Pozovi taj supplier, poći XP. $700, 800, ne znam koliko baš XP. Možda sam mnogo rekao. Koliko? 400? 500. Što se ja sećam da je bilo više. Pre su oni mali raider cache-ovi bili 500, jedno si kod jednog digne 700. A? Ma to smo sve otvarali. Ovo je otvarali, jes. To smo sve otvarali, možda da ćeš dalje slobodno. Čini sam vidio prvi, odmah znam gdje smo bili. Supply drop, up there. Ja moram nazad. Gdje smo? Prešišao nas. Ovdje imaš, ne znam da se sećaš. Ne uvek, ali znam da ih bude u vodi. Koliko ti je ovo plajna? 6000. Ne, ništa. Čuk. A to ponesi. Rocketeer husk, there. Evo ti XP.
A Rocketeer husk. Over here. Si uzeo si? Ćeš da uzmeš jedan ovdje. Up there. Pored hatcha znam da bude jedan, ne znam da se sećaš. Tamo gdje je neaktivan sad hatch. Tamo proveri, ako nema, vrati se slobodno. Ima. Evo, otvori ga i uzmi. Sad dođi kod mene. To tebe je vidjelo to govno. All Raiders, arc on screen. 5 minutes left. Go find your way home. I repeat, 5 minutes. Već. Dobro kad ova muzika krene, brate. Muzika? Ti čuješ muziku? Pred kraj čujem muziku, da, znači oko je dobro. Smanjio sam je, ali eto malo čisto da mi da. Koliko ti je ovo pojena? Ovo je meni To ti personalno, je 7 i 7 i 8. You know? Odlično. Vamo. Čujem ja da je ekstraktivno, gledam da usput neće vidjeti neki husk. Head home at the water treatment elevator. Trola iza nas. Vidim me trola, brinu me. Brinu me. Će ovaj da izađe danas? Ajmo mi naprijed, drži. Ovdje ima... Pazi, imaš tu... Znam šta ti pričam, pazi. Imamo lipera. Znam. Hoće da zovem ovaj... Zovi, ali bojim se da nemaš nekog u zasadi tu. Ja bi sačekao još minut, 2. Zovi, ajde. Left. Last chance to get out safe. Up here. I repeat, 2 minutes.
A, prvo mjesto, garant. Hey, don't shoot! Opet kažem, ovo ti na 19 minuta. Da. Da imaš više vremena pa da čovjek zaleti se da ode malo okolo, da pogleda na druga mjesta, da znam da ih ima po 2-3, pa možeš možda navući 10.000, ali... Kad ideš? Sad je 8:15. Ne, čizme ne. To visi. Pa da. Da, idu ti iz rukavice. Leko dolazi po tebe ili šta? Ja. 8:15. Deseti sam. Ja sam bio drugi danas. O. Bio. Deset. Dobro, danas je tek prvi dan, brate. Neko već ima... Kod mene prvi ima ovo 3 puta promotion 37 po 37.000. Pa. To ti je čudna ta lista, na primjer, ja imam 27.700 i ja sam kao nešto na single promotion 28. A prvi ima 61.000. Kako to je? A ne znam kako. Pretpostavljam ubiješ čitav server i ideš i gađaš kraljicu. Ja sam na kraljicu uzeo 2.500 pojena. Ili 1.700 pojena. A gađao si je baterija? Znaš što si gađao sa onim Hulk Crackerom? Pa, koliki mu je domet to? Pa da, moraš da budeš na srednjoj distanci. Granate su, znaš, utiče gravitacija na njih. Nije metak, nego granata. Šta ti tu još? Flying Arcane, to isto neće biti loše, to će se moći fino uraditi.
Sam vidim koje su na mape dostupne. Evo ti Berit City. Može. Može. Sad ću da napravim. I tamo da si u 9, jel? Onda odigramo švedu. Što praviš? 8:20. Imaš vremena za jedno? Don't draw any attention to yourself. Ma kupio sam level 1 Winchester, na koji imam novce. Nebitno. Svaki put prodam nešto. Kad imam previše stvari, prodam. Level 1 Winchester. I medium ammo nema. Back again. A balanced approach. Somewhat good at penetrating arc plating, but works well on other things too. Jest. Night raid na Berit City. Probam da skinemo koliko možemo ovih letećih. Što s priušivačima? A kakvi? Eto je priušivač. Nek nas šuju. Boli me kurac. Nek doći. Kad imaš prigušivač, onda ti oružje recoila između metaka. Ne znam da li znaš na što mislim. Treba ti više vremena kad opališ da ti vrati ona nišan u centar. Tu prigušivač ne pomaže. Napravio sam plavi stok za ovu Winchesterku, Stable stok 3 i kompenzator 3. To će biti sasvim dovoljno. Bukvalno bilo šta dobijemo, dobit ćemo poene. Računati se i Rocketeer ti se računa. Flying. Čekaj da doneću ti... Wolfpack imam ja jedan. Doneću ti jedan, može tako? Može, imam ja jedan. Donesi ti jedan ja. Stavi jedan u save pocket, jedan stavi na hotkey. Tako. Sad će da pade. Već je London Bridge is falling down. Opa, ja imam 2. Ne možeš, ponesi jedan. Jedan? Jedan ti ja častim. Znači bacimo jedan na njega i onda probamo da ga izašetamo. Imam ja i 10 ovih malih. A dobro, to može, to ti je za nuždu. Za ove dosadne. Arco. Aj sastrić. Jeste. Sporo se radi šteta ovom matrijarhu. To je jedino da napravim jedno 10 ovih, kako se zovu? Wolfpackova i da bacim sve na njega. O da. I jedino tako.
skupljao sam bio, kad sam otvarao probove, skupljao sam one Arc Motion Core ti treba za taj, znaš? Ma, nemam reći, znam. Šta ono treba, ja s tebi to jučer podelio. Arc Motion Core i Explosive Compound, one plavice 4. Idemo gdje je zadnji izlaz. Lazaros. Tamo za pant. To ti tamo skroz dole u onaj rupčagi u metrou. Na najgore moguće mjesto. Koji je ono cluster pack sa kampovanjem. Head home at the southern station. Da. Čekaj. To. Zvao. Ne. To su ti spoteri, Makić. Da, oni dođu. A spoter, ja izvinjavam se. Ma i to se računa, ali... Pa nije, nego sam s ovog govnog gledao, to. Pitanje, oni na drugom kraju mape. Da, ovo je odgovor. Ona sad ne može, ne gađa više. Naši ti ide on. Evo ih vam. Igrači dolaze. Pazi. Odavde. Down there. Gdje si negdje raketira, labet? Ne. Kada su ga smakli. Kako mamu ti jebem, koliko mu metaka treba jebem. Sad ću ti nešto reći, taj RPG je dobar možda za PvP, ali za Arko je baš i nije. Ovo nije RPG, ovo je ovaj... Šta je to? A Ratlo? Ratlo 4 i RPG, odnosim ta dva. Ali pravo si, čuo si i RPG 4. Nije za PvP. Se neko ne dođe s leđa odavde. Pazi da neko ne dođe odavde iz ceste. Koliko pojena imam? 1010 pojena. Da.
Makić, Makić. Granate lete na nas, pazi. Tu smo autobusu, ali da nas neće ovdje. Pa ne bi trebalo da može da nam ubaci. Ja imam još 180 metara, ono sam godina, ali ovo troši, druže. Nisi trebao to da uzmeš. Da si ponao 500 ne bi bilo dovoljno. Ono ga još ne. Gdje smo ubili onoga Horneta u Medinu? A, sad bi da skupljaš municiju, jel da? Pa imam 155 i u 2 Da, znam. Mislim, nijedan nema baš ništa. Aj za mnom. Ajde. Zove to, hoćeš. Možda je interesantno, ja ne čujem da iko puca ili više. Da, zabavno. Znaš šta se dešava u Hunt Showdownu kad niko ne pucao, da? Da. Znači da prilaze, jel tako? Obično je to to. Ne, vas. Ovdje ispod kroma. Mam nema. Nema. Onaj, kako se zove? Evo i sad pucim. Ona je blizu. Uvijek igrač. Hello. Hello. Evo iskod mene. Hey! Hello. Odi, nemoj da luptaš to. Mogu. Nemoj, samo odi. Nemoj. A znam da je mogu. Što tako? Hello guys. Yeah. You can do that. We see you. Otvorit ću ja, eto, prirodno. Jebot, ja sam se usra, rekao pucam. Svaki put. Znam to govno tako, znam jebot. Izvoli, mislim da nema medium baš. Guys, if you are doing the resupply, it's way back north. Hello? Da se mi repozicioniramo malo okolo. Op. Raider flare. I've got an anvil. Ćeš Anvil, dođi vam. Ne valja da imaš samo... Ne, imaš jedno oružje, dva oružja za jednu municiju. Nemoj to nikad da radiš. Ponesi. Pa misliš ovaj Anvil da uzem? Da, imaš jednu vrstu municije za dva oružja koje nosiš. I šta ćeš kad ti to ne stane? Zato sam puno. Nedovoljno, opet fali. Ne možeš toliko navući metak. Kao što vidiš, nema dovoljno municije. Od ovog govno gdje je majku? Tamo se ne mrde. Pogledaj sve. Ne znam na koju foru su mu bacili patrolu da se tuda smuca.
Odi. Gledam kad ćeš da kreneš da mogu da mrdam. Vidim. Čuješ? No, trče za gore. To su oni svi u gradskoj skupštini, ajde vam. Nema, loša je pozicija. Gdje stojim, hoću da negdje nađem dobru poziciju, pa odmah pucam na negdje. Au. Biš. Vidim. Pazi, snijeg. Prošao? Nisam gledao u tebe, ček, sad ne mogu. Sad ću, kad se okrene. Nisi uradio roll. Realno. Ne, nisi uradio roll. Znaš. Ček, šta sad, skinuo mi s jednim udarcem ceo heavy shield, šta ne razumijem. Heavy shield nosiš? Heavy, druže. Pa da. Ovo isto tako. Probamo crveni toranj, ali to je blizu izlaza. Možemo se tu da pozicionirati gore. Ne mogu da vjerujem, brate, da mi je iz udarca, brate, skinuo ceo heavy shield i pola healtha i jebote. Stvarno katastrofa. Ne puno, 20 metara. Ovo govorim. Se ne vidio. Hvala. To je jedan roketir, zamisli to. Gdje je Dragana? Zdravo. Čujem, ne verujem, Makić. Pazi leđa snik. Let's take the sinkhole metro entrance. Makiću, leđa. Ti ovo govno, brate. Ja. To što tu?
Koliko imaš ti pojena? 3200. Imam 3200. Čekaj da priđi, imaš bullet drop. Neš pojit nikad. Došli dole. Neš pojit nikad. Jel krenuo vamo? Ajde mu bacimo po jedan Makiću, brzo, bullpup, odmah. No! A nisi bacio, ozbiljno. Bacio sam. Sad si bacio. Mrtav je. Mrtav je, samo nije ništa. Ovo ti je 6000 pojena. Ostao mi još jedan bullpup. Lutuj ga ako hoćeš. Uj. Bilo gusto malo, a? Pa nije gusto, nego nisam ga bio stavio, brate, u onaj fast meni. Gdje ti je bio? U inventaru? U safe pocketu. Ne, meni je jedan bio na safe pocketu. Vidio sam dolazi. To je to. Samo ovaj heavy izbacim. To je to. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Pazi na ovoga, da se nagore na nas. Šta rade ovi dole tamo? Zovu non stop, čuo ovo? Zovu non stop izlazi. To mamče. Zašla iz ovo, ne vidim više. Evo je odjedno. Nek priđi, viš da ide prema tebi, ide levo desno. Čekaj da priđi. Wow. Vidiš koje, to sam već gledao ranije da radi. Stane na kilometar od tebe, vidiš da je stao. Stane nekad na 70 metara od tebe i samo ono rok. Baš je dole zajedno. Male su šanse. Mrtav igrač. Ako nisi ti autor... Ako nisam ja autorizovao tu transakciju, a recimo sam prethodno, pre neki dan... Ne, bitno je tu transakciju da nisi. To. Tamo imamo. Reci mi, je li ti prazan sve pocket? Jest. Znači ti pre nego što krenemo ka izlazu plavi ovaj stok za pušku. Ja ću stavim kompenzator u svoj sve pocket. Bravo si meni, kao si pogodio izdanjenje. Rekao sam ti bolje ti Winchester kad zove poslao nego to što ti imaš. Pa privučeš koga može? Daj mi taj ender, sekundu. Evo ti. Evo ti, izvoli.
renegade. Over here. Daj mi Neko, Rattler. brate, Daj mi neko Rattler mora. ili tako nešto. Lakše ti pucat s time. Bilo šta. Evo ti četvorka s ovim dodacijom. Medium ammo. Evo, pucaj sad u njih. Hornet, by the Arbusto Tower. Povuci ga, puci ga. U jednom slučajeva tebe proberu banku. Ne, brate. Ono se ovo sad konkretno šalje na razmatranje, neko više. Baš. Ide dalje, brate, to banka sad ima ovaj mehanizme kako se to reći. Kupni ga. Gota. To. Pa se posle oni na zemlju svi potražuju. Da, oni to dalje goni. Pa, postoji, mislim, preko internet plaćanja. Svako plaćanje on tebe pita za autorizaciju, druže. Ti sad ako to ne autorizuješ, vidimo se. Mislim, ako autorizuješ... Kako oni mogu da dokažu da nisam ja to autorizovao? Makiću. Ide oni svako tu transakciju. Makiću, povućeš ovoga pauka. Jebat će na majku. Tako ako budeš bacat te granate. Eno ga stoji na izlazu, kampuje. Imam još jednu, nemaš. Brate, ovdje smo ih sve potamanili. All raiders, we have Ark on screen. 5 minutes left. Go find a way home. I was down there. 5 minutes. Sad čekaj da priđe. Sad. Ako je da ti potrebiš tu transakciju, ko ti to se podruži? Treba municije medium snake. Ne. Koristi manual, to ti je heavy, da ja znam. Aj za mnom. Na koju foru imaš na koju foru je mogu on to da izvede bez moje autorizacije? Jebi ga, mogu je, sa nekog sajta je skinuo podatke o kartici. Pravo pauk ubija, ne nije. Free igrač. I ovo je free, pa nema ništa. Naravno. Misliš da ima negdje gdje može da se obavi transakcija možda i bez autorizacije, da samo unese... Vidiš da je obavio, pa vidiš da je obavio, vidiš da ti je skinuo. Znači on je sa nekog sajta skinuo, ti si vršio negdje neko plaćanje i on ti je sa tog sajta skinuo podatke, ali to je obično fake sajt, kako kažem. Naprimjer ti sad dodaš da kupiš nešto na Steam, a to je fake sajt. Steam izgleda isto kao Steam, ali nije Steam. Da. To time se ljudi bave, razumiješ. Onda te tu oni pecaju. I na što oni urade, na primjer, ti kad dođeš na taj fake sajt, ti ukucaš sve te tvoje podatke za plaćanje, a on ti izbaci kao da nije uspjela transakcija. Kao probajte malo kasnije. Dok ti oni ne skinu pare. Ne, on je tebi već uzeo podatke, ti ništa ne sumnjaš, okej, možda je neki prekid u vezi ili nešto, ne skida on tebi odmah to. Onda druže, sutra dan ili kroz par sati vidimo se. Makić, stani sekundu. Eno ga. Rocketeer, there.
Ali imam jednu, znaš. Nema veze, ja imam ovu malu jednu. To ćemo da izbacamo. Ako ga dobro pogodi, ne bi trebalo bude problem. Da sam ga povuci da ne ode na lipara, da ne ode na lipara. Mi stići drugi, izaći. Evo ga. 2 minutes left. Head back immediately. The window is closing. Kreni ka izlazu odmah. Ti krenu napolje, jel? Makiću. Roma. Kreni. Kod tebi, ja. Ovdje izlazi. Pazi. Nemoj skaka dolje odmah, nemoj skaka dolje odmah. Ovdje ima mrtvi ljudi. Pa to ti kaže, ne skači odmah dole, ne znam ko je unutra u toj rupi. Nema niko što zovem. Zove, je. Ovaj je skoro mrtav, znaš, kad? Gore. Šta je lutovan, nije? Nema ništa. Nije lutovan, ali nema ništa. Municiju ima. 80 metaka imaš medij, mamo, vidiš? Dobro, ova je lutana, ali ne možeš ne. Evo ti municiju, kako hoćeš. Vaš retler pripada meni. A? Vaš retler pripada meni. Nema veze s tobom. Nabuđenje sa plavim ovim dodacima, jel? Jeste, a taj level 1 je bolji nego većina ljudi koji koristi level 4. Si ti ja dao, taj je Winchester. Ne vidi sad to da ga upgradeš, samo ga popravi. Mnogo košta opravka. Dobio sam za Vita spray Recept. Da, 10.099 ima. Eto. Odlično. Ništa, Snake, ja odoh. Možemo se čuti malo kasnije. Vozim Jacu, ima firma neki maskenbal prave. Ali idu glupiranje. A repka što? Ste nas. Nema me Komarenić. Nema ga. Ne znam gdje. Popravio sam ovaj Renegade. Ću ga malo upgradeovati. Nemoj! Slušaj me, nećeš ništa dobiti. Sa tim plavim komponentama je savršeno dobro puca. Znači, samo mu povećavaš repair. Nemoj. Poslušaj me, nemoj, ozbiljno ti kažem. Namjerno, imao sam sve resurse da ga level upujem, nisam. Za cenu upgrade-a i repaira kad ga prvi put polomiš, napravit ćeš još 2 komada. Ja sam spreman. Ajde, tako ideš. Pa ajde. Čujemo za pol sata, momci. Pozdrav.
Prokleta je ova nedelja, prokleta je sva u suzama. I don't usually have time to deal with raiders one-on-one, but you're always welcome to swing by and drop off. A već je mrtv. Dobro sam ušao. Head home at the departure's hatch. Watch your backs, Raiders. The matriarch has been spotted near your location. Keep your wits about you if you decide to go anywhere near, and always keep a close eye on her children.
Oh. What? Head home at the south elevator. Not good. Hey, hello! Howdy! Hello. Hello, hello. Hello. Hello there! Hey! Ma cacchio. Ai, 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 ai. Проклятое слово zaman.
Šta se ja napravio? Evo je. Red alert, Raiders. We've spotted a harvester in your area. A queen is guarding it with her life. Only engage if you've brought your best gear, lots of backup, and a very good plan. Hey, Raider! Hello, hello. Hey, hello! Howdy! Anybody has the revive? Anybody?
Defib, inside, maybe. If possible. Thank you guys, thank you. Thank you, thank you. No, juče jeste friendly. Mama ti je friendly. Tomakić se vrati. Nije. Tu sam. Tu si. Šta ima? Ništa. Kraljica me spržila nekim laserom. Nema zajebavati. Bio sam direktno ispod nje. To stojim pored čoveka, njega sprži, mene sprži, on ostane živ, ja ne verujem. A čime si sa Hull krakerom, jel si je gađao? Ma, gluposti, bacim 2 Hull krekera, ne Hull krekera, nego bacim 2 Wolfpacka, znaš da imaš raketira koji je kružni za glave. Ajde da kod ubijem raketira, preživi 2 raketira, raketir preživi 2 Wolfpacka. I na kraju... Kako to jebe? Ne znam, razletale se rakete na sve strane. I rekao, ubit će me još. I ja vadim oružje i gađem u njega. I sreća nekako ga ubijem, znaš, iz Envila. Jedan metak iz Envila ga puknem u motor i padne dole. I priđem mu i krenem na kraljicu da bacam one, kako se zovu, granate. I neki igrač se nabije uz mene, ja vadim shotgun, neko da se branimo, će li pucati u meni šta hoće. On stoji u mene, neće da otvori vrata, neće ništa da uradi. I kraljica nas isprži obojicu, on pretekne, ja umrem. Ja pitam revive, neko da ima defibrilator, ali kaže jedan imam, međutim stoji napolju, ne mrda se, znaš. Ja rekao, dobro, šta god, samo izađi iz lobija. Izbacio sam skoro sve što sam imao granatu. Hoćeš da probamo jedno? Hoću, ja imam samo jednu Wolfpack i imam Hull krakera jednog. Daću ti ja još jedan Wolfpack, nije problem. A Hull kraker ti je municije ti bitno, znaš sam. Čekaj, mislim da imam municije, 24 komada. Toliko ti treba. A Hull kraker nemoj ni da upgradeš. Neću, stavio sam samo do dati. Ni to ti ne treba. Ne puca brže ni bolje. Bez veze bacaš par. Imam 24 komada. A za secondary šta da ponesem? Shotgun, šta drugo? Shotgun! Ili neki stičar možda. Ako misliš da ćeš stičarom ubiti nekoga brzo, dobro, ponesi. Kraker.
Njega ću staviti Poneću ja venator za ljude. Ponesi. Ako možeš brzo da klikćeš, ponesi. Otprilike to je ostalo zadataka. Šta ti imaš još tih? To, ja ti imam ovako... Samo to, meni je 0. Pa znam. Dobro, i na ovaj Mark Probs, to nije bio onaj trade, to smo dobro i uradili 4.6. Ovdje na... Ma treba ti elektromagnetna oluja za to. Da, 7.800, Flying Arc Enemies 10.000 i Shredder Damage u Shredder 8.700. Nije loše to. Pa nije loše. Samo ovo, sad da nam ovo bude uspješno, da možemo da se izvučemo odavde i to je to. Inače, ako imaš ključ, ponesi ključ. Pošto ti je ovo regularna mapa. Imam ključ. I ovo su ti duos i ovo će biti možda kancerogeno, znaš, znaš koliko ljudi stvarno hoće da ubije boss. Zavisi, vidjet ćemo. Slušaj, ako nas ne pobiju, ako nas krajica ne ubije, nemoj da lutaš Queen Core, samo se miče da luta. Nijednu da ne uzimam. Ne uzimaj nijednu, samo se skloni. Ne mogu te mrtvo vući za sobom, razumeš? I da lutaš jedan kod, bit će ti challenge 0, samo da uradimo taj challenge. Evo stavim municiju, možemo krenuti. Jer kad ubiješ, prošli put isto tako bilo, kad sam ubio kraljicu, s njima sam bio, pucao sam kraljicu sa Halakrakerom. I pala je, neku čudnu foru, noga je otpala na meni na glavu. I ja ono, kako je pala na mene, ja pritisnem use, pa ono, znaš, kor je prvi. Ja uzmem kor, stavim u sve poke. Vidim lik dotrčao do mene, pokušava da lute, ja samo štura da zaboravim kako izgledam. Samo da vidim onih malih, ne znam da li da ponesem. Ne, neće to ništa raditi. Nemoj ništa da nosiš. Znam nego ove vaspove, ova govna, da bar u njih ne moramo pucati. Dobro. Aj, poneću bar 5 komada, evo ti. Ovo ti je Blue Gate. Znači, najsigurnije mjesto za obračun ti je na onu benzinsku pumpu, a tu može biti i clusterfuck PvP. Vidjet ćeš sam. 24 metka imam za ovu govnu. Ja imam 48. Treba... Fazano je što... Ja ponesem defibrilator, ali niko od tih solo igrača, kad igram solo... Nisam puno nija, ti jebote. Slušaj, niko, ali nema veze, ovo su duosi. Niko od njih 10 možda jedan nosi. Da sam ga čuo da ga ima. Svi uđu s nekom jalovom nadom, razumeš kao neće umreti ili ne znam, neko će me oživjeti, a niko nikog ne živi. Ja oživim, ako vidim da. Još je živ. Da sam. 18 minut. A na zdravlje. Eno je ideja. Ma znam. Da se namestimo negdje gore, a? A ne možeš ti pucat s ne znam koje distancije. Jesi ti ikad pucao s Halakrakerom? A jesam pucao. I koliko misliš da ima domet? Možda 100 metara! Aj opali se 100 metara da vidiš. Naciljaj, taguj nešto na 100 metara i opali da vidiš kako se ti leti. 100 metara ti je vrlo veliko. 50 metara palafon. I to moraš da uračunaš da pada. Baš lepo. Ja, da vere. Zbrda gađi, pasi. Aj, jo, brate. Odavde neko gađi, pasi. Da. Prepostavljam da gađi u kreću. Ne gađi u kreću. Ne gađi u kreću. O, brate, ali bio kraljicu čoveč. Još jedan bombarder je tamo.
ti ovo, Makić? Kraljica se dimi, brate. A, Ćemo mi stići. ne, stići da pališ ni metka, bojim se. Ako skupiš 100 pojena, Da gledajmo. Mrtva je. Nije još. pazi, kaver. Nadam se ne zapali sa kaver. Hiljadu pojena. 1000 za ovo. Za ovu zebancu 1000. I šta sad? A nije što je 1000. Nije što je 1000, pazi. No što će izgubiti sad oružje i municiju, razumeš, ako... Polako sad. Ajmo mi napolje, drugo. A to ti ja kažem. Djel, napravit ćemo municiju za ovo govno, igram sljedeću. Eto, to ti je 1000 pojena bilo. Super. A ja sam uzeo 1200 prošli put, znaš. Eto. Igrač. Možemo, imam ja. Igrač. Idu da lutuju, znaš. Idu da lutuju core. A sad ih pitaj šta će im clean core, znaš. Sad ih pitaj šta će im clean core. Da ga prodaju, znaš. Jer ne vidim da iko gađe. Samo sam u jednom meču video da je čovjek se učitao na noćnu mapu, popeo na vrh od bolnice, odatle gađa sam... Onim laserom kao gađa. To sam vidio. Ja sam samo kod streamera video da A ostala kurva banda, oni razumeš, oni uzmu core da ga prodaju, na primjer, razumeš, za pare. A šta će mu pare, ne zna ni sam. Ima 1.000.000, hoće 2, jel? Da, hoće 2. Samo me pitaj šta ću ovdje. Pa, ako nisu već ovo otvorili. Samo zatvori vrata. Vrata. Nije ovdje niko bio. Pa to ti kažem. Bar ovo. Možda učariš blueprint, možda. To mogu da craftujem, nije mi ni važno. Dve patke. 3 patke. Samo krpe, druže, ovdje nema ništa. 3 patke extended barrel, izvoli Makić. Ali ovdje je neko bio, brate, uništen je ovaj... Ja sam ga upucao, nisi čuo da sam pucao njega. Oj, bravo. Pa nisi čuo, ozbiljno. Ja bio koliko daleko, druže. Pa se ga s jednim ovim sjebe, ja. 2 put sam pucao njega shotgun. Ajde uzmi, pritisnem, brate, što mi ne uzme, jebote. Šta skupljaš? Sve. Sve što ostaje od života. Ja ću možda kasnije. Da, sigurno da... Ko je to poginuo, duša? Neko je gore poginuo. Ali snijeg ugo. Još jedna kugla.
Halo. Halo. Kako ne? Da. Tako je. Evo mi napad. Tipa 0% poverenja. Gore je neko lego. Sekundu samo. Ne, revival ga sve igra. Baci mu granatu, ala. Imaš blueprint za to, šta li? Imam. Pogodio si nešto nasumično u drugom pravcu, znaš? Sam gubio? Iz jednog, jesu? Ma ne, pobego je. Nego tamo šeta se, preko ko si igra. Ponovili smo se na 18. minutu, trčali smo dole 2-3 minuta, dok smo stigli smo da opalimo obojica po jedno 4-5 onih granata. Bio kaput. Znači ja ne verujem. Ovo je bio dobar lobby, brate, nisu se ubijali, nego su ga gađali. Pa da. Ti što su krvožedni bili su kanda poginuli, to moja pretpostavka. U prvih 10 minuta meča. Stani. Pređi. Ajde. Neću se zebam, pukao sam ga jednom, kupit ću municiju. I ovako pare skupljam, samo bacam na gomilu. I jedino kad potrošim pare, to ti je za trav, znaš. Eto, to je to. Kako je ovo za ljude ovaj tu? Nas. Eto, dobio si jednu zvezdicu. Cool, a? Dobio sam ovaj blueprint vertical grip dvojke, ponovno. Bar nešto. Samo ponesem još ovih granata. Da li treba baterija? Biće isto ovdje. Inače nikad ne kupujem municiju, kad radim ovakve gluposti, challenge, kupim 6 ovih granata ticket.
A, kupi, ja sam iskoristio. Don't worry, I'm not charging for browsing. Ne bacaj na That'll to, get the job done with poneću style. tebe, hoćeš ti da bacaš. Can I help you? You better have coin, Raider. Koliko imam ovih granati? Imam 24, znači sad bi da kupim još... Ono 48. Pa 2 pakovanja, to je to. To je valjda dosta. Znaš. Ništa posebno. Sad jedan meč onako full. A? Šta Bilo misliš? bi lepo. Šta misliš? Samo postoji opasnost, ako dođeš previše brzo. Ima i ta opasnost, ako dođeš previše brzo, te sprsti onaj, kako se zove, roketir. Znaš, roketir kruži okolo. Inače, u onome Hungeru, onoj francuskoj igri, imaćeš isto ovako oružje, ovu harmoniku. Joj? Da, ali ne ispalje granate, nego kao neka musketa primitivna, stara. Gde ono, kako ispališ... Ima li smisla taj Hunger? Sad čekaj da izađe. Biće ti Ako nešto bude fokus kao... na melee. Vermintelj, ja mislim. Biće pola pucanje, pola tuče. Da, samo Ali to je... dosta sporije odvrnuti. Ali Hunt je smeštan u 1890 nekoj, na početku 20. veka, bukvalno. Bukvalno na početku 20. veka. To ti je, ono, skoro kraj toga 19. jel da? Znači, sva oružja u Huntu su ti pred Prvi svjetski rat. Sva. Imaš od starih onih pušaka, jedino što u Huntu nemaš oružje na crni barut. Jer Krajtek ne zna to da kodira. Inače bi ga ubacili na bojsi. A u Hungeru radnja se dešava 1700 neke. Znači tipa 100 godina pre Hunt. I zato su sva oružja tako, razumeš, ono, malo usporena i reload ti spori. Ja nisam puno ključ. Ne treba ti. Nisam ja, ne treba ti. Da, ako izađem. Moment. Daj nam... Hvala. Evo ga ovdje. Sekundu samo. Ovo je to. Aj malo, smiri se. Ma da. Ej, evo te, ovaj se ovdje namistio sad. To kraljica jest. Jest. Gađaju. Bila mi Makić neka Marijana, svo vreme se strpila, navodno časta. Na bregu su ljudi gore s njim tamo. Tamo ti izlazi, inače. Znaš? Tamo ti izlazi. Možemo ovdje iz ovih stena samo. Pa, to sam ja nešto mislim. Imam... Šta da radi? Gađam, rooftop. A priđi desno, priđi desno, priđi. Što umre? Tako je. Evo je, možemo je gađati odavde. Može, stani.
Pazi, je. Ima obično ono da ga bombarduje sve. Pazi. Pazi, 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 pazi. Pazi. Te pobio sam iz zakona. Pazi. Vidi ovo zazirano. Uzmi ga od mene. Izgazi me, izgazi me. Sad ode, uzmi ga od mene. Ti umro? Ti si full umro. Tamo ti je municija i ovaj... A, vidim. Aj jebo, mate, ne mogu da radim. Brate, ta ograda to ništa ne vredi. A vredi samo da ti zaštiti privremeno, možeš da bežiš slobodno. Kod mene municije 2 po 5. Moraš da se krećeš, ja sam počeo da bežim odmah, znaš. Gori. Idi tamo sad kod mene, otišao na drugog. Vraća na tebe. Baš izgledati. Mrtav. Vidi mene, uzmi cool cracker od mene ako budiš mogu. Oni će sad svi trče da lutuju. Znam ja šta će oni da uradi. Čitam ih ja kao otvorenu knjigu. Hello. Nećete vi. Hey, go loot. Yeah, my friend died. I just wanna take his ammo and leave. Yeah. Have fun looting. Samo reci da si pao. Opiši mi Eto tu, pao, tu. Tu odmah desno, idi desno. Gore na te kamenje, samo pravo. Tu. Eto, taj sam ja. Već su to pljačkali. Već su to pljačkali. Kad pre jebote, već je počelo ubijanje, znači. Si vidio? Tamo se oprema pljačka, nema šta. A nije, ali nema poente za tim. Nema poente za tim, zna Makić. Uzimam pušku da bi je stavio inventar da bi je prodao. I šta sad? I imam više kao oružje. Ono kad gledam one streamere, on uđe u raid i kao uzme, ne znam, ili Psycho Ghost, uzme torbu koju ja pravim od plastike i to skupi, ili uzme ono free gear, uzme onaj, priložen. Nema, puške ti nema. Mene je vatra ubila, čovječ. Znam, tako sam ja malo preumro solo, a nije bio kod da me revive. Revive-ovo bi te da si izašao iz toga. Ne mogu, ja sam krenuo da idem džabe, to je, brate, cijelo brdo bilo pod vatrom. Ali čudi me da nisi pobegao. Ja čim sam vidio da kreće ka nama, udario sam šturu. Ne, ja sam se sakrio iza onoga, ja rekao zaštiti se me onaj... Ne, moraš da bežiš. Moraš da bežiš. Jebi ga, da sam znao da me to neće zaštititi, bežao bi.
stair shaft. Ja bi ti savjetovao slobodno napravi loadout dok me čekaš. Pa misliš da izađe? Ma slobodno, pa ne računati. Da bar računa kao u Huntu. U Huntu jednom smo rekli, ja i Nenad kao, ajde ti Nenad idi levo, ja ću desno da skupljamo event poena. Znaš koliko je skupio poena? 0. Bar da sam ovu municiju stavio u safe pocket. Ja jesam. Šta ti bilo se pocket? Ništa, jel da? Ništa? Bio mi je u safe pocketu najosnovniji zavoj. Zavoj? On je random stavio, pa izvadio sam odatle Wolfpack koji sam bacio. I on je posle tu, ne znam kako bacio te zavoj, kako je to mogu i Zamenio si ga, zamenio si. Ovdje mi heavy ammo, heavy shield. Ja sam malo pre solo poginuo, izgubio sam to što si ti rekao, znaš. Da to mogu napraviti. Ja sam kupio bio Hulk Cracker vrem u prodavnici. Mogu da napravim, evo imam jedan magnetic akcelerator, toliko mi treba. A municija? Municiju ti možda isplative da kupiš. Da, traders, gun shop. Koliko si ti spalio komada na toga? A ne znam, 10-20, ali nije sve pogodilo. Znaš kako, ti pucaš i bježiš u isto vreme. To ti to. Brzo ti se ovo, brate, topi kad ti ovo se praviš. A? Brzo se? Brzo se tope ovi, brate, resursi, ovo. Kad praviš... Ide to duže. Da. To su se ljudi žali da je skupa jako municija za taj Hulk Cracker. Znaš, jako skupa. Ma ništa, ja Maki smo radili neki challenge i to je to bilo. Ja sam ti išao okolo i otvarao one probove, znaš. Klepe 500 vrića kamera. Ko ti klepe? Ko ti uzme? Ko? Kako? Ostavio me podatak. Šta ti je pisalo? Koja misli prodavnica? Vidim se što te pitala to. Koje sranje. Ništa, žali se vrate banci. Možda ti ga se vrate pare. Predao si onaj zahtjev, ja kad sam im dao, vratili su mi 100 evra onih, sad sve bit će možda isto to. Ma hoće, sve što je preko 3000, 5000 evra, ne nije, isto vraćaju. Neki patice, www.me /ADS. I to preko Facebooka ne sluđao. Gdje si sigurao karticu, gdje si, na koji sajt? Neko ti... Preko kog, brate, sajta? Preko Arcade Shopa neki tamo sajt? Da. Pa ne verujem da je to, brate. Ete, ja ne znam kako to... Možda imam Valve instalira na PC-u. I ja kad sam onih 100 evra, kad su mi uzeli, to je vjerovatno bilo, ne znam da li sam igrao na neki strani kazino i da je taj sajt ugašen, da je neko uzeo moje podatke, kad sam kucao onaj CVC, onaj kako je rekao, neko uzeo, brate, sve moje, brate, pokupio i, brate, koristio kartice lagano, virtualno. Sad, to je se definitivno... Čekaj, vratili su ti u punom iznosu, ja? Da, sve, i oni će da ti blokiraju tu karticu. Jesu, ono su blokirali, da, nakon... A ne bi ja ni zvao me jutro svoj iz OTP-a kao jesmo izvršili i transakciju. Stvarno? Eto. Ne znam da ti savjetujem da uđeš solo. Imaš veće šanse da ti drugi igrači ne pucaju, Makić, znaš. To ćeš baš da mi brate, fazno njave što se moraju da ti, brate, nije, brate, 500 evra, teško je za revive, neće svako da revive.
Znaš šta rade ljudi bre za brate 20 evra, ne za brate 500 evra. Pa mogu probati u solu. Majku jebem krvavu bre. Kakvi su to Samo smradovi pazi bre. oprezno da te roketirnu biju. Bu. Šta prekidalo bre. Jebe im pas mater. U pitanju je bio izraelski šeker. What the fuck? Iz Izraela šta? Kao ta valuta je bila u pitanju sad. Au majku. Mega skem neki. Hakeri brate, koji su to smradovi brate. Treba pokupiti neki Izraelac. 2000 izraelskih šekela, to je 66.000. Brate, neki smrad. Smrdljivi onaj što brate bazdi ima brate laptop tamo, a outfit mu se raspada, smrdi brate haker. Uzeo ti brate pare. Moguće je. Moguće ima sve. Aj sad ti džape znaj da li on VPN koristi, on neđe u Ameriku. Pa to, svašta može biti. Ništa to nije novo kje dešava se svaki dan, ljudi gube po brate naš koje pare brate. Sestra mi radi u brate banci. Znaš koje Imaš piše predstave koliko je prošlo dana da ti to vrati? Pa ja Od kad si predao dve fazu nedelje. Kad sam zahtev predao baš. Da, od zahteva. Nedelju dana. Manje. Od nedelju dana, 5-6 dana. Tako mi je to. Kao što sam ja sam pisao zahtev ručno preko kompa i potpisao sam se preko kompa i poslao preko maila. Oni su mi ne mogu se sjetiti. Oni su mi blokirali karticu i vratili pare, napravili novu karticu, javili mi preko vrati telefona da dođem u svoju tamo, svoj tamo, ekspozituru, da preuzem karticu i to je to. To ti oni daći tako, jel ti neko jednostavno sa nekog sajta. A mislim da oni ne mogu tu ništa, vrete, oni ide jure tog zakonski, on ti sad uzeo pare pa ti uzeo pare, ali nije tebi uzeo pare, banka je kriva, vrete. Mislim, valjda, kako ja znam. Tebi će dati novu fazom karticu i to je to, onda neće više moći taj lik da ti uzima pare, da ti koristi karticu. Ne znam. Ja možda pogledaš listing kao transakcije koje si uradio pa da kažeš da ovo nisam ja. A rekao je pre. Ovo je što mi izraelske i ne mogu uopšte da mi vide uvid. Pitao sam da mi vide uvid odakle. Ne smeju to da ti kažu zbog njihove politike. Uopšte ja sam isto pitao ko mi uzeo pare, nisu mi htjeli reći. Rekao mi je ko je u pitanju, koja piše na koga je prosleđeno, ali nemaju uopšte odakle iz kog mjesta se to desi. Mace BK, nešto tako piše jebenge. U aplikaciju kad uđem, a to isto i njima piše. Sad uvijek postoji onaj 1% što može biti natezanje da se tu... Ne bre, samo da se fokusirati jer je sad izdrži nedelju dana to za sve. Reci mi Makiću, da li je neophodno da sam ja to prijavio policiji? Šta ti može to policiji? Neće oni od toga da se cijeme. Ova meni moju ekspozituru tu kad sam otišao malo iđe, kaže ona meni kao otiđi ti prvo u policiju, kao prijavi slučaj pa kad ti daju oni neku potvrdu dođi ti sa tim ovdje, a kao svakako smo danas u gužvi pa dođi si. To ti samo rekli da te skinem sa vrata. Važi, vidimo se, otišao Urbas i tamo predao odmah. A nama
odmah se zatvara tu ekspozitura u mali, iđeš do 1. februara radi i onda moramo ići u Vaku Toku ili Nemam ničega Snake. Svega mi fali. Možeš kupiti za pare? Uzeo sam ključ. Napio sam ključ. Ma ne ključ, nego možda pare uzeti ove granate za Halcracker. Uzeo sam, zato to sam i uzeo. 49 komada imam. tako da džape jebeno, ne znaš brate na šta smiješ. Nije malo para, brate. Ne znaš shieldove da napravim. Healove. Najbolje od takvih. Ne znaš gdje smiješ dat podatke. Bukvalno, brate. Pa i svakako bilo što ono plaćaš kesiću online ti je realno kritično, brate. Steam. Pa Steam primjer, Steam ti je store, brate, prodavnica, brate. Isto, brate. No otkud ti znaš da sad neće neko, kad kupiš neču igru... Da neće pas totalno baza podataka, da neko pane Sve to ima svoje zajebano, kritično. Zato pare, što bi rekao moj stric, brate. Kupiš evre, uštekaš ih u, brate, kovertu neku, uštekaš kovertu ispod kreveta. To mi cura kaže isto. A jeste, zato što, brate, znaš ti koliko puta ja, realno, evo, ne znam sad za, brate, Makiće u, brate, tom poslu. Municiju kupiš. Ja, brate, 1000 puta uđem u neku prodavnicu ili negde, ne radi nam sistem, ne radi nam kartice, ne radi nam ove, kako se zove? Ovo i ono. An arc orbiter is en route. The safe window's Termalne, closed. brate, 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Znaš, nemaš, brate, keš ti je bitan, brate. Keš ti je najbitan, ako šta uđeš negde, primate li, brate, karticu primamo, ali nemamo struje, nemamo internet. Pa jebi ga onda ne možeš ništa. Primamo, ali ne možemo da vam prosledimo. Aha. Augment blueprint. Tactical MK3 defensive, jel imaš to, Makić? Imam, daj sam ponovno. Tactical MK3 defensive, samo taj nosim i nosim heavy shield. Ali izgleda da to nema nikakve veze, brate, osušio me iz udarca. Kraj ćete osušiti brže ono što si rekao keks. Kaže mi, Babadu igram demo pare. Kaže, you are playing in free mode. Play with real money is much more fun. Mane, serije. Don't shit. Kako meni piše si ti u meču, a u partiju smo. Late party. Prvo moram da izađem. Znaš da nemam safe key. Jel znaš? Ni ja ni ti nismo ponovno. Čekaj, ti si još u onom meču druže. Da. Brate. Da. Jel to Blue Gate bio, jel? Valjda me neće niko ubiti. Pa... Mnogo igrača ima, kako ti objasnim. Niko neće da rizikuje da puca od tebe dok je pored njega još 3-4 čoveka. Pa ubit će onda njega, razumiješ. Idu tom logikom. Kreću. Hoćeš hanta za nekih 10 minuta. Ja samo da nađemo još nekoga, ali to je možda sve dugo. Pitajte Makića, možda Makić hoće da odmori. Pa jok, neće da vidi. Do duše, ako ti prođe sad Matija, sljedeći ti je dostupan sutra ili tako nešto. Makić je rekao da bi igrao pa možda. Eto. Kad završe... Evo da probamo ovoga, da ubijem i ja. Ne žurimo nigde. Jel on uvijek na istom mjestu taj, jeli? Tomac je izjavirao
pumpe možda gagulaš. Jarko. Zbog toga što su ga igrači pucali. Neću da igram ove više sveće nerealne, treba mi čitav onaj šanžar da ga ubijem. A kurac palac idem On ne zna da gađi, za početak. Fazom Witcher, brate, Neki igra single player igra, da me boli kurac. Nije sramota. Se napucam. Ali nije on za single player igre, to ću ti ja reći. Da li jeste i nije samo... Nije. Kad si je čuo da je zadnji put igrao single player igre? On. Pa baš zato, mislim, zato je počeo da ono igra single player igre. Boris Gardinovački, da. Nažalost, da. Nije možda dobar u svakoj single player igri Boris, ali voli da igra, to sam primetio. Da. Igra je Silent Hill 2 remake, dobije onaj kraj gdje kao karakter ode i udavi se u vodu. Zašto? Pa zato što se šeta okolo sa low HP-a. Zato što neprijatelji su onako agresivni u PvE-u i bukvalno te pušaju i non stop si na low HP ako ne paziš. I on se tako vuku sa malo healtha dok ga nisu, razumeš. Jedan od preduslova za taj kao loš kraj ti je da si konstantno na low HP-a, da možeš da se povežeš. I on je bio. Umjesto normalnog kraja igre njegov karakter sedne u auto i ode i udavi se u reku. Kaže Boris, šta je ovo? Kaže, kakav je ovo kraj, glupa igra je, ja nisam htio da mu kažem o čemu se radi. Ne znam tačno šta je. Marš u pičku matu, ćeš na mene. 5 minutes left. Go find your way home. Koliko radic? I repeat, 5 minutes. Hello. Pazi se ovi što ne pričaju, znaš. Mada nije pravilo. Beka čujem da mi šalje neke poruke. Nisam vidio šta piše, ali vidio sam da piše po neke gluposti. Volite Snake i ono dalje. Nemam pojma, sam piše block messages 2 komade, ali mišljeno sam Gardinačkog blokirao. Ili Komaru. Ma ne. Smoke some weed. Last chance to get out safely. I repeat, 2 minutes.
Thanks, Raider. Go hide. Stand clear for turbine acceleration. Yeah, get in. Over here. You better grab those blueprints. An augment blueprint. Over here. Koliko si napravio sneg štete na ovo sranje? 2.500. To smo zajedno radili manje više. Nešto si ti pucao, nešto ja, ali... Tebi... Ja, bez vezice. Dobio sam plavi prigušivač. Ali ne blueprint, nego prigušivač samo. Šta je god. Mora bi igra da ugasi. Zvuk mi krčka. Jel to Discord jebe? Come up, up. Si ga digo, jes? Jes. Kažem ti, ako pretekneš sve to, samo se ekstrakuj kad krene da se lutaju ovi delovi. A osim ako ti ne padne pod me. Nema više municije, ja odo napolje. Koliko si napravio? 2954. Dosta, više nema. Dosta, samo iznesi to. Si pona ključ? Imam. To je ključno. Get home to the lucky hatch. Pa jedno 6-7 komada sam promašio, ali sam dosta... Pa to ti kažem. Ne može to ni da pogodi, zato što se mrda on. Nije on baš... Pa da, nekad ide brzo, nekad ide... Nekad krene na tebe, pa se predomisli, pa se vrati nazad i tako. Eto. Misliš dve? Riders. Dve ili jedna? A, dve. Biće da je dve. Dve. 2000 nešto pojena. 4003, da. A teško ćeš, ja ću teško navući tu četvrtu, znaš. Did anyone follow you? Vidi uga buga, ali ovo nije guard. Don't make any strange movements by the slingshots, all right? Okay, anything else? Imaš onoga jednog britanskog streamera što igra Han Shodan. On isto ima ali ovo je samo oga boga, nema ono dva. Je, tako se zove, tačno tako. Oga boga, on je
A on je Ispod Oga mene Boga 12. BG. Eto. Ti si prvi? Ne, ja sam 4. A, dobro. Na 3 puta promotion. Prvi ima 37.000, ja imam 34.200. Drugo i treće mjesto. Vidi ova dva druga ima, bukvalno isti broj poena imaju. 36.206. I zajedno su igrali. Znaš? Pretpostavljam. Pa da. Helldiveri, što su naveli? Ja sam dosta zadovoljan. Ne vjerujem da možemo više navući. Možda možeš da odeš shreddera kojeg više da dobiješ, ali to... Mislim, ako da smo duos, na primjer, pa po 3000 možemo 6000 nekako izvući. Ali to je bukvalno ti trebaju 2 paketa municije i to da ne promašuješ baš. Šta za ovoga, matrijarha. Ma kaki, nema šanse to da uradiš. Vidio si kako se kreće i koliko je agresivan. To 2 solo igrača, ma kaki, ne, duos, ne. Pa vidio si, pa ja nisam ni pucao u njega, kad te obali ja sam morao da odem na revive. I računa da će uvijek da trči i da gađa jednu ekipu. Čini mi se da bez ja i ti, ali nikoga nije gađao bez ja i ti, znaš, u tom trenutku. Zato je krenuo na nas. Zato se ostravio. A ne možemo se razdavamo ja i ti na dve strane mape, jer će nas neko potencijalno s leđa početi da... Koliko je sati? 10 sati, pa još jedno sat vremena. Mislim da će u krevet. Sve što sam skupljao danas, onih arc motion core-ova i onih arc alloja, sve sam potrošio da napravim municiju, znaš? Pa ispalio sam danas sigurno jedno 10 wolf pakova i ispalio sam sigurno 40-50 ovih granata za ovaj lancer. A vredi li na one gasne, da vrede za ovoga jebote? A kao kad se kreće. I veliki. One gasne granate rade na manje zato što su više pri zemlji. A on ti je veliki i trup mu je pak ovako zove matrijarh i kvin, jel da? Harvester, kako zove taj već. Oni su ti daleko od zemlje i ne verujem da možda ga pogodi. Isto sumnju. Možeš probat pa mi reci. Ništa te ne košta. Znaš kako bi moglo? Da mu se popneš na glavu. Jesi gledao kad se popnu kraljici na glavu? Gledao sam. A to ti radi streameri radi kontenta, razumiješ, radi klikova. I mene da gleda, ne znam, 200-300 ljudi, ja bi kraj, sad ćemo, ne znam, da skočimo kraljici na glavu. I ponudio u sajlu i otišao, znaš, radi gluposti, mislim, praviš se reklamu. Ako ti prođe, ako ne prođe, jebi ga ne prođe. Onaj što smo ga gledali, ja je Kecman, onaj je Australijanac. I nije Australijanac ili Novozelanđan, što igra tradera. Znaš šta uzme? Uzme onaj sanduk, onaj je kao ono što ubacuješ kao bateriju na onaj Stella Motus. Uzme bateriju, na nju postavi 10 mina. I tako nosi u ruci, razumeš? Digne sa zemlje, da nosi u ruci. I kao ono, prsu za samoubistvo, razumeš? Kao što nosi ni po baši. I gledao će mu nekog ubije, ali to više što se radi. Nije nikakav exploit, zato što će ubiti njega, nego više što se radi, da može da ubije nekog. Solo igra, ja sam tako zajebao.
I onda ide na lika i viče They made me do it. I kao bomba je živa, kao nije do mene, nešto to pozove. I gledao sam kada je počistio lobby, ali taj njihov Oceanija, znaš što igram server. Gledao sam kada je počistio lobby sa torrenteom. Imao je 10-12 kW. I zadnjeg lika je revival. Pustio ga dole. Pobio ih ko zeče. Doduše, najbrže koji je bio da ga ubije je bio jedan lik sa shotgunom, ali taj lik sa shotgunom ga je pukao jednom i naredna 3-4 puta promašio. I onda mu je ovi njegovi u chatu su rekli kao da pogodio još jednom u probiju. Tako da nije da ne možeš ubiti čovjeka koji te puca s torrentom, možeš, ali ono... Ima dobra šansa da i on tebe ubije. Od tih oružja koje brzo ubijaju, ma ni Venator brzo ubija zato kad te čovjek vidi si sam, kad ne znaš odakle te puca. Pa ti pros 50 metaka, ne možeš ni reagovat, razumiješ, mogu te brzo izrešeta. Ali ako ti njega vidiš i on tebe, onda pola. Do you not care at all, or does she have to like make $1 million like a year? Holy, oh shit. 0? Okay, alright, I think that's unanimous. I don't care. Yeah, okay, 0 or I don't care. Ethnicity, chat! Any? Latina, damn! You want a wait, is Latina even on here? Wait, they don't have Latina! What the fuck? They don't have Latinas! Mora da Discord zebal, čekaj da gasi. Wow, that's kind of weird, no? Yeah. Racist, yeah, this calculator is weird. I'm just gonna assume any. If you're gonna say ethnicity any, I'm gonna assume hair color, eye color, whatever is any. What about minimum education? Like, did she have to finish high school at least, or no? Education 0, any? Really? You guys are not that picky. That's crazy. To sam vidio kod Beke jednom kad sam bio. High school at da ima least. 50 onih friend bit. requestova, High school, definitely nekih high school. famoznih. Okay, at least misterioznih I žena. thought I was being Pa ne picky. igrate I was like, Hunt? am I being an asshole by saying high Da, school? ja sam. Jo, vidi Is she getting into high school? I passed with like what is it, like B plus average or like B average. Okay, I was okay. Religion any? I'm assuming any because you guys weren't like picky on ethnicity either. Smokes, chat. You want a chain smoker? Oh, okay, that's fair. Either in both. No, that tastes weird. Yeah, I don't mind. So either. No, don't care. Okay, I think the vast majority says no. Drinking. Do you want her to drink with you, or no? Either in drinks. Okay, based. There's a lot of no for drinking. Drunk only. Only if it's not heavy. Well, we're assuming like, you know, we're assuming not like an alcoholic. Let's just assume that she's not like a chain smoker. She just smokes sometimes, and same for like drinking. Social drinker. Yeah, I think that's you do either. Exclude merit. Hey, yo, chat. Are you Ghost into igra NPR? World of Warcraft. World of Warcraft? Ovo mi je novo. Da. Ovo mi je novo. Ja sam danas video Vombuza da igra nešto što nije Hunt Showdown. Nije Ark Raiders, ja se frapirao. No NTR. Nevjerovatno. Onaj huge je pukao, njega brate gleda po 5, 6, 7 igrača, You 10. might actually want to pull this one. It On seems više nema close. pratioca. No. Pa ne, jer really? zadnje što sam ga gledao, Kesiću igrao Ark Raidere i ubije čoveka i stoji iza njega i gleda ga kako krvari. I ovaj viče kao... Smije se, ovaj mu kaže, ona kaže, statistička. kaže mu kao, dude, just finish me off.
I ovaj kao, ne, kaže, hoću da te gledam kako krvariš. I ako gleda u njega i smeje se. Brate, ja sam ugasio njegov kanal. Ima onaj cheaterski skin, ne skida, brate. Da, onaj zeleni. Da, onaj sivkasto zeleni kao ronilac. Da, bez jednog detalja. Na sebi. Ok, to je pre-order skinovi. Karijeru, a nije bio toliko Zato što je pukao sa živcima, znaš. Većina, verovati neke ću dosta ljudi pukne od toga. Ja i Snake smo ga gledali, dobio je 2 puta po tamburi, čovjek samo što nije plakao, čovječ. A ne, on bi teo da se socijalizuje, da bude normalno, kako se ja vidio. Ali ne zna da se ponaša. Naš u društvu, to je problem. 6 igrača, 7 solo. U solo lobby je bio. Zajedno idu i ono, znaš, pričaju vice preko mikrofona, isprdaju se. I ono kao vidi ih i kao te da puca i vidiš kao aj neće. I on za njima i kao, ali ne priča ništa, nego samo... I brate, kad su ovi skontali da on... 3 minuta. Da. Oni počeo pucaju po njemu kao no, I'm friendly. Kao da, važi. Bum, ubiše ga. I onda kao se ne ljuti, onda kao, znaš, ono, kao... Sad ću ja, kao dubi. Pa jebote, pa je onda sljedeći dobio opet tamo. Imaš li unce zdravog razuma, ne možeš tako da se ubatiš u grupu da mislici to ti prođe. Ja ne mogu da vjerujem da ovu igricu još uvijek igraju u World of Warcraft. Ima li 15 godina ova igra? Ne znam kad je izašla. Ne znam. Warcraft. WoW. World of Warcraft. Ne Warcraft 3, već World of 2004. druže, pre 23 godine. Ja ne vjerujem. Čekaj, ali Warcraft ima 3 dela, evo koliko? Ne, Kesiću. World of Warcraft. Warcraft je strategija, to što ti pričaš. Warcraft 1, 2, 3. Ovo je World of Warcraft, ovo ti je nešto drugo. Ma znam, nego pitam baš za Warcraft. A prva 2 dela su ti za DOS. Za DOS, ono, za one stare one... Warcraft, dakle, ovo je World of Warcraft, to ti je inspirisano tom strategijom. Pa kad je onda Warcraft Cats izašao, 80-ih godina je on. Ne, a ne, 90 neki. 80-ih, 86. Warcraft. 94. Warcraft Cats. Jest. Orc and Humans, tako se zvao. Warcraft, Orc and Humans. To je prvi dan. Released novembar 15. 1994. druž. Pa dobro, malo pre Half-Life 1. Onda je išao Tide of Darkness, to je drugi deo, 95. I onda je išla pauza, 2002. Reign of Chaos, Warcraft 3. 2004. World of Warcraft, pa onda je bio World of Warcraft 3 Reforged 2020. I Warcraft Remastered koji nije, a ovo je Battle Chess 2024. Nije ni bilo strategija pre toga, Makić. Ide valja, da. Zato što je Blizzard skonto da se ne isplati da pravi strategije da leže i pare. Pare leže u multiplayeru. Mada i onaj, jebi ga, može imaš ti strategije multiplayer. Starcraft je baš ono popularno. Blizzard od starta Warcrafta i Catsa. Šta se dešava sa zvukom? Izvini, Kesić. Da, Blizzard. Jo, koliko je jaka ta kompanija kad toliko postoji, jebote živi. Njihov ti je i Diablo. Da, ništa nisu radili Diablo.
worthless fiend! You are nobody! A vidim i ova arena Breakout Infinity i to se onako igraš. Igra se zato što je free. Ne kažem da je loša, ne kažem da je loša igra. Ali moraš uzeti malo. Tu sigurno ima čitera, druže. Realno ne priča da ima čitera. U svakoj ima četar, ima ih i u Arcaderu. Ima, ali malo teže kad je besplatna igra, onda samo napravi drugi nalog. A znaš šta radi Embark? Embark ti da 30 dana ban. Ne da ti ban totalni, nego možeš poslije 30 dana se uloguješ ako čitaš. E sad, koliko će dugo to traje? Ta kompanija što pravi Arcade. Šveđani. U suštini ti se možda, ne znam da li si isplati da platiš 30-40 dolara. Permanent ban, brate, nema više, nema opravdanja nikako. A kaže, zbog zakona u zemljama Evropske unije, Embark ne može... A to su ti pederski zakoni, brate, daj, to nek batali. Kao, ti si kao kupio igru, oni ne mogu ti zabrane kao da ti koristiš to. Nešto u tom ritmu. Ali koristi, brate, šta sad? Sad treba da napraviš onda zloupotrebu na maksimum. Znaš kako to ide, Kesić? Ti igraj solo igru neku, igru play, uključi čita igre. Dark Souls igre koje sam ja igrao, one na naš Elden Ring. One su ti imale posebno lobby za čitare. Ako te njihov sistem detektuje ili kao čitara, znaš, ne banuju te oni da igraš, nego te stavi na crnu listu i onda igraš sa drugim čitarima. Nikako upozorenje ne dobiješ ništa, nego te stavi na tu crnu listu i igraš čiterima. Do kraja. Tako bi trebalo svi developer da rade. Da imaš posebno servere za čitere. I onda se gleda ako ima bolji cheat. Ko je više platio, imaš ti jeftine cheatove i skupe, znaš. Imaš cheat da ti pokazuje recimo samo gdje su drugi igrači, imaš cheat koji ti radi aimbot, za svaki džep pomalo. Ima ovaj lik je za Counter Strike, sad ne znam tačno koji je napravio neki anti-cheat. Ako ti igra prepozna da imaš cheat, bukvalno su ti komande pomerene, levo, desno ti ovo, ti držiš napred, on ti dukusuje. Ne, to je on napravio kao vlažni cheat. Ti ga skineš, kao to je lažni cheat, ali on ga prvo izgleda kao da je pravi. Ti ga skineš, instaliraš i umjesto kao aimbota ili onoga wall hacka, kontrole ti se kontriraju. Ili ti samo pali. Jel to? Iz to gledao? Ne, ja gledao sam kao, da, ima kao cheat koji ima aktivan cheat i onda ti, na primjer, držiš da ideš napred, lik ti ode negde levo, brate, skroz. Sam se šepa. Skroz nos na desno, kao da držiš stalno desno, ne možeš igrati. A to ti je uradio Rockstar, jel znaš, za GTA 4. Jeli? Da, to ja nisam znao. Ako im piratizuješ GTA 4, igra će da radi. Ali će da ti kad uđeš u auto, bit će ti, kad si na nogama, kad ideš peške, kamera ti se trese levo desno kao si pijan, to je prvo. A kad uđeš u auto, stalno ti je ručna spuštena. I možda igraš, nije problem. Ako možeš tako da igraš. Ovu Gavrilku bi trebalo izroštiljati. A? Ovu Gavrilku bi trebalo izroštiljati. Ko je Gavrilka? Gavrilka, streamerka, Gavrilka. Tako se upiše. Šta je to, ruski? Da, Gavrilka. Ili je neka je naslov. Da, lav, Gavrilka.
A imaš onu... Ili Da? je Poljakinja, Slovakinja ili Čehinja, ja mislim da je Poljakinja. Bele put, vidi je. Ko bomboncu. Nešto će da kuva danas. Moguće je neko ovo gleda kao, ne znam, Brate, palić gleda, vjerojatno. 320 ljudi je gleda, druže, ona će sada kuva. A mislim, ne skida se, kako da kažem, ovo je maksimum što još vidjeti. Nema striptize, misliš? Da. Nema, ne. A evo, hoće da pravi sad... Ali helanke utegnut jer ne može uživiti. Pa to je helanka, druže. Takve su helanke. To se tako nosi. Ali ovo su one helanke što imaju poseban deo za guzicu, jesi vidio? Nisi. Evo sad ću vidjeti kad se okrenu. Ove polupane nosim, sad vidiš. Sad se vidiš kad se okrene. Ima šupljine ovdje s strane. A, to je ništa, sad vidiš na šupku kako to izgleda. Ajde, brate, okreni se. Sad si mene zaintrigirao. A, to je ovo sa dekolteom. A ne, ovo se zove, to je crop top, tako se zove ta majica. Kad je osjećena tako na stomaku, to je crop top. Aha. Te majice, stvarno, šta je to? Pa vruće u kući, šta? Dok se kuva. Vruće u kući, jesu. Pa da, evo sad vidiš, što će da kuva nešto. Ajde, tamo do mikrotalasna malo. Neće se ono brun, bojim se ja matić. Skonto sam o čemu pričam. Ali ove nemaju guzica ovakve, znaš, mršave, samo to ti kažem. Pa ne, ovo nije za mršavica, ovo je baš ima fino dupe, što jes. Ja se izvinjavam, tu nema dupeta. Ja ne znam s kakvim vi ženama radite u firmi ili gdje god da radite, ali... Ova je tanana, brata, ova je kao violina, druže. Ovo je mršavo za mene haos. Za bilo meni je taman, a ovo je taman, druže. Ja se izvinjavam. Ovo je taman. To je za vas, što se bavite Evo, te si zaspao, šta je? Nisam, brate, gledao TikTok. Pušio cigaru. Hoćemo hunta? Ajmo. No, to je neka super koncentracija, ću ti ja da odem. Ma da, sve nema. Hoćete da ne dišem? Ne dišem, čisto. Jel ti to streamuješ na Kiku? Ti s koncentracijom. Ako hoćeš upalit. Hoću. Zanima me taj... Zanima te to ludilo puta... Napeti. Nije napeti sa mnom, brati, gameplay. Znam, s tobom nije, o tome si radi, baš kontra. Ja sam lagan kao fer. Ja, moj čaj, brate. Bio je napet davno kad smo igrali, sad to je više rekreacija. Treba sutra radit po ome paklu, Beži bre, jutros -8 bilo, brate, smrzao sam se kao pička. Ksenija. I study music school for 10 years. Vidim, svira klavir, Makić, umetnik. Šut. Da nazovem naslov. Šta da kažem u titlu. Braća Karamazov. od Post Maloneta. Braća od Post Maloneta. Pravi pornić. Hoću nego, brate, hoću da upalim stream OBS, ali ovaj Hunt buđevi ima buđevo učitavanje, pa mi minimizira igru, pa mi upali, pa ne mogu da stisnem ovdje titl dok on učita. Kako se zove profil na Kiku? Dracula? Da, Dracula 98. Dracula 98. Subscribe-ovo si se, follow si me, nego samo da upalim stream. Da bi ti bio sa desne strane izašao.
To je sve sa desna, sa tvoje leve strane tamo. Ne to se. A da, moram display capture this. Pa interfejs im je bukvalno prekopiran kao Twitch. Tako da s te strane su, znači uboli ga. Ste u Huntu? Jesu. Da, šaljem ti invite. Bravo, evo me, tu sam. Rezolucija je ovaka Snake zato što igram na 1024 puta 1080 namjerno. Ništa te nisam pitao za rezoluciju, samo igram. 1280 puta 1024 da bi im glave bile velike, kao što jesu. Vidjet ćeš sad koje mi strečat, brate, grafike. Vidjet ću sad na što mi igra liči, evo. Makiću, 1996. Kad sam igrao pre onaj Battlefield 6, po defaultu ti Battlefield 6 stavite na FOV 60. Znaš ako ti igrači budu ogromni na ekranu. Ko ono Slendermani fazon, a i oni nego što su mape, one zidovi, brate, svuda, ono, male su, brate, ima zgrada. I to ti izgleda presmešno, brate. Da, oni forsiraju taj neki mali FOV, ne znam zašto. Ja uzmem i to nabucam skoro do kraja. Nabucaš na mak. Tako i ja Skoro, malo manje. Ako staviš do kraja, onda dođe neprirodno. A šta je meni ovdje? 100, brate, 20 i najmanja rezolucija ova, mislim nije najmanja, nego, brate, vidim, teksture brate, su ogromne, da. Pola, brate, mape vidim sad. Kesiću. Onaj sam sad. Kekara. Sad sam ponao Makiću, Winchesterku, Ranger 73. I Nagan. Mislim da je to, brate. Jesi gledao Post Malone obučava XQC-a i onoga... Vidio sam one komedije. I... Shauda! Aaaa, kakav ono gameplay. Kakav je ono gameplay, brate. Kakvi su ono lobby. Kakvi su ono botine prot kojih on igra. O majko, dobro, Post Malone, mislim, ne igra loše, znaš. On ti je negdje u rangu Milana, čini mi se, samo malo bolje. Brate, i tebe kad bi stavili sutra dan u Counter Strike ili nešto, ti bi počeo da igraš Counter Strike, kao i on, verovatno. Promovišemo te kroz igru. Igrao sam i ja Igra pre. je popularnije zbog ono tebe i svakako će on morati to da igra, i tako da je on dobar. Ajmo, Keću. Što je okej, mislim. Ma nije Shao toliko loš, nego, znaš, ono, brzo se on snašao. Čini mi se da je on igrao ranije staru neku verziju Shodana, znaš, nije baš totalno ono devan pozvan. Da, igrao je 2017. ono beta. Mislim, dobro on puca, ali čini mi se, vidim po njemu da mu ne ide taj, što ima u Huntu, taj delayed, onaj hit reg. Bukvalno headshotuje čoveka i on kaže trade-ovo se. Taki drugi metak mu je trade, zato što on igra agresivno, jeli, kao što i on inače igra. Ali vjerojatno nije navikao da svaki drugi metak mu ono, znaš, bukvalno metak za metak, on bi čovjeka pada. Veruj mi, Hunt mi... Nedelju dana, čini mi se. Da. Hunt mi, brate, fali iz razloga što, brate, klasik shooter, brate, da, headshot, daješ headshot. Ne mogu više ove spod i ovo, brate, čita, brate, rafal, pukneš. TTK je, taj TTK je jako mali, brzo se ginu Hunt. Još kad bi izbacili ono paljenje, bilo bi dobro. Ili se vama sviđa da čekate 3 minuta pored čoveka i onda neko da baci čovuk? Ali to je Crytek uradio, a nema tenzije, Makiću. Ako imamo bounty, ja i ti imamo bounty, a Milan nas ubiri zato što je izašao napolje, jel da? Obično Milan uzme bounty i izađe napolje. Dobro. Ako on izašao napolje i izgoreo je, on će da izađe iz meča, jel tako, jer ga nismo ugasili, nije to problem. Ali, nemam nikakav podsticaj da ja izletim tamo da ga gasim. Zašto ako ima bounty, jer ja već ću ga kad ih pobijem, jel da? Da. Nema pointe. Avlije, pune vehara. Au, brate, koliko ti je... Znaš da ste puni čaji. A? Šta si rekao? Koliki ti je pištolj, pola ekrana zauzima, lep ti jebem.
A ne, to nije kod brate mene tako. Na streamu je kocka napravljena, inače meni je strečat drugačije. Znam, ali A na streamu je jebiga uža slika. Ali radi posao, mislim, izgleda clean što se tiče, vidiš sve tako. Ma vidim, je to problem. U suštini, kad neko streamuje otprilike toliko bi trebalo sve da bude veliko, da ne bude sitnije ništa. Ovo, brate, što su ovo šljapkanje ubacili, ovo me tako nervira, ja ne mogu objasniti. Kad hodaš, šta? Kao klovan da trči ono na one patkice se. Ne dodiruješ. Kako misliš, zvuk? Kad trčiš Pa zvuk, brate, sve ti škripi, ono, ko patka da ima ona kvek, tako trči. A čizme se čuju kako škripući, jel to? Ma da, brate, to, užas. To nisu čizme, to su patike. Trover stalno mu pada pritisak. Znači, to je... Trebaju bre da smanje smeće, igrao sam juče. Da. Toliko je, brate, overpower. A nije, bilo koji shotgun će tu biti. 15 metara zapališ njim čoveka i insta umire, brate, ako mu ono nabiješ dovoljan pritisak. Jeste, ali isto tako taj čovjek koji ima shotgun ubijete, jel da? A dobro, ali šta ako nema shotgun? Pa onda te on ubije. Overpower je što ako ubiješ asasina bossa s tim ubiješ za sekundu. Zapališ ga kao ništa. Long base. Pa jesu, ne može biti municiju, osim na barov. Pa problem je ako ti zapale svu burad po kompoundima, znaš, naravno oko boss kompounda, nemaš municiju još iz njega. Ammo box ne radi. Ovo stavljeno na neku kao Winchester, šta je ovo? A da, konverzija. Neka puška je modifikovana. To sad ima pin vrane, uje. To Kesiću zapali govno. To pucu neko? Nije mene. Oni su u kompoundu susednom, brate. Ovdje, brate. Ajmo mi. Da je čuo tu da se puca, brate. Ćemo mi na bossiju, šta ću? Ajmo idemo dole. To pucu neko? Nije mene. Vrane, Keću? Jebi ga. Makić ga već digao. Ne. Ćemo mi na bossiju, šta ću? Ajmo idemo dole. Bara, ja moram se tušam. Vrane, Keću? Jebi ga. Shotgun radi u full. U full. Bara, ja moram se tušam. Kujem ti klimu. Shotgun radi u full. Ora tu kroz trsku. Vidi vrane, jebem ti. I patke desno. Gdje nam je gardi, brat, to više ne dolazi na kanali, brat. Tu je, brate, igra Hunt više nego ikad, brate. Jači nego ikad. To je 4x7, nego igra sa onima... Je li izašao na 5-6 zvezdica? I patke desno. Gdje je izašao? On. Još ti ja to da pratim, brate. Gdje nam je gardi, brat, to više ne dolazi na kanali. Tu je, brate, igra Hunt više nego ikad, brate. Hoćete da ih sačkamo ovdje u žbunju, jebote. Igra sa onima... No ja bi dole još. Idemo da ubijemo bačara, brate. Realno. Ako smo prvi, možete. Ja smo sigurni. Zapetamo se nam ljudi. Jesmo, brate, klonovi ovdje. No ja bi dole još. Idemo da ubijemo bačara. Neko nas gađa, brate. Ma ja sam silencerom, bre.
čuješ kako polete meci. Jel to? Ne nož, nego metka. A on, Dobro, silencer. dobro. Relentless imate za... Relentless. Ja sam Ajmo pun, dole, brate. ovdje je loša pozicija, brate. Ajmo kod na bossa. U sred poljane su plavice, manda neko ono oplete po fazu nama. Da nam se razvale od kurca. Relentless imate za... Ajmo dole, ovdje je loša pozicija, brate. Ajmo kod na bossa. U sred poljane su plavice, manda... Post malone. Belo. Oplete po fazu nama. Da nam se razvale od kurca. Belo, a? Post malone. Belo. Imao stikić. Jesi mi vidio Crusher Snake, jes? Belo, a? Imaš tačku na sve ekrana, da, vidio sam. Ne znam odakle. Nešto custom, s onim programom, Crusher X software, a? Da. Dobra stvar. Stikić. Jesi mi vidio Crusher Snake, jes? Evo ga, guard. Start skica. Imaš tačku na sve ekrana, da. Onaj Crusher X software, a? Radi čovjek do 11 sati, pa će Hanta, rekao, tad mi smo već u dubokom snu. Evo ga, guard. Mora se radit. Radi čovjek do 11 sati, pa će Hanta, rekao, tad mi smo već Ma u tu dubokom parts snu. do... Kećo, baš mi, vrate, baš mi prija šta se dešava s tim, brate, mislim, što se tiče tih para moraju da ti, brate, vrate to. To je ozbiljan napad, brate. Brutalan napad je. Pa jeste, meni onih 100 evra, meni ćale, ti si to fazon prežalio, rekao, boli me kurac, jesam, brate, ali ipak su mi naš vratili. Ali tebi je već 500 evra, to je 100, brate, Ako puta nije autorizovana transakcija, banka će to refundirati, mislim vratit će. Meni je Inteza banka refundirala pare, znaš Makić. Bitno da nisi autorizovao. Ako si autorizovao, kad dobiješ onaj kod i ovo, tu nema vraća. Nije on to, nisi to radio, Kešiću. Da si dobio kod da potvrdiš. Nisi dobio kod. Jesam kad sam kupovao igru, onda sam u... Ne, to, za tu transakciju. Pričamo za ovo. Bitno da nisi autorizovao. Ništa ti nije stigao, kao što je ono na meni. Pa to ti kažem. A sad pitanje da li je kroz tu neku transakciju, jesam kad sam... A ne mora znači, to ni tecaj, to je taj zvani phishing. A da, phishing, pa to je isto kao što se meni, brate, desilo. A da. Da li je to na neki sajt kockarski ili... Gdje što vidiš na porno sajtu? Ne. A i da ide, kako može da mu, brate, povuče karticu? Može da mu zapamti. Ne može ako ne plaća. Nije lud, bre. Ja sam, brate, Brothers plaćao 2015. godine. 14. Sad je bilo. Sad me boli kurac, imaš džabe, brate, pornjavo. A i da ide, kako može... A i, brate, Brothers mi je nerealan, brate. Ne plaća premium. Zapamti. Iživljavanje. Zato što je to sve fake. Ja sam, brate, Brothers plaćao 2015. godine. A ne, rekao sam u slučaju da mi budu nešto kenjali ili nešto. Znači, A dižem kod da se ti pare, kenja? prelazim u drugu banku i... A kod da ti kenja, druže? Pa oni su te izvali da ti kažu, ti nisi ni znao da si prevaren. Zato što je to sve fake. Pa dobro, da. Mislim, Nema što bi ti kenjali, brate, oni su tebe zvali, oni su primetili sumnjivu transakciju i zvali te pitaju. Prelazim u drugu banku i... A kod da ti kenja, druže? Oni su te izvali da ti kažu, ti nisi... Znači da imaju službe koje prate sumnjive transakcije. Pa dobro, da. Mi nemamo izlaz, ali nema veze. Dense woods, unseen threats. We must remain vigilant. Da imaju službe koje prate sumnjive transakcije. Destruction! Ovo na
cirkusu, nije. Ovo je na crkvi. Pa da, u priliku crkve. Pa da, u priliku crkve. Evo, više desno. Crkva je već cirkus. Cirkus. Dakle, i evo ga, to je taj kampuješ u boss areni. Možeš komotno da kupiš neki laptop i da igraš sekundarno igranje. Šah te rekao, sjećaš se šah? Ja, sećam se. Brate, momci, dobro su ovi, brate, panjevi ovdje, brate. Stabla ova, brate, da nosimo kući. Šah te rekao, sjećaš se šah? Realno, ovo nije bilo pre ovako. Da nosimo kući, pa realno. Brate, momci, dobro su ovi, brate, stabla ova, brate. Pa što su... Lako ćemo ga ispetat. Realno, ovo nije bilo pre ovako. Tamo do kraja zime da izgura. Realno. Lako ćemo ga ispetat. Tebi Đape Jovana beše radi nešto u banku isto, jel? Jeste u banku, ali očito da već mi danas tražila CV njen koji je bio u mom kompu. Rekao nešto. Znate, zato što su im ukinuli regres i onda sad svi počeli da jedu gona samo. Tebi Đape Jovana beše radi nešto u banku. Jel Vučko, brate, ukida ovaj regres, puti palci i onda da bi ovim matorima dao još para ili klincima, nema pojma. Onih u pičku mačinu. Brate, mislim, čast izuzecima, Makić je, brate, druga, brate, pozicija, znaš, ali ona, brate, ono, fazon radi tamo u onaj služba, ono, klijenti, ovo, ono, ludila i, brate, ono, najgore ti raditi u, brate, ono, banku, a i nisu neke pare. Realno. Ga gledala nešto drugo, reći drugo ili da, još gleda u, brate, moju firmu da pošalje CV. Kao menadžer za financije gore i mislim ona sranja veće da kao da ono radi u financijama što se tiče para. Ako to bude moglo da upadne, ali ja je ne bi, brate, preporučio da radi. Pa dobro, možda s druge strane niste u poziciji ti i ona, možda bi njoj tamo i dobro bilo, ko zna. Pa jeste, ali mislim da bi istu platu imala koji ja, mislim da je to sve isti kurac, 10.000 Nema ovdje drugi niko. Meni je lakše, brate, ja sam, brate, fizikalija i to je to. A oni jebi ga moraju da, brate, koriste. Možemo da čekamo još, pa možemo još koji minut. Meni je lakše, brate, ja sam, brate, imamo kartu neku, A nećemo nikog vidjeti dok ne krenemo, to je najveći fazon. A kad krenemo... Ste igrao sa Kumarom, Makiću, kad ste igrali, kad je bio ti Kumara i Beka, kad ste stigli skoro do izlaza Nećemo nikog vidjeti dok ne krenemo, to je najveći. i kad su Kumaru koknuli, Kumara rekao, ja nisam trebao da bežim, što ste mu ubedili da se povučem? No. Evi, 2-3 put sam igrao, evi. I Beka, kad ste stigli skoro do izlaza 2-3 put smo krenuli bili i samo nam karton zatvore izlaz kad smo poma na kuću. Pa da. Evi, 2-3 put sam igrao, evi.
kartom zatvore izlaz kad smo bukvalno na popišu. Al su agresivni momci, je. Hola, gringos! Jel to otvorio vrata, čovjek? Što zapalio ovaj sve? Bomba! Hola, gringos! Au! Čiji je ovo trepao? Oni stavili. Ne, keć stavi. Što zapalio? Ma ovaj jasno. sve? Ti stavi, ne. Dobro si mi to napravio. Čekaj, idem okolo. Da ih surprise-am. Čiji je ovo trepao? E sad ovo, umiri je. Oni stavili. Ne, keć stavi. Ma jasno. Ti stavi, ne. Dobro si mi to napravio. Ajde skeniraj, ti ima nekog okolo. Ovamo su na ovu stranu. Samo oni. Southwest. Dobro. Čekaj. Svi smo tamo, kod onih drva gore. Neko je daleko na nortu. Daleko. Na nortu? Da. Vidi se, a? Dobro da se ja povučem do... O jebote, koliko ima i ovog sranja jebote. Te smaraju već. Tamo, kod onih drva gore. Neko je daleko na nortu. Na nortu? Vidi se, a? Dobro da se ja povučem do... Stvari sad ne vidim. Koliko ima i ovog sranja. Jedan manje. Bravo, mati. A jes, da gličuje čovjek ovako. Šta je ovo čip neki jebote? Saud. Išao je dole, digo ga je. Jedan manje. A jes, da gličuje čovjek ovako. Šta je ovo čip neki jebote? Dole. Saud. Išao dole, digo ga je. Od ovih kurec. Auto 5 ima. Ja njih ne vidim. Je to jedan lik? Ne. No ne vidim da vidim tamo samo jednog. Ispod nas. A da, zato je. Pogođen. Dobro. Ne. No ne vidim da vidim tamo samo jednog. Ispod nas. Pa se ono, džape, on ti je tamo neki. Pogođen. Kilo se jebem ga us. Kako ga nisam ubio? Klovan ispod nas. Pa se ono, džape, on ti je tamo neki. Sluša nekog od nas da probije dole. Kako su se smrdeli? Sluša nekog od nas da probije dole. Kurac. Ton. Tu je bio. Ja. Pored glave, a? Kako ovo nije bio headshot? Desno nam čovjek dolazi tu. Tu je već. Polja? Da. Mater mu je. Sad skočio. Desno nam čovjek dolazi tu. Tu je već. Polja? Da. Pazi, zape. Brate, odakle? Bubu je poslao. Jebate ti mamu se za tubu.
Jebem ti mamu! Vrš! Tako je. Promašio sam ga. Ništa. Bubu je poslao. Sami su. Jebala ga šotka. Zašto ja igram sa paksom, a ljudi igraju sa šotkama u ovoj igrici? Sam si Jebale ga- vas šotke, obrišite ih, debili. Sam si ga pušao. Jebem ti mamu! Vrš! Sam si ga Nek sam ga pušao. ja pušaš, zašto ima koš... šotku? Zašto je imao šotku? Zato što može. Ne znaju ni s ničim drugim, sa ničim drugim da, brate, igraju sa šotkama u ovoj igraju igrici. nego sa Jebale vas šotkama. šotke, obrišite ih, debili. Sam si ga pušao. Opa, ušao je već unutra. Zašto je imao šotku? Kome u... Ne znaju ni s ničim drugim, sa ničim drugim da, brate, Ima igraju penipaz. nego sa šotkama. Opa, ušao je već unutra. Kome u... Moram Drakulu nekako ugasiti. Probaj nekrom na Što? mene, probaj otadle nekrom. Imate bounty. Što ga gasiš? Dva tim, to, pa šta bude... Ovdje me neće. Man- Pa ne može ga gasiti Makić. Jer imate bounty. Dva puta si ga hitao. Probaj nekrom na mene, probaj otadle nekrom na mene. Imate bounty. Što ga gasiš? To, pa što je ključ? A da nema, ne možeš. Pa ne može ga gasiti Makić. Kočiće ti kroz prozor. Dva puta si ga hitao. Drugi tim. Tu, čuč. A da nema, ne možeš. Kočiće ti kroz prozor. Mene čudi da vas već nisu pušali, budući da imaju shotgune. Drugi tim. Drakula što se diže? Da. Pa ne može ništa da izgubi. Idemo na svil, na ništa. Gdje da idem, rikač ili napred? Vidi ka Ne znam, vidi Makić. pravo po desno. Makić prišao ti čovjek, gore. Drakula što se diže? Da. Pa ne može ništa da izgubi. Idemo na Može, svil, može. ništa. Gdje da idem, rikač? Ja ga dižem, čujem me. Može. Vidi ka Makić. Pravo po desno. Nemoj da hodeš ovdje. Makić prišao ti čovjek, gore. A vidi, čuje tačno smrada me diže, Drakula, znaš, dođe vam. i Drakula. kampujem. Nemam jednu kocku imam. Imaš špric, verovatno. Budući da vi nemate. Sad si mi dodao jednu kocku. Dovoljno, da možeš još jedan da umreš. A vidi, čuje tačno smrada me diže, znaš, i kampujem. Hoćeš da ti dižem opet? Ma ne možeš opet. Ne, izgubi se nekromancer. Izgubi se. Da. Dovoljno, da možeš još jedan da umreš. Tu ćeš i gledao, neđi tu. Brate, odakle? Kroz jebene stepenice, kroz drva, bre. Izgubi se. Te upucao? Da. Gdje je? Tu ćeš i gledao. Kroz stepenice. Brate, odakle? Kroz jebene Vidi. stepenice, kroz drva, bre. Do jebate. Bio je veliki onaj bandom. Radi. Jes, najveći. Kako je to moguće? Jebote, me s time ubio jebote. Čime te ubio sa? S onim velikim Big Dynamite, onaj baš najveći. Big Dynamite bandu. Dynamite. Zato što ima radius ogroman. Ima radius 10 metara. Bio je veliki onaj bandom. Uhvatilo ga je malo, taman koliko je... Ma, Koliko je to Koliko mi je trebalo. falilo. Da me s time ubio jebote. Ajmo dalje. čime te ubio sa? Nema, Oni prvo veliki po Big mušku. Dynamite, onaj baš Big Dynamite bandu. Dynamite. Zato što ima radius ogroman. Pa kako je dobar meč bio. Ima radius 10 metara. E sad, pošto oni igraju kao pičke... Da, sad ćeš i ti da igraš s Romerom, jel da? Tako je. I'm not surprised. Ali... Luka i strela. Aj. A? Terminus. Luk i strela. Aqua, levering. A. Terminus, levering i da ja igram kao Milan. Pusi, Jedan meč pusi, i da pusi, vidimo, pusi. evo. Pogledaj sad kako se sad igra Hunt. Tako. Pošto ovaj retard je morao da ima auto 5. A? Terminus. Luk i A strela. što ima auto 5, nego je toliko retardiran da me je promašio 2-3 puta bio.
Tš, ali mora jedan metak da me... Pogledaj sad kako se sad igra. Pa ljudi koji znaju da gađaju će tu biti sa double barrelom ili s romerom, ne treba im 5 komada. A što ima auto 5, nego je toliko retardiran da me je promašio. Treba da tu bi odmah čim si izašao, razumeš, a ne da mogu si ga nožem priklat koliko je bio precizan. Ti si ga jedna mislio za revolverom, ne popali 3 puta u tebe. Ćeš zolje da ga dokrećeš. Jest. Bolje da sam ga klao, ali ne znam da li bi stigao. Nema već, trade-offs. Imaš šok. Klasika. Ti si ga jedna mislio za revolverom, ne popali 3 puta u tebe. Ćeš zolje da ga dokrećeš. Jest. Bolje da sam ga klao, ali ne znam da li bi stigao. Nema već, trade-offs. Imaš šok. Klasika. Ti slušaš neku muziku, jel? Nešto hello. Ima TikTok dok učitam meč, tako ja pustim. Parking lot in India, they put 2 valets with the same driving skills, a man and a woman to check who drivers would choose. And as we can see, between 2 equal specialists, everyone chooses the man. The organizers decided to make the task easy and replace the male valet. As the new valet, they chose a messy sunflower seat guy who was unprofessional as possible. He had no driving skills, a man and a woman to check who drivers would choose. Evo, kiš, sve. Evo, kiš, sve. Upside down. Boy, you turn me inside, around. Kišica! Evo kiše! Evo kiše! Kiša je padala, ja sam plakao. Kiša je padala, a ja sam plakao, dok sam valjao. Dop. Valjam dop. Šta valjaš? Dop. Kiša je padala, ja sam plakao. Još jedan trak trebalo bi da ima ovdje, hvala lepo, evo ga vamo na notu. Tu imamo još jedan trak, da. Valjam dop. Šta valjaš? Dop. Da. Misguided fanatic. Opa, sun and fish. Kocka je bačena na sun and fish jer gori izlaz svakako. Ako dole odemo i ako se sjebemo, nemamo gdje. A gore ako se sjebemo možemo nastaviti. Ajmo gore, Možemo prema Lamberu, da. Možemo prema Lamberu da idemo, ako gore nije, idemo od drugog bossa. Lamber nije, idemo gore. Ja sam izdigao. Jacob Ortiz, Sullivan, ko je ovaj lik? Snake. Pitaj chat GPT-a ko je ovo? Jacob Ortiz. Ne znam. To ona iz... Ljudi! Iza mene ljudi! Možete do nas ti doći neko. Ne mogu. Trče, pored mene. Prolazi. Nek prođe. Ubit ću dvojicu ako može. Neka, samo nek prođu. Ljudi! Iza mene ljudi! Možete do nas ti doći neko. Ne mogu. Trče, pored mene. Prolazi.
dođite. Nek prođu. Ubiti dvojicu ako može. Jok, neka, samo nek prođu. Zna da sam ovdje! Vrš! Iđi. A neću da igram, jebem ti igru, mrtvu. Jebem. Zna da sam ovdje! Vrš! Ah, te trojica mi nabiju, kako znaju da sam ovdje, bre? Jebem ti, čiteri svi igraju. A neću da igram, jebem igru. Imamo si aim punch. Jebem, mater. Znaš? Ale. Nisu još prišli. Kinezi, pogledaj nikove, brate, kockice nikovi. Uči kurac. Ajde, bre. Jebem ti igru. To mjesto leteli si. Aim punch. Znaš? Ugašen si sad, a? Jesam, ali... Kinezi, pogledaj nikove, brate, kockice nikovi. Kako znaju da sam tu, još čekam, polako idem, oni kao da je znaju, smrdim nešto. Goran vidjeli, druže. Si menjao luze. Isto ćemo napolje da se pucamo s njima, šta ćemo? Kako hoćeš. S čime ste ubili? Kako znaju da sam tu, još čekam, polako idem, ubili su me sa... Auto 5. Aj, evo. Isto ćemo Da, napolje Black da se Widow. pucamo s njima, šta ćemo? S čime ste ubili? Ubili su me sa... Auto 5. Kurac, ti dalje goriš na ovu pogonu. Steel yourself! Steven, fucking... Si ga? On je tamo pucao, brate. To ja gledam sad. Kako sam se iznervirao. Takva runda, Drakula. Steven, fucking... On je tamo pucao, brate. To ja gledam sad. Ne čujem ništa, jebote. Jesi? A? Ne čujem ništa. Kako pada ovo perje, Kesiću, a? Kako peri? Tu u sobi, šta? Ne, ovo perje u boss areni, brate. Crno perje. perije. Kako pada ovo perje, Kesiću, a? Ne vidim ništa na Drakula Pada, na ali ekranu. pada. Sebastian. Leti peri. Možda Makić igra na max grafiku. Od skrip, ovo do... Strap. Gdje? A što sad, mi smo kao glupaci pa ćemo sad šta, ne razumijem. Oni sad gledaju u prozore. Trebali ste Guardia razumjeti, on bi pikovao na prozor.
Jel' tako Gardinovački? Garinovački. Gardinovački. Tako Gardinovački. Garinovački. Neće čak ni da priđu, znaš. Dolaze. Dolaze. Kroz vodu idu. Prišli su. Neće čak ni da priđu, znaš. Nek doći, sad su naši. Kroz vodu idu. Prišli su. My satchel is full. Jedan je skroz daleko, dvojica su ovdje. Jedan je tu, jedan je ispod tebe, Kesiću. Jedan je skroz daleko, dvojica su ovdje. Da, jedan je dalje. Vidi. Bravo, Pile. Promašio mi. Drugi headshot. Bravo. Promašio mi. Treći headshot. Ima još ljudi. Ima. Eno ga tamo iza bele kuće, Kesiću. Drugi headshot. Dolaze dva čovjeka, vidim, da. Dva čovjeka, a? Treći headshot. Ima još ljudi, To sam ja promašio, jebo matere. Eno ga tamo iza bele kuće, Kesiću. Dolaze dva čovjeka, vidim. Dva čovjeka, a? To sam ja promašio, jebo matere. Tri čovjeka. Jedan ide levo ovamo. Da smo otišli po džapeta sad. Možemo. Ja polako. Malo pravimo da nas ne čuju sad. Ovuda ne. Da ne idemo kroz vodu. Da smo otišli po džapeta sad. Čekaj, on nije izgore, jel? Dok god imaš bounty, možeš da ga ali rivaraš. nema mi neki, brate, Nema veze, nema veze, možda ga dižeš koliko hoćeš puta Kesiću, znaš, tako da. Ajmo mi
Ja bi da odemo do cirkusa. Možemo na Blanchetu di Ajmo na čekamo. cirkus. A nije on tu, džape! Kao nije izgore, Ljudi! Tu je. Tu sam ja, nego ljudi iza nas. A da, ceo tim ima. Ajmo mi. Samo da ih sačekamo tu na Blanchetu, brate. Tu ćemo se boriti, sad radi Ajmo na džape. cirkus. Hoćete ja da ih Nije on sačekam tu, ovdje? džape! Ljudi! Tu sam ja, nego ljudi iza nas. Šta moramo se udariti za još ono gore. Samo da ih sačekamo tu na Blanchetu. Podaljite se. Imamo ljude iza nas. Auuu! Da jebote, bounty ti team, došao ovdje, brate. Bakić iza tebe. Sad smo u kuću, sad smo baš... Ajmo. Ajmo Hvala njih mi, moramo hvala mi. napasti. Moramo ovdje, brate. Ja nemam ni netko. Da, oni su tu unutra. Ajmo Ja im u tako podrum. smet koji nećemo mi stići do podruma, druže, oni su već tu unutra. Ajmo njih moramo napasti. You were no warrior. Bro. Da, oni su tu unutra. Ja im Ne, pčela mene jebe! Ne! Nećemo mi stići do podruma. Umriću od pčele! Dobre, 1 HP mi ostaje. Ide dinamit. Si gubio Peđa lebati. 50 HP-a. Ne, pčela mene jebe! Ne! Ujebot. Umriću od pčele! Dobre, 1 HP mi ostaje. Dvojicu zaklo. Kesić! Ide dinamit. Headshot. Šta je ovo, bre? Dolaze ovi drugi, pazite, dolaze drugi. Brate, opet imamo 1 HP. 2 lika ovdje. Dvojicu zaklo. A yes! Šta je ovo, bre? Dobro gađa, Ovaj Bakić, gađa pazi. je. Druga ekipa. Brate, opet imamo 1 HP. Ne daj me da klipujem s tvojeg streama. Bro. 2 lika ovdje. Ajmo se. A yes! Pazi, dinamit. To. Dobro gađa, Bakić. Vidi ovo! Nema... Aaaa! Još jedan! Bro, Drakula 1. Pazi, dinamit. To. Vidi ovo! Nema... Aaaa! Što radi Peđa? Još jedan. Imaš neko ako možeš nekoga. Mislim da ga potršio. To mi headshot i on nije ništa izgorao. Nije Marko. Kakav meč, jebi ga. To sam ti reći da se disengage-uješ, da probaš da ih pribavaš. Znaš šta je sebao samo što sam pik odmah headshot. To ti je srać. To ti srać. Čovjek čuč ne ubije me, te kantarske fore, jebote. To je fore s kantarom. Jes? Ajmo još. Koliko sam? Da, nisam nikog ubio, druže. Ja ću pobio pola. Ajmo još. 6 kilova, super. Obac četina je ovo. Koji su Romeros? Like old times. For all time's sake. 1 conversion. Kako je naravno na ovaj account nemam skinove. Koliko ovo smeće od igre kad ja na novi account nemam ni 15 sati. Meni upadaju ljudi po 8 bilijardi. Nema igrača, nađi igrača! Nema igrača. Nemaju ni jebeno ništa, brate. Matchmaking ne može da radi ako nemaš igrača, znaš sam. Kakav matchmaking? Nemam ni
igra protiv mene. Pa da, to ti pa to kažem. ti je to. Igrača, nađi Lige veze, igrača! brate. Matchmaking ne može da radi ako nemaš igrača, znaš sam. Kakav matchmaking? Kakva glupost, brate, upadnem protiv ljudi danas koji imaju igra 10 protiv kilija mene. sad. Pa to ti Event, kažem. misliš, encore. Repeat. Jebate, ne mogu da su za isti event i samo su kao nalepili kao encore, kao opet. A to zato što je bio izuzetno uspešan taj Jeste. najgori kad je taj sklon. Vrlo uspešan. Ne kažem ja da taj Post Malone nije cool lik. Retkost je da neko je zapravo fan od tih muzičara, ali pravi fan. On jeste fan, znaš. On baš igra tu igru. Pokazuje, Shroud je njegov profil. Ima 3 miliona bounty-a. KD 0.8. Ma, Encore ti je kao kad ono muzičari, bis. Kad ono muzičari, ono znaš kad im tapšu neke koncerte da izađu na binu. To ti je Encore. E pa to su ti kao nazvali taj Post Malone Encore, kao opet, kao... Encore ti je kao kad ono muzičari, bis. Kad ono muzičari, ono znaš kad im tapšu neke koncerte da izađu na binu. E pa to su ti kao nazvali taj Post Malone Encore, kao opet, kao... Kili, je li ovo istina, brate? Za? Za Ark Raiders, brate, Matrijeh lik ispred, brate, Matrijeh upalio gitaru, svira i ona pleše s njim, vajbuje, brate. Da, i onda on liči hi i ona, pa gledate onako, zna Makić. Recimo one male kuglice nekad neće da te gađe, nego gledajte i čim radiš nešto sumnjivo, odmah bam. Da te ubije. Ona pleše s njim, vajbuje, Da, i onda on liči kaže, I'm lucky and maybe this guy got lucky with I... Recimo one male kuglice nekad neće da te gađe, nego gledajte. A sad kako je umro na ovoj kraju? Da. Shredders like the food, yes, sigurno. Time to float. Kakva je serija? Gardi je gledao, kaže brutalno, ja je nisam gledao još, brate, welcome to the series, kažu da je brutalna serija i ono, jesu, bolest. Time to float. It's time to float. Come play with me! To mogu ljudi da budu... Come play with me, Ryder. Come play with me! Igrao sam nek dana Stark. Ja i Max smo igrali 2-3 sata boga mi. Ja malo solo, i onda sam izašao, došao Makić kao, ajde. Ne volim sam da igram, sam imam limit koliko mi se igra poslije toga. Bude ono, fazon, kako bi rekao, repetitivno. Jes. I onda sam izašao, došao Makić kao, da se bolje igrati u društvu. To jest. Ne volim sam da igram, sam imam limit koliko A misliš ti da bi ja ikad upalio ovaj hunt solo, bre? Ja ni nemam pojma kako izgleda solo meč. Da. Ja ne znam da li imam 2-3 solo meča. A onaj nula imam, ono kad igraju svi igrači sami, ono... Kako se zove, ono kad treba da ostaneš sam. Ne, kad treba sam da ostaneš. Soul Survivor. Ne to, nijedan. Survivor, da. Ma i ja isto, 1-2 ako sam odigrao. Ja nemam ni 1, znači 0. Onaj 0 imam, ono kad igraju svi igrači sami. Odigrao sam ih jednom 15 mečeva i što je najgore, dobro sam se proslavio, ali... Ne to, nijedan. Ma i ja isto, dosadno je. Ja nemam ni 1. Osjećaš ko da ti igra gura, tačno ka meču. Imaš koliko, 300 sekundi.
Znaš ti sekundi da zgrabiš onaj 4 klua i onda ti gameplay uštekaj se sa shotgunom iza žice. Osjećaš ko da ti igra. To je moje iskustvo. Šta smiješ, Makić? Hoćeš da uđi kod streamera da vidiš kako se to igra. Uštekaj si u ćošku iza žice i ne daj bounty. A ja sam napravio još bolji štos. Zgrabi bounty i trčim oko drveta. Oko drvoreda. I lik čuješ ga kako skenira. Trči za mnom i kao pokušava da puca, ali ne može da me stigne. Jednom me lik vija sa sabljom da mu ubije, znaš. Ja uzo stamina shot i bežim, ona može da mu bude. Prijatno. I pobedi se. To mi je pobedu. Ko je Post Malone? Muzič. Istetovirani country pevač. Istetovirani Hunter pevač. Country. A, country pevač. Country. Čini mi se da je konstantno na drogama, što se gleda malo. Pa jeste, ima te tripove svoje. A i bio je on takav i pre 10 godina isto, znam za onu grupu reperstvu. Samo je bio deblji mnogo. Bio debel on. Debo. Smršao je sad. Da, bio je debel. Pa jeste, ima te tripove svoje. A i bio je on takav i pre 10 godina. Smršao je sad u drozi. Što ima za ne mora dijet? da ono, Eto ti dijet. da se brate drogira. Kako ustao ovaj zombi, svidio? Vidio sam i ovaj. Sve ustaju, majku im je. Relentless imate besplatno. Ne mora bre da ono, Eto ti dijet. da se brate drogira. Relentless. Neko diže tu neke vrane, koliko sam čuo. Vidio sam i ovaj. Tamo su dve ekipe pucaju se. Relentless imate besplatno. Ne, ja bih rekao pucaju na bassa oni. Ne, vidio sam s polja. Neko diže tu. Jeste prešli ovaj Battle Pass? Odavno, U stvari Makić jest. Tamo su dve ekipe pucaju. Ja nisam Da ti Snake, jesi ti igrao, jesi prešli? Ne, reka sam izđe. Ništa tu nema. Osim tarot karti nema ništa novo. Nema ništa novo, sve se mislim... Imaju paukove, lažem. Lažem, imaju paukove. Ove koji su Playeri bili. ovdje gore. Prošli event. Ne, reka sam izđe. Ejde, omri kurvo, glibao. Osim tarot karti nema ništa novo. It's a pauk. Sve se mislim ponavlja. Okolo su ekipe, pazite. Lažem, imaju paukove. Može biti jedna samo trenut. Okolo. Crvena bura je. Ejde, omri kurvo, glibao. It's a pauk. Okolo su ekipe, pazite. Može biti jedna samo trenut. Ajde vidi, stakuj se ovdje, mamu ti jebem. Crvena bura je. Svi su prozori otvoreni, pazite. Samo lagano. Ajde vidi, stakuj se ovdje, mamu ti jebem. Čujem flešku. Svi su prozori otvoreni, pazite. Je mrtav. Je bio piko tu, Makić, jesi? Jes. Dva put hitovan čovjek i nije pao. Jebem ti mater, ja. Dakle ga anulira. Tu, Makić, jesi? Samo je izvirio kao pajac. Paf. Kao nekako zove Jack in the Box. Tako si izvirao. Headshot. Bravo, i ja sam ga pogodio. Jebem ti mater, ja. Sad ćemo odmah to da završimo. Hilam se. Kao pajac. Paf. Revival ga. Još jedan je umro. Još šta je ostao? Headshot. Bravo, i ja sam ga pogodio. Jebem ti bure! Ti jebem. Dio ga, ladno bre. Još jedan je ostao, samo jedan čovjek. Pao sam na bure dobro. Još jedan je umro. Još šta je? Digo ih je već.
Pukao si ogradu gore kad si bio, a ubrale zamka na vrat. Bure! Ti jebem. Još jedan. Još jedan je ostao, samo jedan čovjek. Pao sam na bure Jebi ga, dao. dići ga. GG. Digo ih je već. Pukao si ogradu gore kad si bio, a ubrale zamka na vrat. Vidi ovo ja na bure. Marš u pičku materinu! Opet bure. Oh my god. Koji doktor? O jebote, minirana cela ova, jebote, život. Da. A kako su od ove pčele minirali? Evo će neko da mi objasni. Pa uzmeš onu, kako se Pčela je zove... došla kasnije. Stani malo, kako se zove ona Znate zebancija? nju agroš na 30 metara, ona već izbacuje to Shadow, govno. Makiću, Shadow uzmeš. A jebote, Shadow se ne dobija, ne možeš ga uzeti ovako. Kukaš. A ne može to, samo je ovaj u igrici ga može. Ja ne mogu da verujem da ću pasti na trojku, jebote živo. Jebote, Shadow se ne dobija, ne možeš uzeti ovako. Ne može to, samo jebote život. Ajmo još jedan meč i Ja ne mogu da verujem da ću pasti na trojku, jebote. Ajde, došli. To je još jedan. Ja 2 put isto blik pobijem. Ajmo još jedan meč i ajmo dan. Šta da nosim? Ajmo ovako. Šta bi mogo da nosim? Mogu bi da nosim nagan. Officer. Uz nagan officer. Jebem ga, ja ne znam ni šta da nosim. Šta je najbolje uz Nagant Officer da nosim? Officer, Carbon, Deadeye, Officer. Jebem ga, ja ne znam ni šta da nosim. Ne znam. Katanu. Katanu i Derringer. Derringer obavezno, kad ti ne stane munici iz ofisa. Ili ti Glock. Katana. No, dobro. Dobro ovaj skin jebate, ne znam kako sam dobio ovaj skin. Vinson Hayes. A, to ti se otključa, znaš. Jedan event bio. Ja sad mogu prestiž da braturam, nisam da zaradim ovdje prestiž. Dobro ovaj skin jebate, ne znam kako sam dobio ovaj skin. Možeš ako hoćeš. Hayes, nemam pojma. A kad uradiš taj prestiž, uzeti si drugi account da i njega prestižeš. Ja sad mogu prestiž Sad da, smeš. prodajem ih. Ha, smiješ. Boostaš account i tako. Boostus. Kako će Krajtek da te banuje kad si level 100 prestiž? Možda čituješ u full. A kad uradiš taj prestiž, uzeti si drugi account da i njega prestižeš. Realno, mogu. Kako će Krajtek da te banuje kad si level 100 prestiž? Uzmimo Seven Sisters ovaj traj. Nisi ne boja. Seven Sisters, ja jedno... Otiću, ajde idite vi pravo u port, ja ću na Seven Sisters. Ovdje mogu biti lako ljudi. Ma da. Na dolom spawnom pored. Desno, da. Ajde idite vi pravo u port. Tamo se oni spawnuju odmah desno.
tragu. Pičku materinu. I've nowhere to keep that. To je skroz desni kraj mape. Vidjet ću se ako uzmemo ovaj klub kako ga zatvorimo. Evo prizam je vidim šta ću. Fortnite ili PUBG. To je skroz desni kraj mape. Ovdje je krokodil, evo ga kod mene, brate. Ajde ga rokam. Gdje je bilo? Evo, bukvalno. Ovdje je krokodil, evo ga kod mene. Bež. Pastu ja. Pazi, čaruje su. Beo. Nade se ludio, majko mu je... Čak da izbaci ovo govno. Aj bre, duvaj kurac. Gdje je Bengo? Belo je. Remedy je dropo. Straight. Šta je remedy? Beše da restoruješ health chunk? Remedy možeš da vratiš celom timu heal. While using dark side, interactive traits, score within range to trigger restoration. Ovdje ima smatračice. To ti je da vratiš full health, jel tako Matić? Da, napuniti, vrati sve čankove. Kao da si ubio bossa, tako se računa. A kako se to aktivira? Nađeš straight na podu. Moraš gledati u Probaj Dark Side na ovom. Ali nemoj bez veze da uradiš, potošićeš ga. A ovo izgleda fajar ili brate. A evo, probaj Dark Side, Nemoj da proba. I sad u Dark Side-u možeš da vidiš perkove, ako su, ne znam do koliko, 25 metara. Da, na fajaru su. Dark Side ovdje nema, jedino u compoundu. Da nije loš kao skener za traitove. Tu je boss, beli. Top. Bit će ubrzo crven. Evo, zatvorit ću ja sve. Koliko imam žice, da možemo bijemo boss, beli. Top. What is it? I surf. Bit će ubrzo crven. Evo, zatvorit ću ja sve. Koliko imam žice, da možemo bijemo Bre, Spideru, puši kurac. Lođi kitu. Op, izvini. Find more breach
Pogodio sam se nožem slučajno. Imamo jednu. Svuda je čisto oko nas. Dobre. Gdje je to smeće? Svuda je čisto oko nas. The Dobre. Black Bio Crow je. tried to deceive me. My attack chipped off this strange splinter from his Ekstra, ubili smo oba bossa, što je plus, svakako. Sad samo da pobijemo čitav server. Gdje mi je? Čisto A? svuda oko nas. Pogađa mi je kop. Nisam uzeo karte, brate. Mogu sam uzeti karte pa da promenim izlaz. Možeš odavde Kesić. Gdje ti je kopio? Mislim da ću moći, može odavde. Odavde se zaleti, odavde. Charger se odavde. Može, može. Ispamuj F, drži F. Nisam uzeo karte, brate. Mogu sam uzeti karte pa da promenim izlaz. Može ući. Možeš odavde Kesić. Gdje ti je kopio? Mislim da ću moći, može Jedino nam odavde. tu može Možeš ući. odavde, Kesić. Ovo su sve pozapali. Može, može. Može Šta je tu, sad, gore. čekaj, šta je sad ovo neki kao Može, trend? može. I tu da. Trend da pored bossa budu ovi kao pauci drugi. Šta? Pa nije to stalno, Jedino brate. nam tu može ući. Vi jeste, boga mi, svaki put kad sam u svaku boss arenu. Ako je Spider ili Assassin. Šta je sad ovo neki kao trend? Trend da pored bossa budu ovi kao pauci drugi. Šta? Gramofon sam pustio sad. Play the gramophone and the piano in one mission. Achievement, Hunter, a? Daj malo rakije. Rakija. Tararararara. Gloc. Daj malo rakije. Gloc. A, bot sa vode? Jel to radi jedan damage bar? Radi i kako se zove, viš. Možeš ga ubit bot sam u Evo, glavu. Kesić me upravo pogodio. Dođi. Haha, suka, bljat, idi na koji. 15 sekundi i te ne krenuš zapaliti. Nije da ne može, već sporije mnogo goriš. I kako se zove, viš. Likovi, Northwest. Evo, Kesić me upravo pogodio. Pa se tu ne može ući s te strane. Haha, suka, bljat, idi na koji. I 15 sekundi i te ne krenuš zapaliti. Nema gramofon da mi biješ. Ej jebate, kakav si breaker, party. Kako sam u žicu loše bacio. Pa se tu ne može ući. I ovdje možda ući. Nema gramofon da mi biješ. Kako ovdje nije bilo ovoliko otvoreno, druže? Breaker, party. Kako sam u žicu loše bacio. A u stranu sam više desno bacio žicu i... Kako ovdje nije bilo ovoliko otvoreno? A u stranu sam više desno vamo na nord žicu i 3 čovjeka. Slušajte, kurac, kako znaju da sam ovdje insta? Što pičku me? Pucao me Post Malone trenutno. Post Malone. Vamo na nord. 3 čovjeka. Slušajte, kurac, kako znaju da sam ovdje insta? Ne znaju, nego to je jedini prozor na koji možda daš rekao. Off to bed. Da? To je jedini prozor na koji možda pikuješ. Post Malone trenutno. Zato ga pokrivi. Take care. Znam, zjebam. Post Malone.